Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadini, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Bluffview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? Happy Sabbath and welcome to Bluff Hill SDA Church here in Harare. This week has been a very blunt reminder of how uncertain life can be. 1 minute we're here and the next minute we're gone. It's made me think about where I stand with God. How is my relationship? Am I connected to the Savior, the giver of life? Or am I relying on myself? Brothers and sisters, wherever you're watching around the world, if there's anything that you take from this week, may it be that your life needs to be connected to Christ, because nothing else in life is guaranteed. We hope that you'll be blessed by our programs that we have prepared for you this morning. May you invite your friends and family to join you as we celebrate the Sabbath day. This week we're going to do something different. We're going to be running one stream throughout the day, unlike previous weeks where we had individual slots throughout the day. So please, as I hand you over to Tafadzwa, who's going to give us a breakdown of the program, take note of the different times and programs throughout the day. Thank you. Ndinotenda kuti muri kunzwa muri pamusha nekuchingamidzwa kwamaitwa naDaniela. Program yedu musi weSabata wanhasi ichatanga na 7:30. Tichatanga tina Elder Nakunyada. Tobva tapinda pana Elder Machando na 8:30. Na 9:30 tine No Limits hongu. Boka riya rinonzi No Limits reku South Africa richange riri pano richiyimba rinesu. Musakanganwe vechidiki pakuberekwa nevechidiki pamwoyo. Mrs. Mukungunugwa vachange vari pano nestory kana kuti maridzo yevana. 11 o'clock tichange tina Elder Nakunyada zvakare vaine shoko ravakatigadzirira. Tafamba kudaro na 1 o'clock tina Pastor Mbiriri vachange vainesu. Na 3:15 tina Pastor Mulambo neshamwari dzavo vachange vainesu zvakare pano. Na 5:15 tina Pastor Senzo Mkwananzi vekuzambia vachange vaine shoko rekupendera nhaurirano yezuva ranhasi. Musabve panzvimbo. Nasi tina Elder Nakunyada vane mashoko avainawo. Actually vari kutotanga maridzo dzavo nekuti mashoko yekutanga na 7:30 inoti mashoko kumwanakomana. Saka daidzai vanakomana vese vauye pano vamboteerera. Hanzi panorangwa mwana watenzi muranda teerera. Ivai pano vakomana. Tichipedza izvozvo tichapinda kuna Elder Machando. Elder Machando vane maridzo yavo kana kuti
dingindira relesson yavainayo nhasi ndeyekuti ndiwe here muridzi. Ndiwe here muridzi. Unoita kunge mubvunzo nhando asi zvavanotaura zvine udzamu. Ngatiteererei tikomborero.
vakazi vevana vaMwari, tinokuchingamidzai mose muzita raJesu muponesi wedu. Ndine kutenda kuti kwatiri Mwari vari kutichengeta, uye ndine kutenda kuti Ishe vanesu mukati meupenyu hwedu munguva dzese. Tine munamato mukati memoyo wangu kuti pakudzidza kwedu shoko raMwari, dai nyasha dzaMwari dzingatibatsira tingawana kusimudzirwa kunobva kuna Mwari. Panguva ino tinoda kudzidza kubva mushoko raMwari. Tine musoro unotiwo Dear Son. Tasarudzawo nguva ino kuti timbotaura nevanakomana vedu, nekuti Mwari anotitarisira kuti tirovedzere vana tichishandisa shoko raMwari. Saka mukati menguva ino vanakomana vese ngativei nenguva yekudzidza. Anyone asiri mwanakomana, ngavamubereki, hanzvadzi, mai, tora nguva ino kunge uchinamatirawo mwanakomana. Haisi tsika inokurudzirwa neshoko raMwari kuti kana shoko raMwari rataura chinhu mumwe munhu aise emphasis achinongedza munhu. Naizvozvo hatitarisiri kuti kana tikataura maissues amunoona anozikanwa anoafekta kana mwanakomana wamuinaye, muite kunge munomuroverera. Shoko raMwari rinotitarisira kuti timusapote. The only support we can give him is through prayer. We can encourage him nekumunamatira kuti zvaanenge adzidza Mwari vagomupa simba. Munguva zhinji kutsimbidzira zvinhu kusina hanya kunomutsa animosity, kunoita kuti vanhu vavenge shoko raMwari. Saka panguva ino vanakomana vangu, ndinoda kuti muzive kuti mhuri yese ichange ichikunamatirai patinenge tichidzidza. Iwe patiri kudzidza, kumbirawo Mwari kuti vaimprese zvatiri kudzidza mukati memoyo wako. Kana uri munzira yazvo, kumbira kuti Mwari akusimbise urambe urimo. Kana usimo, usapiwa moyo webenzi wekuseka zvinoreva shoko raMwari. Mukati menguva ino tisati tadzidza, ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vakatendeka vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Tinotenda nenyasha dzenyu nekuti muri Mwari. Munguva yakafanana neino toda kudzidza shoko renyu. Mutirangarire, murangarire vanakomana vedu, tovaisa mumaoko enyu. Nguva ino Mwari vanoda kuprotektwa nemi munyika. Saka shoko renyu pariri kuuya kwavari, ngaripindewo mukati mehana dzavo muzita raJesu nokutendai. Amen. Dear son, Genesis chapter 2 verse 18 inotiyo, taverenga in King James version. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. Ndi Mwari vari kutaura mubindu reEdeni vachitaura naAdamu. Mwari vanoti hazvina kunaka kuti munhu ange ari ega, agare ari ega, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Inzwa mwanakomana wangu, hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega. It is not good. Panguva iri kutaurwa vhesi, chivi changa chisati chapinda. Therefore, hakuna chimwe chinhu chisina kunaka changa chiripo kunze kwekungoti munhu ange ari ega. Kana zvanga zvisina kunaka before sin entered into the world, that man should be alone. How much more now that sin has entered into the human family? Inzwa mwanakomana wangu, zvanga zvisina kunaka Adamu asati atadza kuti agare ari ega. Hazvitorina kunaka zvakanyanyisa nhasi Adamu atadza through generations kuti iwewe ugare uri wega. Ndiri kutaura, I want to make this appeal. Mwanakomana wangu, as you live, rarama uchiziva kuti pane nguva yauchabuda mukugara uri wega. Mwanakomana wangu, ndoda kutotaura izvezvi ndichitongotanga. I want to appeal kune vamwe vanakomana vatifambe nemakore, vatikure zvekuti basa anaro rakanaka, anoshanda zvinhu zvake zvese anazvo, asi haasati ane mudzimai. Mwari wauri kunamata iyeye ari kuti zvauri kuita izvozvo hazvina kunaka. Ndinotenda kuti wazvinzwa. Now, pane zvishoma zvatoda kuextracta mubackground yenyaya iyi kuti tifambe zvakanaka. God created a help or a helper, not helpers. Hanzi naMalakai, ko haana kuita mumwe chete here? Kunyangwe akanga aine umwe mweya wakasara maari. Zvikanzi naizvozvo wakaitireiko mumwe chete? Zvikanzi wakatsvaka rudzi rwaMwari. Chirungu, and did not ye make one? Yet had he the residue of the Spirit.
And wherefore one? The response says, that he might seek a godly seed. So zviri kunzi a godly seed inobva pamurume mumwe chete nemukadzi mumwe chete. It was the design of the Lord kuti Mwari asikire Adamu mukadzi one. It was an example, it was the design yaMwari yekuti mhuri dzese dzinofanira kuve nemurume mumwe chete nemudzimai umwe chete. Dear son, you should desire to fulfill the design of the Lord in having to yourself one wife. Zvikanzi iroro ndo rudzi rwaMwari. Zviri kureva kuti kana rudzi rusiri rwaMwari nderwaSatani. Zviri kureva kuti mwanakomana wangu, tsika dzekuita vasikana vanodarika 1 imviro dzekugadzira rudzi naSatani. Tsika dzekuve attached to more than one woman in your life, mwanakomana wangu, idzodzo imviro dzekushanda muindustry yaSatani. Take heed, my son. One man, one wife. One husband, one wife. One man, one woman. Another point to take note of. Presentation yedu mwanakomana wangu. Tereresa. God made man and woman. God did not make man and men. Mwari akagadzira murume nemukadzi. Mwari haana kugadzira murume nemurume. Mwari haana kugadzira murume nevakadzi. Mwari haana kugadzira mukadzi nevarume. Mwari haana kugadzira mukadzi nemukadzi. Mwari akagadzira murume nemukadzi. Mwanakomana wangu, why are you attracted to other men when you are already a man? Nasi titori navo vanakomana vedu vasarudza kuve vakadzi vevamwe varume. And if you want to challenge this, vanhu vanotanga kuti no, musadaro, vamwe vacho vanounza the argument of hormones. My son, that is purely evil. God created man and woman. It is actually a demon to be attracted to other men when you are a man. That is an evil spirit. Inotoda kuti tinamatire ibude. We will not apologize on that. That is evil. Men and woman. It is equally evil for a man to be attracted to many women. It is equally evil. It is equally evil for a woman to be attracted to other women. It is purely evil. God made men and woman. My son, there are two types of families. There is a family of origin. Mu family of origin ndo kwa unozarwa. Ndo munema your parents, your siblings, and your relatives. There's a family of choice. This is where you decide to have your own family. Ndo munopinda your partner, your future children. Mu family of choice ndo munopinda religion. Mu family of choice, you choose to belong to a certain religion. You choose to belong to a certain profession. You even choose your friends. Sei Mwari akazvisika akazvidesigna zvakadaro. Tera unzwe mwanakomana. 1 Corinthians chapter 10 verse 11 says, now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Zvanzi Mwari chavakatendera kuti iwewe uve ne family of origin, uve na baba na mai, uve ne vaning'ina mwanakomana wangu, uve na namukoma, uve ne hanzvadzi. Chavakatendera kuti uve mumhuri iyoyo, Mwari vakatendera kuti zvinhu izvi zvivepo kuitira kuti iwewe uwane chaunodzidza. Terera unze mwanakomana wangu, Mwari ari kuti you should learn something from marriage yababa vako namai vako. Pane zvinhu zvaunotoona kuti izvi zvinhu izvi hazvisi kufambiswa zvakanaka. God is not expecting you kuti uite the same when you establish your family of choice. Mwanakomana wangu, you are in this family to take lessons. In other words, my son, God is expecting that your marriage
should be better than the marriages of all your predecessors. Mwari ari kutarisira kuti muchato wako kana kuti mhuri yako mwanakomana wangu neupenyu hwako zvive nani kupfuura nekuti you have your brothers to learn from, you have your sisters to learn from, you have your father and your mother to learn from. Therefore, my son, these things happening around you, they are strategically positioned by God to be examples so that you have object lessons to learn from. Mwanakomana wangu, one of your many duties in life is to take lessons from those around you. Mwanakomana wangu, Mwari arikutarisira kuti kana baba wako vachirova mai wako, iwewe you should be different. Mwanakomana, Mwari arikutarisira kuti kana vana mukoma vako vakakundikana pakuroora, God is expecting you to be better. Chii chawakadzidza pazviri, chii chaurifanira kugadzirisa. Zvakaitika kuti zvive zvidzidzo. So munguva yekukura kwako inguva yekudzidza. Inguva yekudzidza mwanakomana. Haisi nguva yekufokasa muzvinhu zvakanyanya kuwanda zvisina basa, zvisingakubatsiri. Inguva yekudzidza. Chii chiri mumamarriages evamwe vanhu, even family of choice vaunopinda nawo chechi, chaunotarisira kuti inini Mwari achindibatsira, inini handizovi neupenyu hwakadai. Hadzisi issue yemarriage chete, issue even yemacareers. Chii chiri mucareer yebrother yako chaunoshuvira kuti kana Mwari akakubatsira uvewo nacho kana kuti uve better than him. When God gives you elder brothers, when God gives you fellow church members, when God gives you people around you, when God gives you neighbors, my son, he is expecting you to take examples and lessons from their lives. Dzidza. Zikanzi panapa chapter 6. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Zvikanzi tangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama kwaMwari. Zvikanzi, that's chapter 6 Matthew, 6 Matthew verse 33. Tangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama kwaMwari, and all these things shall be added unto you. Inzwai vanakomana vangu, seek first the kingdom of God. Tine vanakomana who are strangers to the kingdom of God. Mwari ari kutarisira kuti kana mukatsvaga Mwari, hanzi all these other things shall be added unto you. The problem yataita nhasi munyika, we have a problem of people who seek other things first, expecting the kingdom of God to be added unto them. The Bible is saying you have to seek after the kingdom of God. Tsvakai ushe hwaMwari. Kana ushe hwaMwari ukazara mamuri vanakomana vangu, zvimwe zvese Mwari anowedzera. Mwari ukamutsvaka, Mwari ndiye anoziva chikoro, college inofanira kuendwa nemunhu akafanana newe. When you seek the Lord, he will direct your paths. When you seek the Lord, he will add blessings to your lives. Vanakomana vangu, tsvagai Mwari. Thoughts from the Mount of Blessings. Page 99, paragraph 2. Inotio. Jesus does not release us from the necessity of effort, but he teaches us that we are to make him first and last and best in everything. We are to engage in no business, follow no pursuit, seek no pleasure that would hinder the outworking of his righteousness in our character and life. Whatever we do is to be done heartily as unto the Lord. Zvanzi Mwarika, pari kuti titsvagai ushe hwaMwari. Mwari haasi kuti isusu tinofanira kusiya mabasa atiri kuita. He is not releasing us from the necessity of effort. But Mwari ari kutidzidzisa kuti mune zvese zvatiri kuita, let's consult God, let's indulge the Lord. Ngatitsvage Mwari mune zvese zvatiri kuita. Zvikanzi izvozvo zvichaita kuti Mwari aonekwe mukati memafootprints eupenyu hwedu. Zviri kunzi panapa, hatifaniri kupinda mubusiness, hatifaniri kupesua anything, hatifaniri kuve nepleasure muzvinhu zvinogona kudzivirira kushanda kwaMwari muupenyu hwedu. Dear son, we are preparing you to be a father. We are preparing you to be a professional.
We are preparing you kuve mubati webasa raMwari. Zvikanzi every morning, that's Mind, Character and Personality, volume 1, page 15. Every morning, dedicate yourself, soul, body, and spirit to God. Vanakomana wangu, dzidzai kwa vanhu vemunamato. Establish habits of devotion and trust more and more in your Savior. Ino ndiyo nguva mwanakomana yekuzvitsaurira nguva dzekunamata. Inguva mwanakomana wangu yekudzidza shoko raMwari. Dzidza kuti Mwari vanodei. Dzidza kuti Mwari vakamboita sei pakaitwa zvakati nezvakati nevamwe in the past. It is the time to devote yourself. It is time to establish habits of devotion and trust more and more in your Savior. Vanoti ufende hwechembere hwakatangira kumahumbwe. Zvidzidzise mwanakomana wangu uchiri kumahumbwe. Zvidzidzise tsika dzakanaka. Zvidzidzise kunamata Mwari. Zvidzidzise kuverenga shoko raMwari. Ziva shoko raMwari uchiri mwanakomana, uchiri mudiki. Establish habits of devotion. Nasi titori nevakomana vasvinu chaivo. Vasvinu kana makavatarisa so havana library iri spiritual. Handisi kutaura estate yepafoni. Ndiri kutotaura mabhuku mahard copies anototengeswa. Hauna library, hapana paunombopota uchionekwa uchiverenga. Mwanakomana wangu, izvi zvichazokunetsa kumberi. Tichakunetsa kumberi. Titorina nababa mudzimba umu, titorina nababa vasingatozivi kuti spirit of prophecy chi. Hazvizotangiwa baba kumberi uko mwanakomana wangu kune hondo dzeko. You prepare today. Thoughts from the Mount of Blessings, page 99, paragraph 1, inotiyo. Though it is a spiritual kingdom, fear not that your needs for this life will be uncared for. If you give yourself to God's service, He who has all power in heaven and earth will provide for your needs. Job chapter 22, verse 21. Acquaint yourself now with Him and be at peace. Thereby good shall come unto you. Dear son, acquaint yourself with the Lord. Zvidzidzise. Dzidza zvinodiwa naMwari. Gara panodzidziswa shoko raMwari. Acquaint yourself nhasi. Goodness shall come unto you. Vakomana ndoda kukutsanangurira izvi izvi. Varume vamuri kuona vari kuita disaster kumberi uko. Chakatanga kuvhiringidzika is their youthhood. Kune simba rinodikanwa muujaya rekuti kana tikabuda muujaya tiinaro kuwa kwedu kumberi uko kunonetsa. Acquaint yourself with the Lord. 1 Kings 2 verse 1 and 2. And when David's time to die drew near, he commanded Solomon his son, saying, I am about to go the way of all the earth. Be strong and show yourself a man. Verse 3, and keep the charge of the Lord your God, walking in his ways and keeping his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Hanzi David akufanodedza mwanakomana wake Solomon. Oti ndakuenda inini Solomon. But iwewe ndoda kuti usare uwe murume chaiye. Be strong and show yourself a man. Vanakomana vangu. Apedza kutaura apa anobva atirekedza ndi define what a true man, what a real man is. Zvikanzi a real man, keep the charge of the Lord your God, walk in his ways, keep his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies. Sezva zvakanyorwa mumutemo waMozisi, that you may prosper in all that you do and wherever you turn.
My son, real men are men of God. My son, real men awazi varume vema6 pack. Real men fear the Lord. Real men walk in the statutes of the Lord. Real men keep the commandments of the Lord. Real men keep themselves pure. Real men dedicate their time to prayer. Real men fear the Lord. Zvezvo zvamuri kutaurwa, varume chaivo, havanzi varume vanofamba nemota dzakasiyana-siyana. Varume chaivo, vanhu vanotya Mwari. Kana ukatya Mwari, hanzi pekupedzisira, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Prosperity comes from the Lord. If you commit yourself to the Lord, God will prosper you, my son. Varume chaivo havazive kunochecheudzwa. Hakuna chakaipa pazviri, but hazvifaniri kuti uve nefeeling yekuti wamurume chaizvo nokuti wachecheudzwa. Murume chaiye anotya Mwari. Murume chaiye anoziisa muna Mwari. My son, dzidza kuva munhu wemunamato. Pray. Pray, my son. Pray. Please pray. Fight all your battles on your knees. Dzidza nhasi kuva munhu wemunamato. Zvidzidzise nhasi, my son, to take everything to the Lord in prayer. Kana uri kuita O level, zvinamatire. Kana uri pray and fast, zvidzidzise, my son. Nhasi zvinoita sekuti chechi ndedzevanhu vakuru. Madhara aya ndo vamunoona vakadzoka kuchechi vakati bvuu nechembere dzavo. Vakomana nevasikana hamuvawani. Vakomana kwatiri kuenda kumakata, simba rinowanikwa nhasi. May the Lord help you. Be people of prayer. My son, be prayerful. Kuma camp meeting kuya. Take that as an opportunity to pray. Well, ngoti vamwe wenyu hamuzvizivi, but ndauyawo kuti ndizokuzivisai. Iwe unofunga kuti camp meeting yese yaya Mwari akakuunganidzira vasikana? Uchifamba ukabva patende iri, waenda pane rimwe sechikotokoto chembudzi uchitsvaga vakadzi chete. Is that the duty of men? Nai mwanakomana wangu, real men, vanhu vemunamato. Unoziva kuti pachechi pane mayouth ka panofanira kunge pachiti kana pakanzi muparidzi wedu akundikana haana kuuya, chechi haivhunduki. Inoziva kuti mukatsvaga nhingi tinodzidza. Real men. Isaac should be our example. Vakomana, chapter 25 verse 21, Genesis. And Isaac prayed much to the Lord for his wife because she was unable to bear children. And the Lord granted his prayer. And Rebekah, his wife, became pregnant. Real men are men of prayer. Uchasangana nemhuri, mudzimai wako anoda kunamatirwa, vana vako vanoda kunamatirwa, uchasangana nema-challenges. Muvakomana, ngativei vanhu vemunamato. Ngatidzidze shoko raMwari, tive vanhu vaMwari. So iwe uchazova murume weumwe munhu. Sapo ari kuti pana chapter 11 verse 3 of 1 Corinthians. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Po ari kuti mwanakomana wangu, iwewe uchave musoro wemudzimai. But provided iwewe watendera kuti Jesu ave musoro wako, nekuti pamusoro pa Jesu pana Mwari. Saka tine hierarchy iyi inoti the Lord, Christ, husband and wife. Ndingotaura nevasikana mbichana ipapa. Unofanira kuti mwanasikana wangu kana vari padhuze, kana pakaita mukomana ati anokuda, unofanira kutsvaga headship ye these two generals maari, yemwanakomana waMwari neyaMwari. Kana asina haakwanisi kuva musoro wako nekuti iye haatorina musoro. Saka iwewe unenge usitorina musoro. Samanzona varume vakadzi ngavazviise pasi pevarume vavo. Vhesi iri kutaura kuti varume vanenge vafanira kuzviisa pasi paKristu. Zviri kureva kuti hakuna murume
asiri pasi paKristu anoda kutsvaga kuti umwe munhu ave pasi pake. Be under the control of Christ, my son. Be under the control of Christ. Tinawo wakomana wanu vadiki muBhayibheri. These were young too. We have David. Anonyora bhuku raSauro. The Lord is my shepherd, I shall not want. Akaziva Mwari kubva muudiki hwake. Vanhu vanozotarisa David achiuraya Goliath. Iyanga yatove climax yeupenyu hwake. Mwari akamutora muudiki hwake akamuisa parutivi. Mwari akamudzidzisa, Mwari akamutrena. Mwanakomana wangu, be acquainted with the Lord. You will have great testimonies in your life. We talk of Anna Joseph. They prospered in foreign lands. We talk of Anna Samuel. Vakagara mutemberi. Wana Semu wemuBhayibheri vaitya Mwari. Semu wanhasi akavengana naMwari. David wemuBhayibheri, Divha wemuBhayibheri anga achifudzwa naMwari. Divha wanhasi anofudzwa nemakondomu. Jose wemuBhayibheri aitya Mwari. Jose wemuBhayibheri akatiza mukadzi waPotifa akasiya bhachi. Jose wanhasi anodzinganisa vakadzi vevanhu. Hatingatauri nezvana Joshua. Josh wemuBhayibheri akanga ari mutungamiri wehondo. Josh wemuBhayibheri akanga akazvipa kuna Mwari. Joshua nhasi muvhuri wemabhawa. Tingatauri nezvana Daniel. Dan wemuBhayibheri. Daniel wemuBhayibheri anga ari mwana mudiki sewe mwanakomana wangu. Akazvipa kuna Mwari. In foreign lands. Daniel wanhasi in foreign lands. Haachatozikanwi kuti anoita nezvei. Mwanakomana wangu, iva murume chaiye. Murume chaiye is identified with the Lord. Be proud to be associated with anything that is godly. Kataure imwe pfungwa yakakukoshera. Proverbs 24 verse 27. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. This is the order of things, mwanakomana wangu. You prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. As you pray, as you dedicate yourself to the Lord, mwanakomana wangu, also find a profession, find something to do in this life. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. Zvanzi zvigadzirire basa rako kunze, uzvigadzirire iro pamunda. Kana wapedza wozovaka imba. My son, the desire of the Lord, the design of the Lord, haiziye kuti utange nekuvaka imba usati wane profession. Mwari haasi kutotarisira according to this verse. Mwari haasi kutotarisira kuti vana vechikoro vanga vane vasikana. Nomupei. Tinokutengera zvese masoksi, mapendi, magumbeze, sipo. Hapana chaunotenga, uchiri kutengerwa wakutoda kutotsvaga umwe. First things first. Mbaridzano kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. My son, have a profession, have an occupation. Tarisa kaunzo kuti Genesis chapter 2 verse 15. Mwari asati apa Adam mukadzi anoita sei. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Mwari asati apa Adam mukadzi anotanga apa Adam commitment, anomupa basa rekuita. My son, vasikana unovadini usina O level. O level inoreva kuti ordinary level, ordinary inoreva kuti chinhu chisingashamisiri, ordinary. Chinhu chisina zvachingasha. Iwe hautorina chinhu chiri ordinary but wakuda kutotsvaka vakadzi. Chivi chisati chavapo munhu aishanda. Have an occupation. Thoughts from Mount of Blessings, page 99. Tamboiverenga. Jesus does not release us from the necessity of effort, but he teaches that we are to make him first and last and best in everything. Asi kunzi vanhu vanonamata havashandi. Have a profession.
mwanakomana wangu, kana iri nguva yekuti unge uchita O level, kumbira Mwari akupe simba. Kumbira Mwari akupe simba to excel. Ndikuona kunge unoteta attitude na teacher weMaths. But teacher weMaths dzacho anodzigona iwe uri dofo. This opportunity yawapiwa mwanakomana wangu is your time to prepare for your life. Hauzi upenyu hwabereki vako vakatopa pfuura. Pamunoita attitude nechikoro, the effects hadzisi kubhengwa in the lives of your parents, dziri kubhengwa in your future life. Nozonzwa munhu akuti kabuda pama-TV, vanobuda pama-TV vachibuda pama-TV, uye munhu takadzidza naye, uyo ndakadzidza nayo. Vana vako vanopotsa vabvunza kuti hazvizobvunziki zvazvo, but vanopotsa vabvunza kuti asi pavaidzidza imaidzidzira panze. Vakatarisa the greatness yevanhu vaunoti unoziva nepauri. My son, take heed. You have a profession. Kaverenga chapter 47 verse 3 ya Genesis. Pakauya madzikoma aJoseph neIsraeri yese payakauya kuEgypt kwaFaro. Inzwai zvavakabvunzwa naFaro. And Pharaoh said unto his brethren, what is your occupation? Pharaoh akavaona so nemakuandira vanga vakaita. Vari mitimba nyuka yevarume vakasvika. Pharaoh akati, hazvisati zvazikanwa pasi pezuva kuti kunoita varume vanosvika kudai nendebvu dzakakura kudai so vasina chavanoita muupenyu. If you are not careful, my son, uchakura kuita mudzonga usina chaunoita. And when people shall ask you what is your profession, you'll be very disappointed. This is the time. Kana iri nguva yekuenda kuchikoro, endai kuchikoro. Vanhu vakuparidza Mwari hanene kuti wakadzidza, Mwari anotoda kutoti udzidze. May the Lord help you. Tikatengesa zifoni raunaro unoswera uchinokora uchimara iro segudo. Tikatengesa zifoni iro mwanakomana wangu, tinonoregister ma-subjects ausina pa form 4. Tikazouya next year this time unenge wamuna ari nani. Ndinobotarisa hangu ndichivheta mayouth angu kuchurch, ndichingotarisa kuti ndione kuti vana vangu vari kurarama sei. Kana ndikambotarisa ma-social media accounts avo, umwe munhu shuwa unenge uchiona kuti vanhu shungu dzezvinhu zvakanaka vanodzida. Unoona wakanyora pa-occupation kuti chief executive, obva anyorawo kakambani kezita rake ipapapo. Zvaka tinofunga kuti vanhu zvakanaka havazvidi. Uchazozvida zvakanaka izvi mwanangu kumberi. Prepare today. Now is the time. Mwanakomana wangu, Pharaoh anovabvunza, what is your occupation? And they said unto Pharaoh, thy servants are shepherds, both we and also our fathers. This is our profession. We are shepherds. What is your occupation, my son? Nguva yekuita rese inopfuura. You need to be established. Kana uchiita rese ita nekuti nguva haina kumira zvakanaka. Kana Mwari achikutendera, find something to do. I recently met a young man at some shopping complex. Saka pandiri kupinda mushopu meya ari kundisa sanitizer nekundisaka temperature kayaka thermometer. He is a security guard, but I observed that he had a book pa desk paya necalculator. Saka ndapinda ndabva ndabuda acheka marisits angu, ndadzoka futi ndamuona futi. That same book no namuti, young man, book iro ndere chinyi zvikanzi i-statistics. Statistics zvikanzi ndedze i-statistics the O level. This young man ari kushanda as a security guard kuti akwanise kunyora A level, but paanenge ari pabasa akangowana kamukana. He is trying to develop himself. Dedication yakadaro yeyo muvana vedu vanonamata inenge isimo. Vashoma who are as dedicated as that. This young man moved me.
I checked with him, saka una teacher here saka ndinaye anoda mari this much pamwedzi, saka ndiri kutraya kuraiser, but salary yangu haisi kundikwanisa chichi. I did not promise him anything. I went and prayed for him, and when the Lord blessed him, I came back to him and said, young man, for the months dzasara kuti unonyora this year, for the months dzasara kuti unonyora mari ishi inaunobhadhara teacher, prepare yourself. Vanhu vamuri kuona nhasi vachimhanya-mhanya vachiita sei muchiva emulator, they had time to prepare. Proverbs 24 verse 30 to 34, I went by the field of the slothful and by the vineyard of the men void of understanding, and lo, it was all grown all over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Vakomana vanorara kusvika vamutswa nemushana zuva rapinda nepahwindo, zvinhu zvese vakajaira kuitirwa. Prepare yourself, dedicate yourself. Zvikanzi na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Hauzi mtemo wekumabharaki uyu, hauzi mtemo wekutraining yemasoja. Mushoko raMwari kwanzi kana munhu asingadi kushanda munomupireiko chikafu. Young men, be associated with work. Usava munhu akavenga kushanda. Vakomana musada kunyanya kuda zvinhu zvakapfava sehonye. Zvinhu zvinoshandirwa. You have to work. My son. Chimwe chiri kuita kuti chinozoita kuti uzotanga kumona bvudzi nekuruka musoro nekumonyorora bvudzi nekuita sei kushayiwa zvekuita. Vari pabasa chaivo havana nguva yekuswera vachimonana nebvudzi. Work. Kune ma-elements akakosha anowanikwa mubasa. Kushanda kunokudzidzisa responsibility. Because ukashanda, ukapiwa mari, you start to be very careful on how you use that money. Because you know kuti haina mweri kana yauya. Be pure. Tichinopedzisa nyaya yedu tobva tava nenguva yekunamata. Be pure. Dear son, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Keep yourselves pure. Vakomana, keep yourselves pure. Mbosiyai vanasikana vevanhu. Tangai maenda unoroora. Keep yourselves pure. Samunosara muchatisa munhu katoka kamudhara bambo kudhara hapana zvaasingazivi hapana. These things on your conscience mwanangu zvichakutadzisa kunamata. And some of these things zvine ma-ripple effects. Keep yourselves pure. Kana varipo vanga vatotanga kupinda mutsika idzi, da kuti Mwari vakubatsire to come out of these acts and live a pure life. Inzwai vanakomana vangu. The desires, the evil desires of youth, dzinosanganisira even zvinodhaka. It's said kuti nhasi even nevasikana vakomana vacho nevasikana vanokwikwidzana pakudhakwa. We have vana vedu vekuchechi vari kunwa doro vari kudhakwa. My son, keep yourselves pure. Please don't do this. Don't. 2 Corinthians 6 verse 14. Please stay safe. Be ye not equally yoked together with unbelievers. Mwanakomana, usaattractwa nevanhu vasingatyi Mwari.
akazviita umwe murandarume waMwari ainzi Ahabhu rimwe gore, akatamba nhova nemukadzi. Mukadzi asingatyi Mwari, in fact munhu asingatyi Mwari haana zvaanotya. Bamunini imi mune makuzopfeka kabhachi kakanaka nekuisa musoro holy engoka. Muchidawo kupinda muchechi nemudzimai akapfeka chigwishu chesiketi so. Ndo zvazvinozoita, ende kana maroorana anenge akuziva kuti hapana zvauchandiita. Vanhu vasingatyi Mwari wasiyei. Inini I know men to be strong. I know men to be strong. But most men vandakaona vachichema vakachemedzwa nevakadzi. Dzinoramba kuzonobhalanza tsoro dzacho kumberi uko muning'ina. Iyi nzira yana Jezebel isi. Unoziva kuti Jezebel akazoita mwana ainzi Atalia. After Jezebel mwanasikana wake ainzi Atalia akatanga kurwisa vatendi, achiuraya vana vese, achiuraya vanakomana vese, zvekuti vanhu vakazoti ngatiendei tinoviga vana kuchechi. Atalia akafunga kuti vana vapera ivo vari kuchechi. Nemhaka yei? Atalia anga asingazive mukova wechechi, anga asingatombozive kune chechi. Ndo vasikana vamuri kuda. Ndozviziva vanakomana vangu kuti sei muchivada. Because havana password. Zvawada kuita unodini, unongoita. Ava vekuchechi ava vane spirit of prophecy. Vekuchechi ava vane mavhesi. Vanhu vanoti aiwa, kana wanzwa kuti uri kuda mukadzi, kana roora, upombwe hahupedzwi nekuroora. Keep yourselves pure. Varipo vatori nevakadzi vari kungoita upombwe. Vamwe vatori nebarika asi dzingori mhombwe. Purity, my son. Pray for it. Pray about this issue. Keep yourselves pure. Usaroora vanhu vasiri vekutenda. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Rinonyengwa rinonzwisisa mwanangu. Rinozogera tsiye rachata. Iwe hazvisiri zvaunoda. But ndozvaanenge ava. Nevana vako zvichanetsa. Nzira yema-unbelievers. Stay out of it. Dai waingabvunza Isaac na Rebecca inzwa zvavanonzi neBhayibheri. Genesis 26 verse 34 and 35. When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beer the Hittite, and also Basemath, daughter of Elo the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebecca. These ladies, number one, vanga vari ma-unbelievers. Muri inozochema. Manangu, vanhu vauri attracted to her. Avasi, my wife material. Problem yako ndeyekuti unozoda kuve ne-stable marriage. But kwauri kuvhimira uko hakuwanikwi stable marriage. Kanitarise pfungwa iyi. Tigobva tanyengetera. Judges chapter 14 verse 9. And he took, Samson, he took thereof in his hands and went on eating and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat. He told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. My son, Mwari achiparidzira Samsoni nechirahwe cheuchi hwabuda muchitunha. Nchekuti muchitunha umo mune honye. Chitunha ichi chiri kunhuhwa. Saka it's obvious kuti neuchi hwacho hutori nesmell hunonhuhwa. Saka Mwari ari kuti Samsoni hausi kuona here kuti uri kutonetsa kudya uchi hwabva muchitunha. Iwewe wacho you cannot safely enjoy this honey from a carcass. Nai mwanangu, mukomana. Kumunhu asingagoni kupfeka. Kumunhu asingakudzi baba wake namai wake. Anotokurongera madhiri ekuti muite musikanzwa mumba mevabereki vake. Hausi kuona here kuti chitunha ichi. Nai Samson. Chirahwe chaMwari hausi kuchinzwa here. Kuti from this carcass inoita nharo neweather. Kunze kuchitonhora inopfeka hembe isina mapipito. This carcass, Samson. What honey are you expecting from this carcass? This carcass, Samson.
yanzwa nekurara nevarume vevanhu. What is attracting you? Nai Samson, how can you get honey from this carcass? That is the demise of most men. Varume vakawana uchi from a carcass. Ask them. Hakuna ane good testimony about marriage. Aizi nauye uchi mukoma. Inauye pamawana. Wemuchituna uchi asa udyiki. Unbelievers, stay away from them. Patriarchs and Prophets, chapter 54. And to all who seek first to honor him, God has promised wisdom, but there is no promise to those who are bent on self-pleasing. Mwari akati kune vese vanoda kutsvaga kundifadza. God has promised wisdom. Mwanakomana wangu, kana ukatsvaga kuzvipira kuna Mwari, Mwari achakupa wisdom to make decisions muupenyu hwako. But if you are bent on self-pleasing, there is no promise inobva kuna Mwari on such kind of people. How many are pursuing the same course as did Samson? How often marriages are formed between the godly and the ungodly? Because inclination governs in the selection of husband or wife. Mwanakomana wangu, dear son, ukazvipa kuna Mwari, Mwari vachataura newe. Ukazvipa kuna Mwari. Vhesi painoti mukadzi akanaka, a prudent wife, anobva kuna Mwari. Iri kureva kuti God promises prudent women to all godly men out there. You can only get anything from the Lord when you have a relationship with the Lord. Kupera kwa Samson tinozokunzwa kupera kwa Samson, and haasiri yega. Even Solomon nawidzi dzakamuaffecta, but Mwari ngaakudzwe pakupedzisira. God gave them strength. Dear son, if it is time for you to study, commit yourself to the assignments of your moment. Be prayerful. Kana wasvika panguva yekuwana, mwanakomana wangu, kumbira Mwari akubatsire. Kumbira Mwari akubatsire. Unoona zvinoitika vanakomana vangu vekuchechi, kunze kwevashoma vatoriwo matsotsi ane experience, but vazhinji hamuna kukurira muenvironment dzeutsotsi. You cannot match utsotsi hune ma-unbelievers. Iwe unofunga kuti chauchazomuitira iye kana akaita 26 years asati aziva Mwari, chauchamuchinja nacho iwe chii? May the Lord bless you. Dear son, be a man. Be strong in the Lord. Real men, a man of prayer. Toda kunamata newe. Kana tingazoonana tikataura, I will tell you most of the things that I have today, most of what God gave me, I prayed about these things. I have a brother, actually two of my elder brothers. Vakandirovedzera kutya Mwari at a tender age and to trust in the Lord. And up to now, I still can stand. Mwari anomira nevanosarudza kumira naye. Mwanakomana wangu, dzimwe nguva usisina vabereki. Vamwe vacho vamwe venyu vasina vabereki vacho ndo ndururana. Upenyu hwakaoma kumberi uko. Dzimwe nguva vabereki varipo, but havazorambi varipo. I want to pray with you. Noti Mwari, ndibatsirei kufamba munzira dzenyu. Kana ndisiri kufamba munzira idzi, Mwari, ndidzikinureiwo. Kana ndanga ndiri kufamba madziri, ndipeiwo simba. Ngative nenguva yekunamata. Baba vari kudenga makanaka makatendeka. Tinokutendai nekutipa vanakomana ava. We dedicate their lives mumaoko enyu iko zvino. Kuti imi Ishe wokudenga muve muchengeti wavo. Varwirei kunyika ine mazino. Varwirei kunyika yakaipa.
muvasimbise parudo rwenyu, vamire nemi nekusingaperi. Tadzidza nawo Mwari, imi ndimi mudzidzisi mukuru. Mweya wenyu mutsvene unoimpresa zvinhu pamwoyo yevanakomana venyu. Ngauzviite kuvana vedu nesimba risina kutuvidzwa. Tinonamatira kuti vave vana baba vamangwana vakanaka, vakarurama, vakatendeka. Muvatungamirire nekusingaperi. Vamwe patadzidza izvi, mwoyo yavo yapwanywa, nekuti dzimwe nguva nzira dzavanga vaifamba madziri havasisina simba izvezvi, asi simba riri kwamuri. Pavari kupa mwoyo yavo kwamuri, Mwari vapei simba kuti vaite madecisions ari right. Help them, dear Lord, to mend their ways. Tinoziva kuti munovada more than we can even express. Zita renyu rikudzwe pamusoro pavo, muzita raJesu nokunamatai. Amen. God bless you. Mwari vakomborere kuverengwa kwezwi rawo. Amanasi uno tisavane shungu dzarandufu zvirwere zvatishungurudza tinoziva nerimwe zuva tichafara kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose urwere wapera hondo dzichapera rufu tichakurira zara ichapera kuti zvose zvapera tichera ngarira kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose. Toda kutenda Mwari atitendera kuti tisangane zvakare nyama nemweya zviri pamwe chete kuti tipedzise hurukuro dzedu. Dei Mwari angatiitire zvakanaka tichivimba nekutenda kuti nguva dzese patinenge tichitaura dei Mwari angatibetsera kuti sededza padhuze naye. Tisati tapinda mukati mekuverenga magwaro, nditenderei kuti tinamate. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kutendai nenyasha dziri muna Kristu Jesu. Ndigokutendai nevanakomana nevanasikana venyu pasi rese tenderere. Chandovakumbirira ndechekuti dei vangawirwa nyasha, kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerikudzo. Muzita raJesu ndinonamata. Amen.
regai nditange ndaverenga mavhesi maviri andoda kuti ndiverenge. Yekutanga ndiri kuverenga mukati mebhuku ramabasa avapostori chitsauko cha19 pavhesi ya32. Mabasa avapostori chitsauko cha19 pavhesi ya32 inoti iyo, zvino vamwe vakadanidzira zvimwe, vamwe zvimwezve, nokuti ungano yakanga yanyonganiswa, vazhinji vasingazivi zvavakaunganira. Panapa nyaya yatinoiziva panapa, pakanga pane imwe shasha yanzi Demetrio. Mushure mekunge vana Paul vapedza kuparidza, ndokubva pamuka bope ramuka. Chaiitika manje ndechekuti izvo ava vana Demetrio aya basa ravo raive rekuumba zviumbwa zvesirivheri. Saka zviumbwa zvesirivheri izvi ndo zvainamatwa mutemberi dzana Diana. Saka zvakaitika ndezvekuti vanhu vakati vakuchitendeuka kubva mukunamata zviumbwa, Demetrio ndomva aziva kuti vanhu vakaramba vachitendeuka iye akuzoenda out of business, pamusana pekuti homwe yake yaiafektwa nekuti iye chake kwaive kuumba. Saka kana achinge apedza kuumba oita mari nekuumba, saka vanozononamata ndevamwe. Saka zvaitika panapa vanhu vatendeuka, Demetrio aona kuti paane problem, ndo paakatanga kuunza bope. Ipapo achiti vana Paul, vana Peter, vanani havazi right, vanoparidza ivhangeri isingawirirane nezvatinotenda. Zvikanzi vanhu vakatanga kuita bope. Asi chinondifaridza pavhesi inoyi, ndinoidzokorora zvakare, inoti pakazobvunzwa vanhu vakanga vari pabope, pakabvunzwa vanhu vakanga vakaungana kuti ko noizi iri pano ndeyei. Bhaibheri rinoti hanzi vamwe vakadanidzira zvimwe, vamwe zvimwezve, nokuti ungano yakanga yanyonganiswa, vazhinji, underline vazhinji, vasingazivi zvavakaunganira. Ndo pandinodapo zvikanzi pakanga pane munhu pakati tsvane munhu. Asi Paul ari kuburitsa pachena kuti vazhinji nyaya iyi vakangoita yekubatira padenga, asi pakazoda kudzidzisana kunzi nyaya ndeyekuti chii, pari kuitwa nezvei, ndomba paonekwa kunzi vazhinji vacho vakanga vari lights off zvavo, vaingogamuchidzana nyaya yavasingazivi. Ndoverenga zvakare mukati mebhuku ramadzimambo ekutanga chitsauko ndecha12. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya26. Zvikanzi Jerobhoamu akati mumwoyo make, zvino ushe huchadzokerazve kuimba yaDhavhidhi, kana vanhu ava vakakwira kundobayira zvibayiro zvavo mumba yaJehovha paJerusarema. Ipapo mwoyo yavanhu ichadzokera kunashe wavo iye Rehobhoamu mambo waJudha. Vachandiuraya vakadzokera kuna Rehobhoamu mambo weJudha. Naizvozvo mambo akarangana nevakuru, akaumba mhuru mbiri dzendarama. Akati kwavari, kukwira kuJerusarema kwave kure. Tarirai vaIsraeri, vamwari venyu vakakubuditsai panyika yeIjipiti. Akagadza imwe paBheteri, imwe paDhani. Inzwai munzwe zviri panapa. Ndofunga muri kurangarira mese. Background yenyaya iyi ndeyekuti izvo mushure mekunge Solomoni afa, muri kurangarira mwana wake ainzi Rehobhoamu ndiye akabata ushe. Abata ushe, vaIsraeri vakati toda kuziva kuti pane chedu here panyaya yako apa. Ndokumva arayirwa nevakuru kuti taura navo zvakanaka. Iye ndokumva aramba dzidziso dzaakapiwa nevakuru. Akaenda kuyuthi ikamuudza kuti no, usavanzwire tsitsi, varafure. Ndokumva avarafura. Israel, the 10 tribes dzikasplita dzikaenda kwadzo, 2 tribes dzikaenda kwadzo, imwe ikanzi Judha, imwe ikanzi Israel. Saka panapa Rehobhoamu mwanakomana waSolomoni akasara achiri kuJudha. Then uyu Jerobhoamu uyu ndiye akanga akutonga Israel. Saka hanzi akati akarara manje Jerobhoamu, ndobva afunga mubrain make, akati vanhu ava vakaramba vachienda kuJerusarema kunonamata, vachafurirwa ikoko, vakatendeuka, vakadzokera kuti vabatane neJudha. Kana vabatana, inini ndichaurawa uye basa rangu richapera. Zvikanzi ndomva ati saka ndoita sei kuti vasaende. Zvikanzi akagara pasi nevakuru. Agara pasi nevakuru ndokuwirirana. Zvikanzi ngativavakirei zvimhuru zviviri, chimwe tochiisa paBhethel, chimwe tochiisa paDhani. Vonamata izvozvo kuti vasaende kupi? Vasaende kuIsraeri kunonamata. Zvikanzi asi aiziva, ndoda kudzokorora. Bhaibheri riri kuti panapa vanhu vakanamata zvimhuru izvi,
chikonzero chavakapiwa chekunamata chaive chekuti chii? Chekunzi takunzwirai tsitsi kuti imimi kujerusarema kwaakure, mukaramba muchifamba muchienda kujerusarema munodhiniwa, munoneta, munofirako, munorwadziwa nemakumbo. Saka kuti musarwadziwe nemakumbo taakukuisirai dzimhuru. Saka vakanamata zvimhuru vachiti tafevhegwa. Ndoda kuti mupabate ipapo. Nyamba, vakuru nemuumbi wezvinhu anove ndiye mambo ndo vaiziva chikonzero chekuti sei mhuru dziripo. Imwe yese krabhu yakanga iripoi hakuna akanga achiziva kuti sei tiri pano. Saka ndoda kuti mubate nyaya idzi mbiri, mudziise mumusoro menyu kuti yekutanga yataverenga mukati mebhuku ramabasa avapostori zvanzi vamwe vakaiti izvi, vamwe vakati izvi, asi vazhinji were full of confusion. Panapa futi taakudzwa nzi vamwe vari kunamata zvifananidzo vachinamatira kuBethel nekudhani pane kuenda kupi? KuIsrael. Why? Zvikanzi they did not even know why they were doing it, but vaingoita because ndo zvavaudzwa. Saka vanangu, patiri kutaura mukati mezuva ranhasi, ndoda kuti mubate chinhu ichi. Ndoda kuti tinyatsowirirana panapa kuti ndiwe muridzi wenyaya here kana kuti iwewe wakangobatiswa hafu yenyaya. Ndiwe muridzi webhora here kana kuti iwewe chako kutamba chete. Ndiwe muridzi wegemu here kana kuti iwewe uri kuseenzeswa. Chiri kuita kuti tidaro sekutaura kwandanga mboita, nedzimweni nguva unogona kunge uchisevenzeswa. Regai ndimbokudza zvakaitika rimwe gore. Rimwe gore mudzimai akanga ane murume wake, ndokubva varonga, ndobva vaita business. Vati tinoda kuita business, vakawirirana kuti handei Chipinge tinotsvaka mushonga. Vaenda Chipinge vakanopiwa mushonga, asi zvinhu zvavakapiwa kuChipinge vakazoziva papaya kuti zvaida mumwe munhu wekuti zviite mukadzi. Saka uyu muridzi webhizinesi nemukadzi wake kuti ape mukadzi wake kuzvinhu izvi zvimuite mukadzi, ndomva zvamurembera. Mukadzi wokuti apiwe kuzvinhu zvababa aitwe mukadzi, ndomva zvamuremera. Ndokumva vagara pasi murume nemukadzi ndokuwirirana, zvikanzi toita sei neproblemu yatinayo pano. Ndokumva vawirirana vari 2, zvikanzi ngatitsvakei vamwe mainini vanouya pano pamusha. Kana vauya pano pamusha ndo vachave mukadzi wezvinhu izvi. Asi chinoitika ndechinoti mainini vekunzwa pamusha apa pavakanyengwa vachitengesa mustoro, vakafunga kuti ndaakunoita mukadzi wabusinessman. Vakatoenda vakafara, vaakuziva kuti pandaakutengesa manje handisisiri mushandi pano, inini ndatove mudyi wenhaka, ndave muridzi webhizinesi naye. Chavasina kuziva dzakanga dzisiri tsitsi dzamaiguru kubatana namainini, dzakanga dzisiri kudiwa muzvina bhizinesi kunzi vagare pamusha, asi varidzi vebhizinesi vaiziva kuti wataakuda pano mukadzi wezvinhu zvarambwa namaiguru. So by the end of the day, patiri kutaura nyaya iyi, ndoda kuti vanangu patinenge tichitaura uzvibvunze mubvunzo nekuzvipindura kuti iwewe madirwo aunoita nemunhu ane mukadzi wake chake kukuda here kana kuti pane yawakarongerwa. Ivo mainini kukuignowa sevasingakude kwako kukutya here kana kuti vanoziva kuti matouya kurelief. Partnership yamajoinai, are you sure you are in charge? Oro vazhinji venyu muri kupfimbwa, mucharoorwa, kwete kuita vakadzi pamusha, asi kuti imi muchengete nekusevhisa zvinounza mari pamusha. You are not going pamusha kunoenjoya sevaridzi vamusha, but you have been chosen and picked up as disposables. Vanhu vane zvinhu zvavo, zvinhu zvavakuunganidzira izvi. Imimi basa renyu mainini kuita semuripo, asi nyamba anonyatsoziva zvamakagarira ipapo ndiye muridzi, muumbi wezvinhu zvamunonamata. Saka panapa imimi vazhinji ndoziva kuti nharo dziripo, vazhinji ndoziva kuti musoro yakaoma, asi chandoda kukuudzai nhasi pandichaenda nemi mberi tichirondedzera nyaya iyi, takabva neko kumhunga hakunahwa.
Pakacherwa makomba etsoro aya, mamwe acho akachegwa tiripo. Pakaitika zvinhu izvi, zvimwe zvacho zvakaitika tiripo. Usati kana wagara patsoro ukatamba, ukaitamba sezvinonzi unotamba kudarika vanhu vese, oita sezvinonzi ndiwo wakauya nemakomba. Maindi uzive kuti design yemakomba is not your baby. Design yechessboard is not your baby. Design yedraft yaunotamba is not your baby. Kudesign wako bhora rinokunguruka handi wakaridesign. Kana isusu wakachena musoro taakutaura nenyaya idzi padzakambotambwa taivepo. Saka imimi muri kuwira mumakomba atakamboona vamwe vachiwira. Muri kuzotsvaka minamato yatakatombopa vamwe. Muri kuvhimana nezvakambovhimwa nevamwe. Handi vese vanoti ndinokuda vanokuda. Handi vese vanokuitira pati vari kurevesa. Handi vese vanoti svika kumba vanoda kuti usvike kumba. Handi mari yese yaunodya iri yavo. Ndoda kukudza kuti vazhinji venyu mugere henyu pamudhara uyu, asi handi mese makagarira mudhara iyeye. Asi chinonetsa panyaya iyi manje ndechekuti izvo ari kutambwa ndiye ari kuita nharo kudarika anomutamba. Vanhu vanodhifenda nyaya yakarongwa vasipo seyavo. Yezvo Bhaibheri panapa raakutaura, umwe akadanidzira izvi, umwe akadanidzira izvi, but the majority did not even have a clue of what was happening. Ndaitaura mazuva akapfuura pachidhiskaswa nenyaya yekuti izvo paiitwa mapati anonzi ma-all white party. Saka ndakubvunza vana ndikati izvo zvinhu zvakambobvepi, zvinoenda kupi? Hakuna anoziva. Ndokumva ndaenda paindaneti ndikati zvinhu zvakambobvepi izvi. Ndikaona kuti vanhu vakatanga zvinhu izvi vakanga vachiti toda kuita ma-all white party kuti tibatsire vanhu veAIDS. Saka ndokumva ndazozvibvunza mubvunzo kuti mapati aya zvaakaita vanhu veAIDS vangani vaunoziva iwe vakabatsirwa. Tichadzoka panyaya iyi. Regai ndimbomira mbichana ndimbopindura mibvunzo iri pano. Ndichaipindura ndichimanya, asi kana ndikatadza kuipedza tinozopedzisa zvimwe zvatatanga mukati mekudhiskasa nhaurwai. Saka ndichatraya kupindura mibvunzo ndichimanya. Uyu ari panapa uyu anoti izvo maparents angu anoda kupindira mukusarudza kwekeriya yangu. Ini ndinoziva kosi yandinoda uye ndinoziva zvandiri kuda. This is none of their business. What do they have to do naizvozvo? Nyaya yako ndainzwa mwanangu, ende handina nharo newe. Chandoda kuti ndingokuburitsira pachena ndechekuti zvinogona kuitika kuti iwewe mwanangu wasarudza kuda kuve pilot, asi baba vako nekuti ndeve muno muZimbabwe vanoziva kuti Zimbabwe ingori nendege 1 ene ndege yacho itori nemuchairi kudhara. Saka vanenge vachiti ukanoita iwewe uchadhiraivha yaani ndege nekuti ndo yoga yavanoziva. Asi iwewe unogona kunge une plan yedzimwe ndege dzaunoziva kana kuti dzaunoda kuzoenda kunotyaira. Ukasavaonesa plani iyoyo munoramba muchiitisana nharo nekuti background dzenyu dzakasiyana. Saka haizi nyaya yengoti izvi ndo zvandada kana kuti izvi ndo zvandada, nekuti we can all make mistakes. But issue iripo kana argument yamuka munochigara pasi moonesana why this and that should be considered and this and that must not be considered. Hapana nyaya ingaite kuti vanhu vakonane, anobhadhara neari kubhadharirwa fees kana pakuonesana mune zvakanaka. Ndinofunga iyi yafa. Iyi uyu ari kuti izvo inini babangu munoti izvo tinofanirwa kukudza baba namai kuti mazivo edu awande panyika. Inini baba vangu vakanga vari munani rezi, ndo zvaari kutaura pano pamba pavo. Saka ndinova respecta ndichiti kudii. Mwanangu, baba havakudzwe nekuti vane musoro, vanokudzwa nekuti vakabereka. Saka iwewe hauvakudzi nekuda kwezvavakakuitira, unovakudza nekuti mupiwe upenyu apa instruction yekuti vakudzwe. Saka ishu yekukudzwa kwemubereki haizi ishu inodhiskaswa pakati pemufundisi nemufundiswi, kana kuti pakati paelder nenhengo, kana kuti pakati pangu newe. The instruction to honor your father and your mother is from above, and it must not be discussed. And mind you, I repeat, when you respect your parents, you are not giving back to them what they gave to you, but you are honoring the Creator.
asiwo bhaibheri rine maresponsibilities arinopa kuvabereki. If they fall short of the responsibilities, it's not the duty of the son or the duty of the daughter to punish the parents. The Lord is going to do that on your behalf. Saka iwewe hauzi Mwari, usatore chinzvimbo chaMwari chekupanisha vanhu nguva yavo isati yakwana, kana kupinza vanhu mugehena nguva yekupinza mugehena isati yakwana. Chaunofanirwa kungoita ichichi, iwewe usave found wanting on the issue yekuchengetedza zvawakanzi naMwari uite. Yafai. And I repeat, ndatizivei nyaya dzinogara pamatare evanhu nenyaya dzakatopera kare. Uyo ari panapa we anoti izvo vabereki vake havamutendere kuti aende kumapati, vamwe vese vachienda kumapati. And how do I know what is happening out there? Ndikaramba ndakangovharirwa mukati memba. Uyu mubvunzo uyu ndakamboubata uyu, asi nekuda kwekuti izvo utori panapa ndinoudzokorora zvakare. Vanangu, nditererere sei. Dambudziko rinogona kuitika nderekuti vazhinji venyu munongoti muri kuda kuenda kumapati. Munonzwisisa here mutsauko webira nepati? Ndodzokorora. Munonzwisisa here mutsauko webira nepati? Ndodzokorora. Ndati munonzwisisa here mutsauko webira nepati? Nekuti kana tichiita bira, tadzokera kuchikaranga, tadzokera kumusha. Kuitwa kwebira, this is a religious festival and it's a way of worship. Ndoda kuti mupabate, ndoda kutanga ndakutsanangurirai chinonzi bira. Saka zvinoitika kazhinji ndechekuti izvo, kana tichiita bira, ukanzwa kanzi kazhinji pamusha paitwa bira, regai ndikutorerei pati iyi yebira. Zvinoitika ndezvekuti izvo, kare vanhu vasingazivi Mwari vaiti izvo kana munhu achida kurapwa ainorapwa kun'anga. Asi zvaiitika ndezvinoti kana munhu akaenda kun'anga akanoonekwa chirwere ichi achingopiwa mushonga achingoumwa asi asingapore, n'anga yaiti inini pandinogumira ndapedza, uyu munhu haasi kupora, ndakumubvisa from my domain into the next domain yainzi yemasvikiro. Pekunzi mweya yatinoziva kuti ndeipi tichaitsanangura, ndo yaizotaura kuti munhu pamba pano pane dambudziko rekuti nerekuti, ndosaka zvakati zvichiitika. Saka izvi zvaizoitika pabira. Asi ndoda kukudza kuti paitika na vanhu vari pabira, paive pane magrupu matatu evanhu. Paiitwa mhanzi dzepabira pachiridzwa music, paive nevainzi vashauri, vavambi venziyo, paive nevanonzi mahomera, ndo vaya vanobvumira. Kozoita vaya vekupedzisira vanonzi vadeketeri. Saka zvaiitika pati manje, vahomeri ndo vaive vazhinji kudarika vadeketeri. Asi vahomeri papati, imimi ndimi nenge muchingoombera maoko muchijamba, vaya vaunonzwa vachingoti haiya ho, ndo vatinoti vana mahomera papati. Asi ari kunyatsoziva chikonzero sei vanhu vakaungana, chikonzero sei vanhu vari kutamba panze, handi vana mahomera, handi vari kushaura, ari kunyatsoziva ndaari kudeketera. Saka imi maiti muchijamba panze, ari kudeketera ndiye ari in control. Zvaaitaura ndo zvaiita kuti bira rake ringe richifamba. Saka ndati ndikubvunzei imimi kuti pamunenge muri kwamunenge muri, munoziva here mutsauko wekwawadaidzwa kupati, nekuti handi mapati ese atingati mabira. Asi imimi munonzwisisa here mutsauko webira nemutsauko wepati. Nekuda kwechikonzero ichi chekuti vabereki vanonzwisisa mutsauko webira nemutsauko wepati, havagoni kugara newepasi vachikutsanangurira nyaya dziri too big for your head.
especially given that vazhinji venyu munofunga kuti munoziva too much. Hamutsanangurirwe zvizhinji zviripo, asi by the end of the day vana mahomyeri vazhinji panyaya dzepati pamunochirika muri vasenzeswi muchirongwa chamusingazivi. Regai ndidai izvi vanangu, panyika pane mweya muviri, pane mweya waMwari, pane mweya waSatani. Haizi mitatu miviri. Chinodhitemaina kuti mweya waMwari uri pano handi kuti manamata muchiita kana kuti unopinda chechi. Chinodhitemainwa ndezvinoitika paungano yamunenge muri. Saka ini ndoda kuti ndikubvunzei kuti kana muchinge maenda kupati kwenyu kwamunoenda, mapedza momwa madiro, mochirika madiro, moridza madiro, monoita madark lights yenyu sezvamunoda, umwe nemumwe otanga kubuda noabuda naye achienda kunovata. Mubvunzo wandoda kukubvunzai ndewekuti paungano yakafanana neiyi mweya wani uri kutonga? Kana mapedza kuzvipindura kwamuri kuti mweya wani uri kutonga, kana mati ndewaMwari unoita kuti muite madiro, mumitisane madiro, mutemane nemabhodhoro madiro, mubvisane hembe madiro, mupfeke zvisingafanirwe madiro, mumwe semunopenga, murutsirane muriko. Kana mati ndewaMwari kubva endai kupati. Asi kana mweya uyu usiri waMwari, haizi pati ibira. Ende anongoziva kuti pabira panapa ndepei muridzi webira. Saka iwo ndoda kuti undibvunze kuti murume mukuru akaita seni, akachena bvudzi zvakaita seni, nditendere mwana wangu kuenda kubira raasingazive, anorara achichiruka zvaasingazive. Ko kana ari ari kudeketererwa pari? Ko kana ari ari kuchengetedzwa zvikwambo? Ko kana ari ari kuberekeswa munyama? Ko kana ari ari kubva akatuka? Ko kana ari ari kubva achienda kunofa? Ko kana ari ari kuita kuti mabhizinesi evanhu afambe? Ko kana ari ari kuzoitwa mukadzi nezvinhu zvevanhu? Ko kana akaunganidzwapo pamusana pekuti kune zvikwambo zvaakuda vakadzi, saka zvanzi daidzai vanhu vauye pano varare vachiitiswa zvose? Ko kana ari mwana wangu achabva ikoko aita izvozvo? Saka iwewe manje chindiudzawo kuti iwewe unoda kuti nditi iwewe nditungamirirwe nepfungwa dzako, usingazive mutsauko wepati nebira, usingazive kuti maongera ndiani nasiri maongera, usingazive kuti ari kushaura kuti chii, usingazive kuti zvinodeketerwa sei, ondimira panapo ochindiudza kuti sei ndisina kukubvumidza kuenda kwaunoda. Saka kana waakuziva mutsauko webira nepati, nemutsauko womweya mutsvene nemweya wakaipa, nemutsauko wazvasatani nezvisiri zvasatani, kana wazvibata ondipindura mubvunzo kuti zvamunonoita ikoko ndezvani. Kana mapedza ndochizoziva kuti unoenda kupati here kana kuti auende kupati. Mind you, I said handi mapati ese mabira. Zvimwe zvamaakuita izvi kutamba zvinyawo makapfeka sutu, zvimwe zvamaakuita izvi ndati kupira zvigure wakapfeka sutu. Munongotadza kuzoridza ngoma yacho but zvigure, zvimwe zvinyawo. And even if you call it a party, whatever code of dressing yamunoita, mweya waMwari unoburitsa pachena zvaMwari nezvisiri zvaMwari. Musati manikidze kupinda muprogram dzezvikwambo tisingade. And chepiri, kana wazofunga kupinda muprogramu dzisina chekuita nezvinoita kuti upenyu huende mberi, wadii kumbomira uchakura kaiwe uite vako vana, tuone ukavatuma kuenda kupati kunorarama kamuraramiro kwauri kuita. Yafai. Vanangu, ndinovimba patiri kutaura. Hatizi kutaura zvekutukana. Tiri kutaura zvekuonesana. Uye handizi kukuudzai kuti vanhu vese vamunoona uku vane zvavakaita. Inini ndangoti mutsauko uchaita kuti tibvume ndewekunge waziva mutsauko webira nepati. Yafai. Ende pane chimwe chinhu chinorwadza mufunge chiri kuitika muupenyu. Ndechekuti isusu vabereki venyu taitoidawo mari yakawanda. Taitozvidawo zvinhu zvinofudza mombe tisina kuenda kumombe. Taitozvidawo zvinhu zvinotiita kuti tive nemangoromera tirove munhu achisvika uko. But ndobva taona kuti magumo azvo haana kumira zvakanaka. Zvinotoda kumbokubvunza mwanangu kuti izvo mushure mekunge madzisekuru ako amake a decision yekuti rodhi iyi hatiifambe, iwewe mwanangu ugoita mutakuri wezvinhu nemutakuri wemweya yakaipa,
nekuti waridzirwa marecords usiku hwose. Only because of that ukatengerwa doro ukarara uchitamba redhiyo usiku hwese, mwanangu, kuita kunobereka zvinhu zvisina chekuita newe, only because you don't want to think, ende uri too argumentative, ende unooma musoro, ende unoita sewenge uriko kwawakanga usiri. Uyu ane mubvunzo wake uyu wakareba, regai ndiusummarize. Uyu akadanana nemusikana paFacebook. Adanana nemusikana paFacebook, vakazowirirana kuti auye kuno, haagari muno muZimbabwe, ndatisiyane nekwaibva. Ndokubva auya, ndokubva asvika muno muHarare, ndokuzopfuurira kuenda kuChinhoi kwaakanoona musikana wake. Anogarawo ega musikana wake kwaanoticha ikoko. So vasvika ikoko, anoti vakanga vari vese kwemazuva 5, kana vatichiti vese ari usiku nemasikati vachionana. Ndoda kuti mupabate patiri kuenda mberi nemubvunzo. 5 days achiona musikana, vari 2 vachionana ikoko. Asi anoti izvo musi wekuoneka usiku hwacho, achida kuisa foni yake pachaja, akazoona kuti yemusikana yanga isina kuiswa data on. Paakaisa data on, ndomva mapinda mameseji airatidza kuti musi waakanga achibva pane chimwe chikomba chakanga chakawirirana kuti chichauya. Ende mukunzvera kwake akaona kuti vakanga vakatoironga, uye musikana akanga audza chikomba kuti vasafone, vasaise message paWhatsApp nekuti haana data. Apedza kudaro, anoti izvo akazorealiza kuti zvikomba izvi zvaive 2. Ndokudhiskasa nyaya ine musikana wake. Musikana wake akamuburitsira pachena kuti ava akanga asina plani yekuroorwa navo. In fact, vaitove varume vevanhu, endi vaingomuchengeta pakubhadhara rent nezvimwe zvese. Saka panapa uyu anoti apedza kutsanangurirwa nyaya iyi, akabva audza musikana kuti handichakuda, ndokubva vasiyana. Asi dambudziko rake heri, musikana ari kuti ave nemwana, ende mwana uyu ndewake. Iye akuchibvunza mubvunzo wekuti mwana uyu ndochengeta here kana kuti kwete, uye ndingazive sei kuti ndewangu tisati taenda kumatest. Ndo number 1. Uye number 2, akanga asiri kutarisira kuve nemwana out of marriage. Saka ari kuti izvo zvinoita here, nekuti musikana yanenge ari kumuudza kuti zvinhu zvachinja, kuti aroorane nemunhu ane history seyaambotaura. Ndo mibvunzo miviri iri pano. Ndinonamata nekuvimba kuti ndichaipindura sezvainoda. Ndoda kuti pandopindura, vanangu muzorangarira imwe statement inotaurwa naJesu inoti vanakomana nevanasikana verima vakangwara kudarika vanakomana nevanasikana vechiedza. Ndoda kuti muibate, muiise mumwoyo menyu, ndodzokorora. Vanakomana nevanasikana verima vakangwara kudarika vechiedza. Saka pandichapindura mubvunzo uyu, ndichange ndakazembera panyaya iyoyo. Ende ine handizoutori sefani sezvinoitwa nevamwe venyu, nekuti hauzi 1 mubvunzo wandinawo wenature iyi. Ndodzokorora, hauzi 1. Imwe yacho ndakaisiya kubva kwekutanga ndasingaipindure mibvunzo of this nature. Asi ndazofunga kuti
ndogona kunge ndichijamba gomba randiri kuti idiki iro riri hombe. Inini ndoda kukuudzai chokwadi pamberi pevanhu naMwari. Kwatakakurira kuchitungwiza uko, pataiti makusenegega kana taakusimuka tichienda kuzvikoro, pamabhasitop pataimirira, kune mamwe mabhazi aiuyapo akanga akanzi Zimke Trust. Aitakura vanhu kuendesa kuchikoro vakanga vakazvarwa pfungwa dzavo dzisina kunyatsosvika zvakanaka. Saka ndo vaitorwa nemabhazi aya. Asi zvaiitika ndezvekuti mabhazi aya aiti atora vanhu, pane vamwe varume vakuru vataimira navo pamabhasi stop, vekuti behavior yavo yakanga iri worse than vana vaitorwa nemabhazi eZimke. Zvekuti waizopedzisira wakuita wanda kuti bhazi reZimke parauya pano ukati harina kusiya vamwe, because waiona sevakakodzera kunge vari mubhazi iroro. Ndo zvandinongofunga nevamwe vana vedu vemazuva ano, kuti vana vangu, vanhu zvavakazara kunorapwa vane pfungwa dzisina kunyatsomira zvakanaka, mune shuwa here kuti vamwe venyu manga musingade kumbonoonekwa kuti munyatsoona kuti pfungwa dzenyu dzisiri kupanana moto here kana kuti hadzipanane moto? Ende ndonyatsorevesa, imbogara pasi uri soba mumbofunga kuti brain idzi muri kudzishandisa here kana kuti makangofunga kuti dzisashande. Ndo bata pati yekutanga. Number 1, wati ndoroora here kana kuti kwete? Ndingangokupa muenzaniso wekudai izvi. Ngatimboti uri murume pamba kana kuti uri mukadzi pamba. Uri mukadzi pamba, tora saidi rinowirirana newe. Uri mukadzi pamba, murume wako umva wanzwa kunzi ane chikomba, ane girlfriend. Wanzwa kuti ane girlfriend, mumva magara pasi, nyaya yombe yatsviriridza pamba penyu, mumva mataura kuti hapana ari kubuda kusvika tapedza nyaya iyi. Mumva madiscussa nyaya iyaya, mapedza murume wako umva ati I am sorry, ndandine girlfriend zvechokwadi, zvaiitika ndezvizvi. Umva wati okay, let me think about it. Makagara zvenyu an hour or 2 hours later, uchiri kupiringishana pfungwa nenyaya iyi. Murume wako umva akuti izvo, my boy, ndiregerereu, ndiri kukumbira pamusana pekuti girlfriend iye atanga tichitaura nezvayo, ndini ndinosiendesa vana nekuvatora kucrash. Saka ndine mwana wandasiya kucrash, saka ndokumbira kuti munditendere ndotora mwana kucrash ndonomuisa kugirlfriend yangu. Handina zvandinonoita ikoko, ndongosiya mwana ndomba ndadzoka. Unomuti aende here kana kuti unomuti asaende? Unomuti anoonana namainini here? Vorega kutaura anything else, vongopota vachiita zvevana vecrash kana kuti vorega? Ndo mubvunzo wauri kundibvunza uyu. Inini musandibvunze mubvunzo wekuti ndonotora mwana kucrash here kana kuti ndisanotora mwana kucrash, because iwewe unonyatsoziva why wabvunza mubvunzo uyu. Uri kutsvaga wekushingisana nawo mukukundikana kwako kana kuti muubenzi hwako. Saka inini handipinde pascenario yakadai. Number 2 wemubvunzo pane yekumitisa, rega ndikuisirane pachena. 9 times out of 10 mwana wacho akazvarwapo ndewako. Maonero andiri kuita, musikana uyu akachenjera to the extent yekuti iwewe pawakabva kwawakabva uchienda 5 days dzawakaenda uko, chawakadaidzirwa iwewe kwaive kumitisa. Ende iwewe sebenzi wakangonoti bvo mudhishi remvura yausina kumbotesta kuti iri kupisa here kana kuti haisi kupisa. Zvino hezvo wamo wakuda kubvunza kuti izvo toita kudira mvura here otonhora kusvika yatonhora kana kuti ojamba kubuda. But mwana uyu ndewako. Mukacooperative aka, iwewe wakapinda kunoita finishing, ende finishing ndo yawakaita. Otherwise zvanga zvichidiwa zvichitarisirwa pano ndezvekuti iwe waingomitisa, orega kuziva kuti kune vamwe vari kuuya mucooperative menyu, ozongodzwa kunzi une mwana, ongoroora mukadzi wedu, ochengetana nemukadzi wedu. Iwewe chako kuchengeta uri kwauri ikoko, isusu tinenge tichingokubatsirawo pamamwe mabasa epamusha. Ndo mapindiro wakaita mucooperative. Endi ngatiregei kunetsana nemusikana nekubvunza mibvunzo mizhinji kuti zvaakaita zvakanaka here kana zvakaipa. Chandinoda kungokuudza ndechekuti panyaya iyi benzi guru ndiwe. Then
Pekupedzisira apa pawataura kuti izvo imwe boyfriend yacho munhu wechechi, saka unoda kuti afumurwe. I don't believe kuti munhu anotendeuka nekunyadziswa. We don't solve our issues on social media. We deal with the individual directly. Ndodzokorora. Zvamkaitika ikoko hazvina chekuita nevanhu. Ende vanhu havafanirwe kutendeuka nekutyaiwe. You must not blackmail people into being Christians. But you can sort these issues nedzimwe nzira. Ndoziva kuti vazhinji hamuwirirani neni panyaya iyi. But inini ndinodzokorora. Do not blackmail people into this. Asiwo kuna baba mukuru kana kuti ndibaba munini vari kuChinhoi, vari kuita business iri rekujamba kumba kwavo vachienda kumwe. Ndoda kungokupaiwo advice ndichiti, ukaona tractor ikabva vhiri iri pamatero rikakunguruka riyazi hombe richiuya, munhu akachenjera itotiza kana zvichita unovanda nemuti kana kuti nedombo. Pamusana pekuti ukamira uchiti ndinorigama rinokusiya wafa. Saka chandoda kungokuudzai baba mukuru kuChinhoi ndechekuti kuno kuHarare tractor yabva vhiri. Mukaramba muchitamba magame aya manje munotsikwa, because vanhu vane zvigumbu nenyaya iyi. Saka ikokoko verenganai kuChinhoi ikokoko munyatsoziva kuti muri vangani muri kuita zvinhu izvi. Ende usade kuti tiprofite kana kuti tiite sei. Munhu wese unoziva kwaunorara, unoziva kwaunoswera, unoziva kwaunodiwa, unoziva zviri kuitika. Ndiri kuda kudzokorora panapa. Kana ukaramba uchitamba nyaya idzi, Mwari haagone kuramba achivanza urema hwako. Iyi tractor iyi yabva vhiri. Saka make sure you sort these things out. Mwari akuitire zvakanaka. Uyu anoti iye ari panapa uyu anoti izvo pane chakaipere kudanana nemunhu asina kufunda. Indingangobvunza kuti asi pane here vari kurambidzwa kuenda kuchikoro? Kwa hiyo pfungwa inomurambisa chikoro haigone kuzomubata futi here aroorwa akaramba zvimwe zvisiri chikoro. Inini ndichiti pane mutsauko wekuwirirana nemunhu asingadi chikoro nekuwirirana nemunhu akashayirwa mari. Akashayirwa mari haanzi haana kudzidza, anongonzi haasati adzidza, nekuti kana mukana wapo achaita zvakarurama. Asi ava vekuramba chikoro ava, shavi ravanaro rinogona kutinetsa mangwana. Ndoziva kuti vazhinji muri uko munoti chikuru rudo, asi chandoda kukuudzai ndechekuti izvo rudo runonakidza kana vanhu vane brain dzinodhonza. Asi kana paita umwe akatadza kuona kukosha kwechikoro kuti uzoda kumuonesa kukosha kwezvimwe zvinhu, ndoda kukuudza kuti richave damba refu. Uyu ndiubatanidze neumwe wandakabvunzwa last time wekunzi izvo maonero ataakuita chikoro chacho hachina kukosha, nekuti izvo anofunda asikafunda ari kutambudzika, asina kufunda ari kutambudzika. Regai ndiise pachena ndichiti kudzidza hatidzidze kuti tiwane mari. Kana tichifunda tichienda kuchikoro tinofunda kuti pfungwa dzibhengenuke, kuitira kuti tikwanise kuzodhila nema-environments edu as they come. So this is the reason why we go to school. And even if data idzidzira kuenda mari, remember Zimbabwe is not the whole world. Ndofunga yafai. Now, mukuvharira vanangu, nditenderei nditi, pamavhesi andiri kukuverengai, pamavhesi andanga ndichikutaurirai, pamavhesi andaverenga, ndeyekuti vanangu ndoda kuti ndikuudzei zvimwe zvinhu zvinoitika mumisha, zvimwe zvinhu zvinoitika murodhi, zvimwe zvinhu zvinoitika mukurarama zvinokonzereswa nezvatakataura, hazvikonzereswe nesu tiri direct. So by the end of the day, upenyu hwakunetsa mazuva ano ndehwekuti nyika yakupa chiremerera vasina chiremerera.
Nyika yakuita macelebrity kune vasiri macelebrity. Munhu anogona kutoita celebrity akadiwa nenyika yese, akaita malikes asingaperi, akafollowewa nenyika yese, aita celebrity yekungoti afamba asina kupfeka. Munhu anogona kuita celebrity munyika ino yatinorarama, anoita celebrity nekuti angotaura zvinonyadzisira. Munhu anogona kuita celebrity mukati menyika yatiri kurarama, anoita celebrity nekuti afamba nemota yakanaka, whether akaiba, whether akaitenga zvakanaka, people are no longer interested. Munhu anogona kuita celebrity mukati menyika inoi pamusana pekuti anodiko, nekuti ane vasikana vakawanda vaanonorara navo nguva imwe chete, otoudzwa kunzi he is a player, he is a master in these things. Zvese izvi zvaakutenderwa nenyika. Vanangu, ndoda kukukumbirisai chinhu ichi: musaende nemhepo, musatorwe nemhepo, musafungirwe nenyika, musafungirwe nesocial media, musafungirwa nelaptop, usafungirwa nefoni, usafungirwa nezviri kuitika, usafungirwe nezvinofamba nevanhu, usafungirwa nekuwanda kwemari muhomwe, usafungirwe neunnecessary ambition. Ndoda kuti wakagara ugare pasi uzvifunze kuti iwewe umborani, unozikanwa nezvei, uye unoita nezvei, uye unoda kuti zita rako rizikanwe nezvei, uye unoda kuti izvo mhuri yako igozikanwa nezvei, uye unoda kuziva kuti kwaunoenda munosvika nezvei. Ndoda kukukumbira kuti uve neyour own identity, uve neyour own brain, uve neyour own mindset, uve neyour own thinking. Kana ukadaro mwanangu, zvinhu zvinoendeka. Usararame upenyu nemanotsi asina chekuita newe, usararame upenyu nemanotsi ari borrowed, usararame upenyu nenzira isiri newe, usararame upenyu nekufamba neborrowed ticket, usararame upenyu kuseka majokes asina chekuita newe, usararame upenyu kuti unzi uri good boy when in real life people are capitalizing on you. Usararame upenyu like a passenger in your own life. Usararame upenyu hwekuita kusundidzirwa sebhara. Mwanangu, ndoda kuti umire, whether you are rich or you are poor, whether you are short or you are tall, whether you are thin or you are fat, whether you are beautiful or you are not beautiful, whether you are dark or you are light. Ndoda kuti umire nezvaunazvo, nezvauri, and feel good, and stand up tall, and talk loud, and represent the brand that you are representing, and represent the family that you are representing, and represent the idea that you are representing, and build a world that your child will fit into, and build a future that you would want to appreciate. Uve iwewe, uri iwewe, irrespective of what people say, think about you. This is my appeal to you, young men, and this is my appeal to you, young woman. You need to be yourself. I repeat, you need to be yourself. And I repeat, you need to be yourself. Gatinamati. Ishe wangu namuponesi musiku wedenga nepasi. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Jehovha imbotitenderai mudzimba dzese dzatigere. Titaure nevana vedu sehama nehama, sevanhu vagere vese mukati medzimba. Tionesane chinhu ichi. Iyi nyika yakuda kuenda kunopetwa. Dei vana vedu vasafe semakonzo, sevana vedu vasafe sevanhu vasina njere. Mwari, itai kuti vana vedu vasafe sevanhu vasina kumboravira zvakanaka. Itai vana vedu vanzwisise kuti upenyu chii uye huri kuendepi. Uye kune vamwe vakarurama vari ikoko vanokushuvirai kuti muvatungamirire mune zvakanaka. Ndichingovakumbirira Mwari kuti vasimbise muzvinhu izvi. Dei mhepo dzenyika ino nemweya yakaipa inovhuvhuta ikasatakura vana ava. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day.
still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a glimpse of glory bright, but still I'll pray till heaven hath found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. 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 The Master is awaiting a rich reward to give. The fields be ripe and ready, the laborers are few. To the highways and the byways, an angel has been assigned, sealing all the servants who will heed to the call. It's a time to search the heart, if in God it still believes. It's a time to search the soul, if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. The everlasting gospel to everyone it must be preached. To towns, tribes and nations everywhere we must reach. Reviving and reforming the backslidden and the lost. Lead them to a Savior, they are guilty stains to cleanse. It's a time to search the heart, if in God it still believes. It's a time to search the soul, if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. The good news of salvation is power to holiness, dispelling all darkness. It sets the captives free. Compare
dwelling with compassion the bruised and distressed. Bring them to a kingdom that is free of grief and shame. It is the time to set the heart if in God is still believed. It is the time to set the soul if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. It is the time to set the heart if in God is still believed. It is the time to set the soul if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. It is the time to set the heart if in God is still believed. It is the time to set the soul if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. Mazvinzwira mega kwai chiri pamusakasaka chinozvinzwira uyezve zvakanzi shoko raJehovha hariende rikasadzoka risina zvarabata. Ndinovimba kuti vanakomana vabatwa ende ndinovimba kuti mubvunzo wekuti ndiwe here muridzi wapindurwa here. Pane dzino nguva ngatimbopombonokai titeerere kune no limits. Manga muchiona tichitenderera kuti tinavo here vari pano nhasi. Tine nziyo dzakasiyana siyana dzavanenge vachiimba. Ini ndangu ndinofarira imwe nziyo yavanoti haminoti vachaimba nhasi here inonzi He's bigger than the world, but he's small enough to live in my heart. Vachange vari pano ana Homotso Moshugi nana Mpumi Moshugi neshamwari dzavo vachiimba nesu tiri panapa. Tichipedza izvozvo chapinda kuna Mrs. Mukungunugwa nemharidzo yevana. Asi musaende kure. Elder Nakunyada vari kudzoka zvakare na 11 o'clock. This time vaine mashoko kuvabereki. Mashoko kuvabereki. Ngatikomborerwei. Dumela, 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 Ria, Lidumelisa, Dumela, 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 Ria, Lidumelisa, Dumela, Ria, Lidumelisa, Dumela, Ria, Lidumelisa. Jesu wahubita wena, Jesu wahubita wena, utasala sibi ufitelani. Jesu wahubita wena, Jesu wahubita wena, Jesu wahubita wena, utasala sibi ufitelani. Jesu wahubita wena. Udi tuture, udi tuture dibi, udi tuture dibi, udi tuture dilahle, udi tuture dibi, udi tuture dibi, udi tuture dibi, udi tuture dilahle. Someone said, what can wash away my sin? I said, well, it's nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. There is power, wonder-working power in the blood. The cleansing wave I can see. There is a fountain filled with blood that flows beneath the cross.
Simangalo, Jesu wahubita, Jesu wahubita wena, Jesu wahubita wena, utasala sibi kufihlelani. Jesu wahubita wena.
ngiyabuza umbhalo ngitshele ngobuhle bezulu kunjani ngalena phezulu ngiyabuza umbhalo ngitshele ngobuhle bezulu amazwi amahle umusa nothando ashiwo nguJesu ngobuhle bezulu amazwi amahle umusa nothando ashiwo nguJesu ngobuhle bezulu tinanana tinanena 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 kunjani ngalena phezulu ngiyabuza umbhalo ngitshele ngobuhle bezulu kunjani ngalena phezulu ngiyabuza umbhalo ngitshele ngobuhle bezulu umbhalo ngitshele ngobuhle bezulu amazwi amahle umusa nothando ashiwo nguJesu ngobuhle bezulu amazwi amahle umusa nothando ashiwo nguJesu ngobuhle bezulu tinanana tinanena 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 kunjani ngalena phezulu ngiyabuza umbhalo ngitshele ngobuhle bezulu kunjani. How big is God? How big and wide His vast domain? To begin to tell, these lips can only try. Well, He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within my heart, yet small enough to live within my heart. How big is God? How big and wide His vast domain? To begin to tell, His lips can only try. He's big enough to rule the mighty universe. It is small enough to live within my heart.
small enough, small enough to live within my heart. Small enough, small enough, small enough to live. Live within my heart. Into your heart, into your mind. I never really thought I know how much you care. Come, deep in your thoughts and your imagination. I never really thought that I existed. Come, ladies. Since I know gently, I have a place in your heart. I'm so excited, and now that I know, if you give me a chance, I'll pay you back in a splash. Come, you're the only one who really matters in my world. Give me a chance. Oh, into your heart, into your mind. I never really thought I'd know how much you care. Deep in your thoughts and your imagination. I never really thought that I existed. Since I know I have a place in your heart, I'm so excited. And now that I know, if you give me a chance, I'll pay you back in a special way. You're the only one who really matters in my world. Give me a chance. Give me a chance. Since I know I have a place in your heart, I'm so excited. And now that I know, if you give me a chance, I'll pay you back in a special way. You're the only one who really matters in my world. Give me a chance. Give me a chance. Just one more chance. Just one more chance. Give me a chance. Give me one more chance. Since I know I have a place in your heart, I'm so excited. And now that I know, if you give me a chance, I'll pay you back in a special way. You're the only one who really matters in my world. Give me a chance. Give me a chance. Give me a chance. Give me a I'll be seeing Jesus face to face on that day. On that day. When the time and the place is right, I'll be there seeing Jesus. When the time and the
place is alright, I'll be seeing Jesus. I'll be seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. The time and when the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. Certain things I may not know, this one thing I'm always sure of, His love. Seeing Jesus, seeing Jesus, seeing Jesus, seeing Jesus. I may not know the hour, I'll keep waiting here. The day will come, that's for sure. May come as a thief in the night, thief in the night, thief in the night, thief in the night. One more time. I may not know the hour, I'll keep waiting here. That's for sure. May come as a thief in the night, thief in the night, thief in the night. I'll be seeing when the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. I'll be seeing when the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. When the time and the place is alright, I'll be there seeing Jesus. Open hands, special invitation welcomes you. I've been yearning for the joy that brings me closer to you. I relieve my search. Times I didn't know, wandered far away. I thank you for your wide open hands. I've been yearning for the joy that brings me closer to you. I relieve my search. Times I didn't know, wandered far away. I thank you for your wide open hands. Come to me, welcome me. Now I'm back together with you, my first love. Now with you, my every desire is true. Renew in me, live with me, purify, sanctify, revive my soul and cry for information. Sanctify, purify this heart of mine. Renew in me, live with me, purify, sanctify.
my cry for information. Sanctify, purify this heart of mine, yearning for the joy that brings me closer to I relieve my search. Times I didn't know and wandered far away. I thank you for your wide open hands. Journeying to I relieve my search. Times I didn't know, wandered far away. I thank you for your wide open hands. I thank you for your wide open hands, wide open hands. Let us sing a song that'll cheer us by the way. Sing a song that'll cheer us by the way. Let us sing a song that'll cheer us by the way. Sing a song that'll cheer us by the way. In a little while we're going home. Little while we're going home. In a little while we're going home. Little while we're going home. And oh, night will end in the everlasting day. 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 In a little while we're going home. In a little while, in a little while, across the billows meet at last, when the stormy winds are past. In a little while we're going home. There's a rest beyond, there's relief from every care. Rest beyond, there's relief from every care. There's a rest beyond, there's relief from every care. Rest beyond, there's relief from every care. In a little while we're going home. Little while we're going home. In a little while we're going home. Little while we're going home. And no petty shall fall in the city, pride and faith. Petty shall fall in the city, pride and faith. Petty shall fall in the city, pride and faith. Petty shall fall in the city, pride and faith. In a little while we're going home. In a little while, in a little while, cross the billows, meet at last, when the stormy winds are past. In a little while we're going home. In a little while, cross the billows, meet at last, when the stormy winds are past. In a little while we're going home.
vana mai, vana baba, nyika yobururuka, vakomana, vasikana, nyika yobururuka, nyika yobururuka, nyika yobururuka, yoinda ikumagumo. Vana mai, vana baba, nyika yobururuka, vakomana, vasikana, nyika yobururuka, nyika yobururuka, nyika yobururuka, yoinda ikumagumo. Vana mai, vana baba, nyika yobururuka, vakomana, vasikana, nyika yobururuka, nyika yobururuka, nyika yobururuka, yoinda ikumagumo. Vana mai, vana baba, nyika yobururuka, vakomana, vasikana, nyika yobururuka, nyika yobururuka, nyika yobururuka, yoinda ikumagumo, yoinda ikumagumo, yoinda I've been thinking about the things we share. Me and my friends exchanging our thoughts, been making me wise. Thinking about the love He gives, leading me. He is leading me through the valleys of leading me through the mountains. Oh, remarkable life we share, reviving my soul each day, teaching me to appreciate Him better. Remarkable life we share, reviving my soul each day, teaching me to appreciate Him better. Lonely nights have become into brighter days. He meets my needs and fills my heart with words of love. Never will I ever understand. Leading me, He is leading me through the valleys of leading me through the mountains. Oh, let's go. Remarkable life, we share, reviving my soul each day, teaching me to appreciate Him better. Remarkable life we share, reviving my soul each day, teaching me to appreciate Him better.
kumnandi ngempela, kumnandi, kumnandi, oh kumnandi, kumnandi, hey kumnandi, 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 kumnandi ngempela, kumnandi ukuphathwa kuJesu, kumnandi ukukholwa hayi kumnandi ukuhamba noJesu, kumnandi ukukholwa kuye, ukwesaba kuyancipha, ukweswela kuyaphela, ngakho ukukholwa kuye. Inhliziyo iyathola injabulo nentokozo, ngakho ukukholwa kuJesu. Kumnandi, 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 kumnandi ngempela, yebo kumnandi, 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 hey kumnandi, kumnandi, oh kumnandi, 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 kumnandi ngempela. Whoa, 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 yebo mnandi kuthanghlabeleni, yebo yebo, whoa, whoa, kumnandi ngempela. How big is God? How big and wide His vast domain? To begin to tell, these lips can only try. Well, He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within my heart, yet small enough to live within my heart. How big is God? How big and wide His vast domain? To begin to tell, His lips can only try. He's big enough to rule the mighty universe. It is small enough to live within my heart. How big is God? How big
big and white, his vast to begin to begin to tell. These lips can only cry. It's big enough to rule the universe. It is small enough to live within my sing again. My heart. How big is God? How big and wide his vast To begin to tell. begin to His tell. lips can only try. He's big enough It's big to rule the mighty universe. It is small enough to live within my heart. It is small enough to live within my heart. Small enough, small enough, small enough to live within my heart. Small enough, small enough, small enough to live within my heart. Stormy waters all around me, waves are rough and rolling high. But amidst it all, I plainly see, there's a fairest of all heavens, and the keeper is my cry. 'Tis a rock of ages, cleft for me, for even me. stormy waters round me, thunders roll, loud the thunders roll. how the mighty billows cross me, towards my soul. Lord, to find sweet comfort, When I look and see, 'tis a rock of ages, cleft for me, for even me. Now the homeland I am nearing, harbor lights come into view. But amidst it all, But amidst it all, I plainly see, just a few more days of sailing, and I'll have a life that's new. 'Tis a rock of ages, cleft for me, for even me. stormy waters round me, thunders roll, loud the thunders roll. how the mighty billows cross me, towards my soul. Lord, to find sweet comfort, Lord, to find sweet comfort. When I look and see, 'tis a rock of ages, cleft for me, for even me. Stormy waters round me, thunders roll, loud the thunders roll. how the mighty billows cross me, towards my soul. Lord, to find sweet comfort, Lord, to find sweet comfort. When I look and see, 'tis the rock of ages, rock of ages, cleft for me. Ndini anishe wenyasha ndoimba makabuya kuzovira taziseni
sim oh ashaya shamari enim aripo uyazino kumuchinjikom uponem roparakera wereram pakalvarim diniani kutimuyem kundivira diniani monamatam ketimani azimarati zarudom kwandiri nyashatenyu zaratidzom diniani kutimu kulembira diniani monamata getsimani marati zarudom kwandiri nyashatenyu zaratidzom diniani nyashatenyu zaratidzom diniani Yesu wangu mudiwa ndilo uyaku nemwi iwo mananda handiba chiripo chambu oh ndiwike mupone sakara unonditungamira ishe omusha chidziviriro hakuchina zvechimwe o musandisiye baba tenzi mundibatsire Yesu wangu ndosimbira rubatsiro mundifukidze baba ngemapapiro wekuchenesa moyo oreka moyo
rirambe rirambe richiwerera uzondipa upenyu rirambe 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 richiwerera uzondipa upenyu rirambe 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 richiwerera uzondipa upenyu rirambe 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 richiwerera kunyeya mwari ndino
dawe raje Jesu ndindo isa zeta iri rambo ponesi Jesu sitarake Good morning, boys and girls. We want to welcome you this morning to the kids section of today's Sabbath School program. We have a children's sermon that's coming up shortly, but before you hear the children's sermon, we are going to play a few songs for you. So call your brothers, call your sisters to come and sing along and enjoy these songs. Enjoy the music and be blessed. Jesus loves the little children of the world.
Good morning, boys and girls. Happy Sabbath. I want to welcome you for your children's sermon today. But before I tell you the story, I am going to ask that we close our eyes wherever we are and we pray. Let's pray. Heavenly Father, we come before your throne this morning. Thank you, Lord, for the Sabbath day. Thank you, Lord, for all the boys and girls that are in different places that are listening to this story. Father, I pray that you speak to them and that at the end of this story, they may love you more and they may be drawn closer to you. This is our prayer in Jesus' name, amen. The story that we have this morning is entitled Beyond Imagination. How many of you like surprises? I like surprises. I don't know about you. But our story today is talking about a surprise that Jesus is preparing for us. And we're going to see this surprise soon and very soon. The memory verse that we have this morning is coming from 1 Corinthians chapter 2, verse 9. And it reads, Eye hath not seen, ear hath not heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. So this surprise that we're waiting for, that's going to happen soon and very soon, starts off with a small dark cloud that's about the size of a man's fist. This small dark cloud is going to be seen in the eastern sky. People that are alive on earth at that time are going to see this small dark cloud, and they'll keep looking into the eastern sky, and as they look at the cloud will be growing bigger and bigger, and it will be drawing closer to where they are. Finally, this dark cloud becomes very big, it's white, and it's shimmering. It's different from any cloud that has been seen here on earth. As people keep looking at this cloud, it draws closer and closer, and they begin to see a flame all around the cloud, and on the cloud there is a rainbow. And as they keep gazing into the sky, into the eastern sky, they see Jesus standing in the midst of the cloud. And surrounding Jesus are thousands and thousands of angels that are blowing their horns, and they are singing glorious songs of praise to Jesus. Everyone who will be on earth at this time will celebrate. It will be a happy time. We have been waiting for Jesus to come, and finally Jesus would have come to take us to go to heaven, and our hearts will be filled with joy. Unfortunately, there are some people who will not be happy at Jesus coming. Some people have not kept Jesus' commandments, and they have not obeyed him. They did not believe in him. They did not walk with him while they were on earth. When they see Jesus coming in the clouds of glory, they won't be excited like everyone else. They will be afraid, they'll be ashamed, and they will run to the mountains and call out to the mountains, "Mountains, fall on us." They'll be ashamed to see the face of God. But those that have waited for Jesus to come will still be celebrating, as their hearts will be full of joy. And suddenly, a loud voice is heard, and the voice shouts, "Awake, awake, awake! All those that sleep in the Lord, arise." And something amazing is going to happen. The dead in Christ are going to rise. Graves that are all over the world are going to pop open, and people that lived right, that loved Jesus while they were still alive, that obeyed Jesus while they were still alive, are going to resurrect. And angels will be waiting for them to take them into the sky. They'll meet Jesus in the clouds. Some angels are going to take babies that died a long time ago and give them back to their mothers. It will be such a happy day. And something amazing is going to happen to us as well. Us who are alive, who have walked in God's ways, who accepted God, and we believed in him and kept his commandments in a twinkling of an eye. Our bodies are going to be changed. Our new bodies will not get sick anymore. They will not grow old, and those bodies will not die. Angels will be waiting for us as well, and they will take us into the sky, into the clouds, and we'll be able to see our friends that we lost so long ago. We'll be able to see our family members and our loved ones that had died a long time ago. There'll be a great reunion in the sky. Angels will take us into the sky,
and we will begin our journey beyond the stars, and this journey will lead us to heaven. We'll travel through space for 7 days to get to our destination. After 7 days are over, we are going to get to heaven. Heaven, the place we have been waiting for. It will be such a beautiful surprise. It will be something that will fill our hearts with joy, and all the beautiful things that God has created for us will finally be seen. That surprise will now be beyond our eyes. And when we get to heaven, we are going to gather around Jesus. Jesus is going to put on white robes on each and every one of us, and with his own hands he will place a shining gold crown on our heads. This will make us happy. We will have new robes and we will be wearing golden crowns. Jesus is going to stretch out his mighty arm and open the gates of the New Jerusalem. He will open the pearly gates and usher us into the New Jerusalem, the city of God. In the city of God, in the New Jerusalem, there will be a river that has crystal clear water, which is the river of life. We are also going to see a tree, an outstanding tree, which is the tree of life, and this tree will bear different fruits each and every month. And if we eat of the fruits of this tree, we will never die. In heaven, Jesus is also going to take us to see the beautiful mansions that he has prepared for us. Can you imagine every one of us having our own mansion? And this mansion will be better than all the houses that you have seen on this earth. It will be beautiful, and it will be decorated with shimmering pearls for each and every one of us who are going to go to heaven. In heaven, we'll also be able to walk around nature and appreciate the things that God made. Little boys and girls can run around and pick up flowers, flowers of different colors, flowers of different sizes, flowers of different shapes. And these flowers will be smelling so beautifully. There will also be animals in heaven. The animals that we see here on earth that we call wild animals, like lions, like hyenas, like leopards, in heaven, they're not going to be wild anymore. All these animals will be peaceful. If a lion is next to a lamb here on earth, that lion is likely to attack that lamb. It will bite it and eat it up. Even if you go next to a lion, it will hurt us. But in heaven, the place of peace, all these animals will not be wild anymore. They won't hurt anyone. The lamb and the lion will be able to sit next to each other peacefully. You'll be able to play with the lion and rub the fur on the lion. The hyenas, the wolves, and the leopards will all live in harmony in heaven. Jesus is going to invite us for a great feast, a feast that we're waiting for. He's going to invite us to come to his banqueting table. This table will be kilometers and kilometers long, and it will be full of food of various kinds. There'll be different types of fruits, and even fruits from the tree of life. We're going to eat it on this table that's kilometers long, and we will celebrate together with Christ. In heaven, we'll have time to fellowship with our families, with our friends, and there'll be angels all around us. It will be such a happy place. We'll also have time to sit with Jesus and talk about the wonderful things that he did for us. He'll tell us stories about the universe and the story of salvation. Heaven is such a beautiful place. I want to go there. I don't know about you. I'm sure some of you are asking yourselves, will Jesus invite me to come to heaven as well? Will I be able to go there? Is there a place for me? There is a verse I'm going to tell you in closing that answers all these questions. The verse comes from John 3 verse 16, and it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him will not perish but have eternal life." My favorite word in this verse is whosoever. Whosoever means everyone. It means anyone. So this verse is telling us that anyone who believes in God will not perish, but will have eternal life. How many of you boys and girls want to go to heaven?
Can you raise your hands at the different places that you're in? Heaven is real, and I want to be there. Keep your hands raised up if you want to go to heaven, and we're going to close our story with a prayer. Let's pray. Heavenly Father, we come before your throne once again this morning, thanking you for the beautiful promise that you have made to us. Thanking you for the surprise that you're preparing for us that we're going to see soon and very soon. Thank you, Father, for the assurance that you have given us that whosoever believes in you will not perish, but will have eternal life. I pray for all the boys and girls that are raising their hands at this moment. Father, help them to love you, help them to believe in you, to obey your commandments, to walk in your ways, so that when you come back in the clouds of glory, you will find us ready and take us to heaven to live with you forevermore. This is my humble prayer. In Jesus' name, amen. Thank you for listening to our story today. May God bless you all. Jesus. When I get to heaven, gonna see his face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace. Because I'm saved, saved, wonderfully saved. Washed in the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved. And I'm so glad I am. Hallelujah. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see his face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace. Saved by his wonderful, saved by his wonderful, saved by his wonderful grace. I'm on my way. Don't care. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Muligaboto. Muliwanji. Muligaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Ndokutewera mponesi kwese kundinogara apo imwi munoenda unde ndokutewera ndokutewera mponesi
imwi munoenda undendo kutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera kuti ndinoona dambudzo ini zvendichiyetswa imi zvemakambo yetswa ini ndokutewera ndokutewera ishe kana vese vakusiya ini ndokutewera kuti ndinoona rufu musati zvemauya makafa makambovigwa ndichiri kutewera makafa makambovigwa ndichiri kutewera kutewera mponesi kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera. ndakarwadziwa Jehovha atsamwa zvitema zvakandifuwira pasi ndakachema ndirimo mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andinisa ini panomwa ndasiyandi parweyo mumoyo rekukudza haleluya andinisa padombo pedyo naye masiko angu asimbiswa pano andizongoputike ndire pano ndomirira ndizofika chiremba andiburitsa mumatope andinisa ini padombo ndasiyandi parweyo mumoyo rekukudza haleluya andipariyo rutsa rwerukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andinisa ini pa
ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari andiporesa mumatope ona andimisa ine parombo nasiani ane parweyo mumoyo rekukudza Alleluia andiporesa mumatope ine paromo nasiani ane parweyo mumoyo rekukudza Alleluia nasiani ane parweyo mumoyo rekukudza Alleluia ane parweyo mumoyo kukudza Alleluia. Kazvaiona waMwari, tinotenda Mwari nekutisanganisa zvakare mukudzidzwa kweshoko rawo. Tinoda kuvatenda nekuramba vachitipa mukana nekuramba vachitichengeta mukati menguva ino. Tinonamatira kuti Mwari wekudenga vave muchengeti weshoko rimwe nerimwe ratiri kunzwa panguva ino, kuti zvigotibatsira, kuti zvigotisimbisa, kuti zvitigadzire tive vana vaMwari vakagadzirira kuuya kwaMwari. Tiri kudzidza mukati mezuva ranhasi tichitaura nababa namai nemusoro unotiwo Dear Mom and Dad. Toda kudzidza pamusoro pemhuri kana kuti pamusoro pevana vedu. Mukati menguva ino tinoda kutanga nekuverenga Genesis chapter 1. Shoko rinoti iro pavhesi ya 27 na 28 inoti, so God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. The first part here, verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Especially my emphasis is on the first four words, and God blessed them. Now, tiri kuudzwa kunzi panapa Mwari asika mhuri, asika baba namai. Mwari anovakomborera Adam na Eve according to the Bible. God blessed them. Mwari akavakomborera, saka mhuri ina baba namai yakakomborerwa. Iyoyo Mwari akatoikomborera. There is a blessing, it is blessed. Hatimiriri kuzova nevana kuti titi Mwari atikomborera. Panongo decide vaviri kuve nemhuri vachive baba namai, even vachazova navo vasati vavapo, God blesses that union. Nhasi ndiri kutaura nekuti mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba pahama neshamwari kunetseka nepressure dzakasiyana siyana dzekuti kuna vamwe baba namai vangori vaviri vasati vava nevana, and they are thinking to themselves kuti, are we cursed? No, the word is saying God blessed husband and wife. God blessed men and woman. When God created them, achivaisa pamwe chete, achivapa a union, a marriage, the Bible says he blessed them.
Brothers and sisters, that union of yours, even musati mava nemwana, God has blessed you. God is with you. Take heart, mirirai pana Mwari. It is a blessed union. Mwari kudenga wakomborere. Dear mom and dad, tiri kudzidza Nancy, Genesis chapter 4, verse 1 inoti, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Now, Bible rinotiudza kuti pano Adam after chivi chapinda, Adam pano batsirwa kana kuti pano vane mwana wacho achimutumidza zita rekuti Cain, anozoti pazasi ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Zviri kutidzidzisa kuti panapa, from the beginning, men understood that the process of having another soul under your custody, the process of having another soul mumba menyu under your guardianship, that process inobatsirwa naMwari. That process has a hand of the Lord. Inzwaiwa na Mwari kana mava nemwana. That process, God is heavily involved. It is a process yabva kuna Mwari. Saka Bible riri kuti I have gotten a man from the Lord. Zvairi kutaura kana tikada kuisa mutauro wedu wakajairika. Bible riri kuti Mwari ane vanhu vake vakawanda. God has his many people, but he has decided to give you one of them under your custody. Pamunopiwa mwana, pamunova nemwana, zvanzi naAdamu, ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Zviri kureva kuti Adamu ari kuti pasina kubatsira kwaMwari munhu uyu haagoni kuvapo. Adamu ari kutaura the origin yemwana, ari kuti origin yemwana anobva kuna Mwari. Ndamuwana, ndabatsirwa naMwari. Zviri kureva kuti Adamu ari kuti it is folly, it is foolishness to think that mwana akawanikwa abva kuna Mwari can be sustained without God's involvement. In other words, from the onset, Adam is saying God has been involved in the bringing forth of this person. God has been involved. In other words, Adam is submitting to us today that the involvement of God mukuuya kwemwana mukati memaoko edu, that involvement iri kutiudza kuti God is a stakeholder. He is a shareholder paupenyu hwemwana uyu. In other words, Adam is saying mwana wangu, but mwana wangu naMwari. Chatinofanira kuziva, chatisingafaniri kubva pachiri, ndechekuti vana vanhu vaMwari. New Living Translation inoti iyo pana mapisareva 127, Psalm 127 verse 3. Children are a blessing and a gift from the Lord. Zvanzi vana chikomborero uye chipo chinobva kuna Mwari. Kureva kuti Mwari anotipa zvikomborero, Mwari agotipa zvipo. Zvazviri kureva from the beginning. Ngatitarise the wording of the Bible inotibatsira. Shoko riri kuti iro vana zvikomborero zvinobva kuna Mwari, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Toda kuti titenderane from the onset kuti gifts are not the same. Therefore, we should not expect our children to be the same. Mwari ari kutipa zvipo izvi zvakasiyana siyana, but we should also appreciate and acknowledge the fact that gifts tinodzipiwa kuti ti-enjoy, kuti tifare. Therefore, patinoona vana vedu vachive netsika neupenyu hunoita kuti tisafara, that is not the gift yatakapiwa naMwari. Mwari anenge asina kutipa vana kuti vatipe maBP. Mwari akatipa vana kuti tifare. Mwari akatipa vana kuti ti-enjoy. Kana muchidzidza shoko rinototi Enoki paakange ave nemwana wake, ukama hwake naMwari hwakawedzera. When God gives us these children, he expects us to understand him better. He expects us to appreciate him better. Therefore, patiri kuti vana zvipo, ende zvipo zvakasiyana, we are not condoning ma behaviors nema traits ari muvana asingadiwi naMwari, asingatifadzi. Because when God gives us vana, haana kutipa kuti vaite zvavanoda. Akatipa kuti vana ava vatibatsire in our appreciation yekunaka nekururama kwaMwari. Zvikanzi neshoko raMwari, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Kana muri kutarisa panapo, Desire of Ages chapter 56 inoti your fathers and mothers should look upon their children as younger members of the Lord's family.
committed to them to educate for heaven. Zvanzi baba nana mai pavanenge vakatarisa vana vavo vari kufanira kuvaona sevana kana kuti senhengo dzemhuri yaMwari dzekudenga. Sapari kunzi naAdam dai taizvitaura nhasi literally tisina kupfuura nekuchikoro paari kuti I've gotten a man from the Lord, ari kuti munhu wangu uyu ndewa abva kuna Mwari. Therefore Mwari anoexpecta kuti vese vakabva kwaari at the end or in the end vadzoke kwaari. Kana mwana wangu akabva kuna Mwari, desire yaMwari ndeyekuti ndimuchengete ndigare naye nemuto unoita kuti agozokwanisa kudzokera kuna Mwari. Unfortunately vana vazhinji Mwari akagumisira kuve nemweya yavo when he gave them, achivatora kwaari sechipo achitipa. Patakangopiwa ivavo vazhinji vana vakabva kuna Mwari, panopera nhoroondo yeupenyu hwavo they will not go back to God, and that is a sad situation. Zvikanzi these children have been committed to us to educate them for heaven. Zvikanzi panapa nequotation inotiyo, the lessons that we ourselves learn from Christ we should give to our children as the young minds can receive them, little by little opening to them the beauty of the principles of heaven. Pane vamwe vanhu vanofungidzira kuti zvinhu zveshoko raMwari izvi no zvichiri zvakanyanya kukura for vana, zvishoma nezvishoma izvozvo ngativadzidzisei. Ngatidzidzise vana kuti kwanga kuna Abraham, ngatidzidzise vana kuti Noah akavaka ngarava, Mwari akarayira vanhu kuti vavake ngarava, Noah akavaka ngarava, Mwari akamuponesa, saka Mwari anoponesa vanhu vanoteerera. Zvanzi panapa nemunyori, the lessons isu dzatinodzidza from Christ, we should give those lessons to our children. Kana even ikanzi inguva children's chapel, kune vanhu vanofungidzira kuti vana vangadzidza zviri nani kubva mungano dzatsuro nagudo kupfuura zvavangadzidza kubva mustori yaAbraham. Hanzi but these young minds can receive these lessons. Mwari wokudenga vatikomborere izvi, contemplate Matthew chapter 19 verse 18 inoti, then were they brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them, but Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed thence. Pari kunzi panapa vakauya vana mai nevana vavo kuna Jesu. Vadzidzi vakafungidzira kuti taakuvhiringa kana tichiunza vana kuna Jesu, taakuvhiringidza kune basa rakakosha. Jesu akati musavarambidza. Nhasi mumachurches edu, nhasi mumhuri dzedu, why do we exclude vana panguva yedevotion? Sei tichiita sekuti vana havasi vanhu vakakosha. Zviri kunzi naJesu musavarambidza, regai vauye kwandiri, and Jesu anotoda kuti varambe vari kwaari. Zvikanzi panapa Desire of Ages chapter 56 iyo yandamboverenga iri kuti iyo futi panapa, the Savior understood the care and burden of the mothers who were seeking to train their children according to the word of God. He had heard their prayers. He himself had drawn them into his presence. Zvanzi panapa nemurandakadzi, Jesu Kristu muponesi akanzwisisa rudo nehanya nemutoro wakanga uine vabereki pamusoro pevana vavo. Zvanzi Jesu, these are the same mothers vaimuka mangwanani vachiimba tenzi muchanzwa ndoimba vachinamatira vana vavo. Jesu aivaziva through prayer. Hanzi actually paakanga ari kupfuura nepanzvimbo yavanga vari, iye ndiye akavadhonzera kwaari, ndiye akainfluensa kuti vauye, because he just wanted to show them kuti ndinemi muproject yekuti vana venyu vakure zvakanaka. Vabereki, dear mom and dad, please ngatirege tsika yekusaunza vana kuna Mwari. Vamwe vanoenda kuchechi vachisiya vana. Zvanzi Jesu akanga achitoziva mitoro ina namai yekuti vana vangu ndinoshuvirawo kuti mwana wangu azova mwana akanaka. Kana uine shungu dzakadaro mumwoyo, ramba uinadzo uchinamata, Jesu anonzwa, Mwari anobatsira. Zvikanzi panapa na Matthew chapter 18 verse 10,
take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Saka ndinoti kwamurika, vana vadiki ava, musavagumbusa, vana vadiki ava, don't despise them. Saka zviri kuita sekuti mameters akakosha panyika inoi ndeye vanhu vakuru. Even muchechi zvinoita sekuti mameters akakosha ndeye vanhu vakuru. Zvikanzi asi ndoda kuti muzive kuti vana ava God has assigned guardian angels over their souls, and ngirozi dzevana ava dzinoona chiso chamwari chababa vangu nguva imwe neimwe. Zvanzi panapa, angels are sent on a mission, great controversy, chapter 31. Angels are sent on missions of mercy to the children of God. A guardian angel is appointed to every follower of Christ. Jesu ari kutoti panapa, baba vangu panozvarwa mwana vanotomupa a guardian angel, anopiwa ngirozi yekuti amuchengete. Saka zvanzi ngirozi idzi naJesu dzinoona chiso chababa vangu zuva rimwe nerimwe, ngirozi dzevana. In other words, a guardian angel rimwe rebasa rayo nderekupota richienda ichinoisa mareports ezvaswera zvichiitika nezviri kurarama zvichiita munhu, nekuti inenge inaye nguva dzese. Saka Jesu ari kupa panapa pfungwa yandiri kuda kuti nditambanudze ndichiti ngirozi dzevana vedu dzinodzokerawo, ngatiti manheru, dzinodzokera kunopa feedback kuna Mwari kuti mwana wamakapa nhingi nanhingi nhasi aswera achinwiswa doro, dzinodzokera dzichinopa update kuti mwana wamakapa nhingi nanhingi nhasi aswera akapfekedzwa hembe dzisingaiti, dzinorekodha ngirozi, dzinodzokera dzinotaura mwana wamakapa nhingi nanhingi agerwa mohoko, ari kudzidziswa kutaura zvisina basa, ari kuswera achioneswa makatuni, ari kuswera achidaiso, ari kuswera. Ngirozi dzinenge dzichirekodha zvinoitika muvana vedu, dzinorekodha even the negligence dzevabereki pamusoro pevana vavo. Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. This balanced growth, this verse iri kuna Luke chapter 2 verse 52 is the same text yatinowana yakatanga kushandiswa kuna Samuel. 1 Samuel 2 verse 26 inoti, and the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. Jesu ari kunzi he increased in wisdom and stature in favor with God and men. Samuel ari kunzi he grew in stature and in favor both with the Lord and men. A balanced growth inoti mwana ngaagamuchirike kune vamwe vanhu, achigamuchirikazve kuna Mwari. Kune vana vanonzi vari right in the eyes of men, yet havasi right in the eyes of the Lord. Kune vana vanonzi vakangwara in the eyes of men, but pamberi paMwari they are foolish. That is foolishness. But Mwari ari kutiti we should desire that our children have a balanced growth. Dear mom and dad, let's desire, let's pray that our children have a balanced growth. Let them have favor with God. Let them have favor with men. Vana vedu ngavadzidziswe kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka, vagodzidziswa kuappreciate uvepo hwaMwari in their lives. That is a balanced growth. Ana venye havadzidziswi, havazivi kukwazisa vanhu. Munhu mukurukuru anongopesana nevanhu, vanhu vanosvika kumba anongoita sekuti haana kuvaona, business as usual. Hanzi nevhesi in favor of God and men. Pamberi paMwari chinhu chakakosha. Vana vedu vanofanira kunamatirwa, ndoimwe pfungwa yakakosha. Pray for them. Let every mother who go often to a savior with the prayer teach us how we shall order the child, and what shall we do unto him. Let her heed the instruction which God has given in his word, and wisdom will be given her as she shall have need. Zvanzi nemurandakadzi, Patriarchs and Prophets chapter 55. Mubereki mumwe nemumwe panapa pakanzi let every mother. Ini ndoda kuiisa kwatiri tese baba namai, because tiri kudzidza nababa namai. Zvanzi mubereki umwe neumwe ngaaende pamberi paMwari achikumbira kuti Mwari tidzidzisei kuti mwana uyu tomubatsira sei. Vabereki vakawanda vanoda kuzononamatira vana kana kwaita crisis. Even pasati paane crisis ngatigare takakumbira knowledge inobva kuna Mwari
kuti tigone kuvadzidzisa nekuvatungamirira. Zvanzi inoenda mberi ichiti, but it is only when she seeks in her own life to follow the teachings of Christ that the mother can hope to form the character of her children after the divine pattern. The world teems with corrupting influences. Fashion and custom exert a strong power over the young. It is, I repeat and emphasize, it is only when she seeks in her own life to follow the teachings of Christ. Vabereki, dear mom and dad, we have a great responsibility. The great responsibility atinayo paupenyu hwedu is to follow Christ, is to be good examples. Atigoni kutsiura vana when we are not good examples. When we are not following the pattern of Christ, we cannot order our children to follow the same. Vana vanodzidza zvakanyanya through examples. Vanoona zvatinoita. This is why muchiona zvichirema kuti mubereki atsiure mwana kuti mwana asaita zvinhu zvaari kuita. This is why muchiona it is difficult for vabereki vanonwa doro kuti vati vana vavo doro rakaipa, because kana rakaipa vana vanobvunza kuti ko imimi sei muchirinwa. It is going to be difficult vabereki kuti mudzidzise vana venyu kupfeka zvakanaka when you are not a good example. It is going to be very difficult vabereki kuti imimi mudzidzise vana venyu kuteerera nziyo dzakanaka when you are not a good example. Ndosaka muchizoona kuti vabereki vakawanda they will try to bring their children to church kuzovapa vadzidzisi vevana, but ndiri kufanira kuenda nemwana wangu kuchurch inini wacho ndiri good example. Vabereki, fananai na Kristu. Prophets and Kings, page 27 says, in his youth, Kurea Solomon, in his youth, he made David's choice his own. And for many years, he walked uprightly. His life marked with strict obedience to God's commands. David akanamatira mwana wake. Munamato wake unaonekwa pala 1 Chronicles chapter 29 verse 18 to 19. Anoti, O Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for which I have made provision. Quotation yataverenga iri kuacknowledge kuti Solomon akazorasika. But iri kuti akafamba mukudzidzisa kwababa wake kwenguva yakareba. Zvokuti even paakarasika Solomon akazodzoka, ndosaka achinyora bhuku raMuparidzi achita zvina maturo. This foundation vabereki yakakosha zvekuti even vana venyu pavanozobva mudzimba dzenyu under your custody vanogona kunorasika, but vanodzoka nekuti foundation yavo yavakapiwa yanga iri correct. Ndakurumbidza kuitaura kuti pasazoita vabereki vanoti but we have done our best. Kana makaita your best, dear mom and dad, leave everything to God. It is not always kuti a good parent brings up a good child. It is not always that, because of sin. Azvina kudaro muEden, Adam na Eve, umwe mwana wavo yakaita mhondi, umwe anga ari mutendi. God himself, a good parent, akaita madzenga Adam na Eve muEden. But nekuti in the beginning God had directed them in his paths, even pavakarasika, and when they were corrected, it was easy for the human family to go back and try to restore their relationship with God. Pa foundation apa vana vaMwari, ngatiise vana vedu muna Mwari, let us commit them unto the Lord. Vanogona kuzorasika kumberi, but vanodzoka nekuti nzira calibration yedu iri mushoko raMwari. It is easy. Kana mchizonoverenga Job chapter 1 verse 5, we are told of Job praying for his children. Kwa vanoswera haakuzivi, nezvavanenge vachiita dzimwe nguva haazvizivi, netumwe behaviors tunoita vana vari pavo vega haazvizivi,
netumwe tumazita tunopiwa vana venyu twavanopiwa kana vachifarisa vari pane vamwe vavo pamapiyezi avo hatizvizivi. Mukusazviziva kwedu ngativanamatiri. Mukasavanamatira elder, you will be shocked. Zvinotoitika izvi, you will be shocked kutonza kuti pane vana vazosuspendwa kuchikoro vanga vachiimba zvinhu zvinonyadzisira. Motonetseka kuti motozonza kuti vamwe vacho mumwe wacho atoripo ipapo mwana waelder ngati mwana wamufundisi. Ndozvitori vana. Jobhu ndozvaita kuti aende kunonamata. Aiti Mwari, handizivi pavanga vachiita pati. Pamwe vanga vachiimba nziyo dzisingakufadzei Mwari, varangarireiwo muvaregerere. Nguva imwe neimwe vabereki ngatinamatire vana vedu. Mwepfungwa inokosha. Proverbs chapter 22 verse 6. Inoti, you train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. He should. Kwete yaanoda, but nzira yaanofanira kufamba. Saka apa pa training iri kutaurwa neshoko raMwari. Pari kunzi ipoka iwe mbereki ivane ukama na Mwari. Mwari achakuudza a way inofanira kufamba mwana wako. And iwewe you go back na instruction ya Mwari to go and train this child in a way he should go. Vabereki vakawanda pa process ye training vanopa vana vavo ma options kuti kana uchida ichi kana usingadi ichi. Shoko raMwari riri kuti there is a way we should go. There is a way yatisina option but to follow. Ngatidzidzise vana vedu izvozvo. Zvikanzi panapa achitaura pamusoro pa Cain and Abel. They were trained in the way they should go. Zvekuti izvoka kana uchidzidza Story of Redemption page 52. These brothers had been instructed in regard to the provision made for the salvation of the human race. They were required to carry out a system of humble obedience, showing their reverence for God and their faith and dependence upon the promised Redeemer, by slaying the firstlings of the flock and solemnly presenting them with the blood as a burnt offering to God. This sacrifice would lead them to continually keep in mind their sin and the Redeemer to come, who was to be the great sacrifice for men. Adamu akavadzidzisa. Kana muchizoverenga mwoyo wechiprofita unoti nokuti Adamu anga ari murume murefu chivi chisati chapinda, pavakadzingwa muEden, ngirozi dzakasara dzakarinda Eden, but Eden yakambotora nguva iripo pakati pavo. Saka zvavaiita vaienda kunonamata. Altari dzavo pavaiitira masacrifice avo dzakanga dziri padhuze neEden. Saka vaienda kunonamata. Kunonzi Adamu aitakura Cain omuisa pamapfudzi apa, oswedera naye padhuze negarden reEden, omubvunza omuti tarisa mukati umu uri kuonei. Otarisa zvese zvaari kuona, achidescribe zvaari kuona. Makanaka, mune zvakati omudzikisa. Otakura umwe Cain oita the same. Kana apedza vadzika vese ovaudza kuti umo mamaona makanaka umo ndimo mumba medu taimbogaramo, but nekuda kwechivi takatadzira Mwari tikabuda. Asi Mwari vakatirayira kuti tikaramba tichivanamata nemutoo uyu rimwe zuva tichadzokera muEden. So much that panourayiwa Abel na Cain, Mwari haaende kunobvunza Adamu kuti vana vako vaita sei. Mwari aiziva kuti Adamu had done his part. Inzwai vabereki, it shall come a time when God will not hold you accountable mukuita kwevana venyu, provided you have done your part. Ngavadzidziswe vana kuti tinonamata taakurara. Ngavadzidziswe vana kuti even uri wega as an individual kana wakurara zvinamatire. Ngavadzidziswe vana to depend on God. Ngavadzidziswe vana to trust God. Ngavadzidziswe to obey God. The Adventist home inotiyo panapa. Parents stand in the place of God to their children to tell them what they must do and what they must not do with firmness and perfect self-control. Every effort made for them with kindness and self-control will cultivate in their characters the elements of firmness and decision.
Fathers and mothers are in duty bound to settle this question early so that the child will no more think of breaking the Sabbath, neglecting religious worship and family prayer than he would think of stealing. Parents' own hands must build the barrier. Mwana ngaatodzidziswa. Munototanga kutomuona kuti dzimwe nguwa anenge kutoita attitude panguwa yemunamato. Ngaatodzidziswa kuti kuita attitude panguwa yemunamato kunogona kumutsa hondo yakakura yekuti zvinogona kumuomera. Vanhu vakawanda vari kurega vana in the name of child abuse. They are giving their children to the devil and the devil will abuse them. Dai zvaibvumidzwa hazvo kutaura. Ndaiti nina uchatozoona kuti iwewe abuse yaunganzi wapa mwana wako iri nani pane anopiwa naSatani. When you now see them vachioperate vari mumaoko aSatani, unonyasa kuona kuti dai ndakamurambidza ndaigona hangu kunzi ndaita abuse, but zvaakuzoitwa iko zvino izvi zviri wese. Dear mom and dad, train them in the way they should go. Counsels to Seventh-day Adventist families, the Adventist home. Inotiyo, there has been a class of social gatherings, parties of pleasure that have been a disgrace to our institutions and to the church. They encourage pride of dress, pride of appearance, self-gratification, hilarity, and trifling. Satan is entertained as an honored guest, and he takes possession of those who patronize these gatherings. Inzwai vabereki, Mwari wekudenga ngaatibatsire. Vana vedu ngatinamate. Let us be firm. Patiri kuvatrena. Vatrene munzira yavanofanira kufamba mairi. Zvikanzi nekuti nhasi zvamuri kufungidzira kuti izvozvo ndo zviri kuitwa nevamwe. Mumagatherings emapati aya ari kuitwa nevana, ma-end of year party, ma-school living party, what. Hanzi the devil is the patron. Satan ndiye mukuru and he is honored. Achiona vana vasina kupfeka, achiona mavidhiyo evana ari kubuda, vana vechikoro vachiita zvisina basa, the devil is honored. Baba namai, if you don't train your child to honor God, he is going to honor the devil in the presence of the whole world. Manuscript Release, Volume 10, page 101. Eternal interest depends upon the course our children take in this life. And parents should be in earnest in giving them correct lessons from their babyhood up. This is a work that has been greatly neglected by many parents, and it is one in which the Lord would have decided reforms made. He desires that our children shall be trained to render obedience to all his requirements. Baba na mai, it is your duty. Process your training, signore, but the results. Process your training, fadzi. Process your training, the endurance. Process your training, rwadza, but the results. Zvanzi issue eternal interest. Hanzi panapa behavior itiitwa nemwana wenyu inotodetermine kuti achaenda kudenga here kana kuti anosara. Zvikanzi therefore vabereki vari kufanira kuvhunduka when they see traits emwana anoratidza kuti they are not going to be a good child. Totaura pamusoro paNoah, but inini ndinobatwa nemhuri yake. Noah was a good example. Makore akawanda Noah aiti kana aparidza, ngati vake ngarava akapedza kuparidza oita ko, kana aita ko, ndinofunga kwaitanga kusimuka mudzimai wake, kosimuka vana vake nevaroora vake. Every day, pese paangoparidzira maingoziva kuti vanoenda kupulpiti yaNoah imhuri yake. Ngatidzidzise vana vedu kuve nehana dzinorova patinotaura nezveshoko raMwari. Dear mom and dad, ndimi matoone vana vari kunetsa kuma youth camp. Mwana wenyu mimi baba namai, mwana wenyu mimi ndiye anoisirwa security. Vakambotanga vachisa madhikoni, vakaona kuti madhikoni anodzorerwa.
pezira vato subcontractor ZRP inenge itori nepfuti nembwa kurinda mwana wenyimimi. Kuti muone pazvava. Wenyimimi kwatitava mukomana futi musikana. Wenyimimi anojamba matende ese achitsvaga varume pamusangano pana Mwari. Mwana wenyimimi anotoita mbiri yekunzi akarara nevakomana pamusangano wechechi. Ndoka zvinosvika. September 8, 1904, page 15. Few parents begin early enough to teach their children to obey. The child is usually allowed to get to 2 or 3 years the start of its parents, who forbear to discipline it, thinking it too young to learn to obey. But all this time self is growing strong in the little being, and every day makes harder the parent's task of gaining control. At a very early age, children can comprehend what is plainly and simply told them, and by kind and judicious management can be taught to obey. Ipo paya panotanga kutoruma munyatso, ipo paya akutoziva. Ngadzidziswe kuti kana apedza kunwa mukaka ngaatende kuti maita basa. Ngadzidziswe. Chirungu vabereki vangu, chirungu hachizi chiKristu. Chirungu ingoriwo tsika. That is not means isolation. Go upstairs, go outside, go into your room. What? Panoda discipline. Discipline. Vana vedu otherwise they will not make it to heaven. Pane vamwe vana vekuti tikaona behavior yavo nhasi tinotenda Mwari kuti vabereki vavo vakafa. Godai mubereki ari mupenyu achiona zvakadai so. Tinototenda kuti hazveshuwa mubereki akazorora anga asingamboraramiri kuona izvi. Vana vevamwe vachiita zvakanaka, wake achiita mbiri yezvinhu zvakadai so. Dear mom and dad, please do your best. Train up a child. Ngadzidziswe kushanda, ngadzidziswe kuzvishandira, ngadzidziswe kuita mabasa. Vana venyu vanongomuka mumagumbeze senyoka, achiwaridzirwa magumbeze namaid. Train up a child. Dear mom and dad, are you aware kuti munhu wamuinaye uyo musikana nhasi mwana wenyu musikana, bali muri kuziva here kuti number 1 mukadzi womwe munhu, number 2 ndimai vevamwe vanhu, muri kuda kuti vana vake munhu uyu vazoti chinyi pamusoro penyu. Dear mom and dad, muri kuziva here kuti ndi baba wamangwana vamuri kurega vachipfeka mutirauzi wepingi, ndi baba wamangwana vamuri kurega vachiisa jinja mumusoro, vachiisa mhete panzeve, ndi baba vevamwe vanhu ava. Mangwana munoda kuti vana vake munhu uyu vazoti chinyi pamusoro penyu. Dear mom and dad, ndi baba vevamwe vanhu ava vamunoregedza vachifamba vakarembedza mabhurugwa, ndi baba vevamwe vanhu ava vamusingakurudziri kuenda kuchechi, munoda kuti vana vavo vazoita sei? Dear mom and dad, mukadzi womwe munhu uyu anovhunduka huku asi achizoiti ndiyo chicken, ndinoda drumstick, ndinoda chakadya, kana iri mhenya anenge achivhunduka. It's scary. What is this? Ndimai vevamwe vanhu ava vadzidzisei. Ndimai vevamwe vanhu ava muri kungodzidzisa kupfuya bvudzi musoro wacho usina chinhu mukati. Ndimai vevamwe vanhu ava. Dear mom and dad, mudzidzisei kuti tinenge tisizoripo, isusu tinenge tisisipo. Kana wakugara nemhuri yako, zvinofanira kudai. Mwanangu murume chaiye anotya Mwari, mwanangu mudzimai chaiye anozviisa pasi paMwari. Dear mom and dad, nzauya anoda counseling. Dzimwe zvamunoti zvinoda counseling. Gaiti kuverengere verse Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. Zvimwe zvamunobhadharira makansela muchidini zvaingoda shamu. Kana muchitarisa Mwari achisika miti ine mabranchi akasiyana masaizi. Saizi yebranchi rimwe nerimwe ishamu inoenderana nesaizi yemunhu umwe neumwe. Hakuna muti usina shamu inoenderana neumwe munhu wedu. Kana vana venyu ava mukasavarova vachazonorohwa nevamwe vanhu vasiri vabereki vavo. Ndinoseka zvangu mapurisa zvichinzi hazvabvumidzi kurova vana hazvichadini, but ukazoona achirohwa nemapurisa manje vanenge vachirohwa mumusoro vachitsika kumeso, but dai wakamurova uri iwe mubereki wake waisambosvika ipapo. Vese vana venyu vamusingarovi vachifanira kurohwa vachanorohwa nemapurisa, rohwa nevatorwa, nyika ichadhila navo.
ende kana nyika yakuita inozviita pasina hanya, it's ruthless. Dear mom and dad, shamu ngaishande vatendi, shamu ngaishande. Kana kune chinhu chandisingatyi chero kudeedzerwa nemapurisa kuti ndaparidza kuti vana ngavarohwe, shamu ngaishande. Kana paine chinhu chandiri prepared kuti ini ndine ndakavhura shoko raMwari, kuti shoko raMwari wekudenga, ivo vatungamiriri vamuri kuona nevabereki vazhinji vabereki vari kuteerera ndichitaura nyaya iyi, munotenderana neni kuti dai tisina kurohwa tingadai tisiri patiri panapa. Shamu ngaishande. Proverbs 23 verse 18 and 14. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Shamu iya inenge ichimudzinga kugehena. Shamu inodzinga munhu kugehena. Kana shamu ikasiiwa muri kuperekedza munhu kugehena. Kana musingaroi munhu iye achiita zvisina basa, muri kuchengeta a candidate of hell. Makafanana nevanhu vari kuita pen fattening. Pen fattening kana muchifidha mombe so haibvumizi kufamba madistance akareba, inenge ichingoti payadyira apa mvura yayo iri apa inozorora apa. But dai yaiziya kuti ndiri kufidhirwa koala, unoza dzinenge dziri kunze dzinenge dzichiichiva so. Twakumana kwatinofamba tichienda kunonwa mvura, tichitinhwa tichitsvaga sora, tichitsvaga chikafu, vakomana musango makaoma. Iye dai zvedu takafanana neuyu hazivi kuti ipenfit iyi candidate for an abattoir. Ndozviri vana venyu vazhinji mabroili akamirira Christmas, candidates for hell. Train up a child. Dear mom and dad, toda kunamata. Proverbs 29. The rod and the rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Vamwe varume vakuru nhasi vamunobata muromo muchiona zvavanenge vachiita ingori shamu yakashota, ingori shamu chete. Vamwe madzimai makurukuru vamunoona vachienda paindaneti vakashama vachiita sei, ishamu yakangoita shoma. Train up a child. Mwari kudenga vatikomborere. Ndoda kupedzisira nequotation iri kuna book Child Guidance. And if your children are disobedient, they should be corrected. Before correcting them, go by yourself and ask the Lord to soften and subdue the hearts of your children, and to give you wisdom in dealing with them. Never in a single instance have I known this method to fail. You cannot make a child understand spiritual things when their heart is stirred with passion. Zvanzi vabereki, iyi issue yediscipline ngatimindire pamberi paMwari. Mwari atipe the desired firmness, tive in control. Dear mom and dad, apo yedu mazuva emabasa apera, chichasara kuenda kudenga. Isaiah anoti ini ndichati inini Mwarika nevana vamakandipa ava timire pamberi paMwari. Tichamira here pamberi paMwari nevana vavakatipa. Train up a child. Vana ngavadzidziswe. Dear mom and dad, we have been given these children, they are from heaven, they should go back to heaven. May God bless you. Toda kunamatira vabereki. Vanoti Mwari tirangarirei, mutibatsirewo pavana vamakatipa. Vamwe havazivi your biological children, but they are under your guardianship. Train them up. Lead them. Give them a good example. Support them in the right way. Ngativenenge kunamata. Baba vari kudenga makatendeka, tinokutendai nezita raJesu. Toda kutendai nekutipa zvipo zvevana. For when we received them and when we saw them growing, we realized kuti vatoriwo vanhu vane mifungo yakasiyana, iritori different from ours. Therefore tinotya Mwari when we look at them. Tinoshuvira kuti mutibatsire, to help them, to channel all their energies and intelligences in the correct path. Zita renyu Mwari ngarikudzwe. Madzidzani vabereki, tiri pano Mwari, tinouya kwamuri nevana vedu. Vamwe vacho havachatonzwi. Vamwe vacho we have tried our best, takuvasira kwamuri. Vamwe Mwari, we were not doing enough. Tipewo simba. Help us to correct this. Imi Mwari muchiri pakati pedu. Mutipe nyasha, tidzore vana ava vauye munzira yenyu. Tinokutendai nekutipa vana ava sezvipo. Vamwe they are obedient children,
vari kufamba zvakanaka, they are excelling muma-education avo, muma-careers avo, they are excelling, and we are grateful, we are glad pamberi penyu, but we continue to pray for them kuti Mwari vavengi nemirau yakateyiwa munzira dzavo, Mwari vaprotecte muvarwire. Ndoda kunamatira vabereki vamwe vane ma-heartbreaks nekuda kwevana, chivaiwo munyaradzi wavo. Kana vachine zvavangakwanisa kuita, vapei simba kuti pasisina vanyaradzei. Vamwe vakaita their best, but the results are the worst. Imi muri Mwari, zvakaitika kwamuri mubindu reEdeni, but nenyasha dzenyu situation yakazokorektika. Vamwe they are doing their best and the results are pleasing. Mwari rambai muchitikomborera, muchitiropafadza. Tatenda Mwari nekuti muri Ishe wedu. Pakupedzisira ndoda kunamatira vamwe vanoshuvirawo kuve nevana, Mwari varangarirei. Imi makavhura chizvaro chaSara, mukavhura chizvaro chaRebheka. Nimi makarangarira Hana, imi mukarangarira Elizabeth. Rangariraiwo vana mai vari pano, murangarire nana baba vari pano, mukudzewo zita renyu pamusoro peupenyu hwavo. Tatenda nekuti muri Mwari, munonzwa kunamata kwedu muzita raJesu. Amen. Mwari vakomborere vakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion, whispers a comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done, and we will hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Even the dusk of the twilight, dim in the region afar, we'll know the deepening darkness, bright as the glimmering star. Then, when the night is upon us, why should our hearts sink away? And when the dark of the midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice, making my heart in its sorrow rejoice. There is a happy land of sunshine, I know, free from all sorrow, pain and care. Land where no chilly winds of death never blow. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Youthful and happy, none who ever grow old. No cares to bring us to despair. All will be glory while the
edges shall roll. Springtime forever there. Springtime in glory. Springtime in glory. Where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime in glory. Springtime in glory. Where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever. Dini anishe wenyasha ndoimba makauya kuzovira mtaziseni kutambudzwa zinonyadza pamchinjiko. Getsimani
dzenyu dzaratidzwa ndini ani. Nyasha dzenyu dzaratidzwa ndini ani. I'm on my way to Canada. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody, don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm on my way to Canada. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody, don't you wanna
kana makagara muri kumba muchiti but mashoko emwanakomana ataurwa, then mashoko evabereki ataurwa, kumwanasikana aiwa. Imimi vanasikana chitorai penzura nepekunyorera, muuye pano mugare pasi. Elda nakunyada vane mashoko kumwanasikana, saka nenguva dzino idzi ngatichiteererai mashoko emwanasikana. Tichipedza izvozvo tichadaidza Pastor Mbiriri kana kuti Dr. Mbiriri vari pano, hanzi nedingindira ravo chawana hama hachisekwi. Teererai. Ndokutewera mponesi kwese kundinogara, apo imwi munoenda unde ndokutewera, ndokutewera mponesi kwese kundinogara, apo imwi munoenda unde ndokutewera, ndokutewera Ishe makandifira, kana vese vakusiya ini ndokutewera, kuti ndinoona dambudzo ini zvendichiyetswa, imi zvemakamboyetswa, ini ndokutewera, ndokutewera Ishe makandifira, kana vese vakusiya ini ndokutewera, kuti ndinoona rufu musati zvemauya, makafa makambovikwa ndichiri kutewera, makafa makambovikwa ndichiri kutewera, kutewera mponesi makandifira, kana vese vakusiya ini ndokutewera, kana vese vakusiya ini ndokutewera, kana vese vakusiya ini ndokutewera. Kazwai vana vaMwari, tinokutenda Mwari nekuti chengeta mukati menguva ino. Tinovatenda nekuva nesu panguva dzese mukunaka kwezvinhu nemukurema kwazvo. David anoti kuna mapisarema, dai Jehovha aisaiva nesu, Israeri ngaadaro. Tiri zvatiri, tiri patiri nekuti Mwari vanesu. Panguva ino yamangwanani toda kutenda Mwari tichadzidza kubva mushoko raMwari, tichitaura ne vana vedu vanasikana pa topiki yatasarudza kuti tiitiyo dear daughter kana kuti wadiwa mwanasikana. Toda kutaura nevana vedu vasikana
tichitsvaka instruction yaMwari nekubatsirana nawo zvichibva mushoko raMwari. Saka navaripo vari padhuze nevanasikana, haisi nguva yekuti munge muchiisa any emphasis pane zvatichadzidza, but inguva yekuti munge muchivanamatira kuti zvatichadzidza Mwari iye aise emphasis mukati memwoyo yavo. There is usually a tendency yekuti kana tikanzwa shoko raMwari tiri padhuze nemunhu watinofungidzira kuti ndiye akarifanira, if we try to put the emphasis yezvatanzwa kwaari pane resistance. Ngatimunamatire, kana tikamunamatira the Spirit of God will impress the message, the instruction, the counsel nesimba rakafanira, tichizviita nemoyo inoratidza kusapanana mhosva, asi nemoyo inoratidza kuti tese tine chido chekuti mumwe nemumwe wedu asimukire tibude mukati menzira dzisakarurama tifambe mukururama kwaMwari. Dear daughter, pfungwa yekutanga yatoda kuti muzive vanasikana ndeyekuti your families love you. Mhuri dzenyu, kwamakaberekwa, kwamakazvarwa, hama dzenyu, those who are close to you, vanokudai. Mwari wekudenga anofanira kuimpressa this, kuti pamunoona vachizama kukudzorai nekukurambidzai icho neicho, it is driven out of their love for you. Rudo rwatinarwo kwamuri vanasikana vedu rwakakura. Shoko raMwari rinotiro Proverbs chapter 1 verse 7. Inotiyo panapa, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Vesi iri kubudisa pfungwa dzingangoita nhatu panapa. Iri kutiyo, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Now pane zvinhu zvinowanikwa pamunhu. Munhu anogona kuve knowledge, kana kuti munhu anofanira kuve knowledge, but the same person anofanira kuva wisdom. Wisdom and knowledge are two different elements. Knowledge is acquired. Knowledge tinoiwana makasiyana siyana. Mukudzidza, muzvikoro, muupenyu, ndo matinowana knowledge. But wisdom is above knowledge, in that wisdom refers to the proper application of what we know. The proper application of knowledge, ndiyo inonzi wisdom. This ability to apply our knowledge inouya iri an element inobva kuna Mwari. I remember rimwe gore ndiri ku college, one of our lecturers taita gender studies. We had a module gender studies. Ranga richangotanga kuintroducewa. So this lecturer akatanga kutaura neissue yepatriarchy, akatanga kutaura kuti patriarchy mukuru ndiMwari, anotaurwa nereligion yeChristianity. Their God is male, angels are male, Jesus Christ is male. Akataura a lot of things. Actually, kana tichida kutorarama, we have realized that we can even live without this God. So he challenged my Christians in a lecture. So I then said, no, the area yekuziya Mwari haishandi knowledge. Chinonyanya kushanda mu area yekuziya Mwari is wisdom. Zikanzi nini ndakadzidza I'm wise, ndikati no, I beg to differ. So I had prayed silent prayer in my heart. Mwari, I want to help this man, not only him. Ndinogona kutadza kumubatsira because he's a lecturer, I am just but a student. But I believe my fellow students vanobatsirika pazviri. Saka aita lecture akabata cigarettes, akabata a pack of cigarettes. Aifarira kuputa Madison. So then I said, I want to explain something. Go ahead. Ndikati I see kuti munofarira you smoke Madison. Yes, that's my favorite.
ndati ndipei ndikuratidzei something. Ndatola ndikati handi muri kuona apa pamunovhura napo peki renyu apa zvikanzi yes. Ndikati pakanyorwa kunzi danger, smoking is harmful. With your knowledge you can interpret, you can understand what it means. With your knowledge, it now needs wisdom for you to apply what you have read and understood. Without wisdom, munovhura paketi rakanzi munofa, mugoputa muchiziva kuti munofa. Wisdom helps you to apply what you know. And he laughed. Zvikanzi young man, you have assisted me. I remember ndichizosangana naye aine mamwe lecturers, and he said to mamwe lecturers, gentlemen, you still remember the story yandakakudzai yemupfanha uya akandichallenge lecture about smoking. This is the young man. What I'm trying to drive to is the fear of the Lord. Vanasikana ichakubatsirai to rightly apply what you know. The fear of the Lord ichakubatsirai vanasikana to be able to stand munzvimbo dzamunotarisirwa kuti munge muchimira. A lot of people vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa but havakwanisi kuzviita. Vamwe vacho vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa but havazviiti nemazvo. Zvanzi neshoko raMwari panapa, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pazasi pari kunzipo, but fools despise wisdom and instruction. Saka chimwe chinoratidza kuti amauri mwanasikana amuna the fear of the Lord, kusada kuvenga kwawakaita instruction. A lot of our young ladies, they are heading towards disaster in their lives, but vakavenga instruction. So a lot of people who try to instruct you, because kazhinji vanoda kukupa instruction nzira yauri kufamba ivo vakaifamba kare. Saka zvanzi panapa neshoko raMwari, kana vanasikana vedu mukatya Mwari amuzovenge instruction, and the Lord will give you knowledge and wisdom. Ndoda kuti tiitarise panapa Patriarchs and Prophets, page 596. Anzi, it is a law of the mind that it gradually adapts itself to the subjects upon which it is trained to dwell. Zikanzi, if occupied with commonplace matters only, it will become dwarfed and enfeebled. Patriarchs and Prophets. Zanzi, it is a law of the mind that it gradually adapts itself to the subjects upon which it is trained to dwell. Proverbs 80, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Quotation iri kuti, pfungwa dzedu, it is a law of our minds, kuti inoadapta gradually to the subjects upon which is trained to dwell on. Kana isusu tichida kuve vanhu vakanaka, ngatidzidzise pfungwa dzedu kuti dzitore nguva yakakura dzichidzidza nekurovedzerwa pana Mwari, because pana Mwari ndo pane kunaka kwese. Zvikanzi panapa, kana pfungwa dzedu dzikave occupied nezvinhu zvisina basa, nezvinhu zvenhando, zvikanzi pfungwa dzedu dzinogomara. Kana dzagomara, pfungwa dzedu dzinoshayiswa simba. Inzwai vana vaMwari, the fear of the Lord will help you, my dear daughters. Kutya Mwari kunokubatsira kuti uve ne strength of mind. Zvinokubatsira even when you make decisions. Vakawanda venyu, you cannot make simple decisions because your conscience has become dwarfed and enfeebled. The fear of the Lord reinvigorates the mind. Pfungwa yako mwanasikana kana ikazadzwa nekutya Mwari, inove pfungwa iri effective. Unofunga zviri effective. Mwari akukomborerei. Zvikanzi panapa ndiri kutarisa the Ministry of Healing, chapter 8, page 136. Chapter 8.
iri kuti iyo, just to the degree in which the word of God is received and obeyed, will it impress with its potency and touch with its life every spring of action, every phase of character. It will purify every thought, regulate every desire. Those who make God's word their trust will quit themselves like men and be strong. They will rise above all baser things into an atmosphere free from defilement. Tichatarisa pfungwa idzi muzvidimbo. Zvanzi, just to the degree in which the word of God is received and obeyed. Shoko raMwari, kuriteerera kwaunoriita mwanasikana wangu, kuripa mukana kwaunoriita. Zikanzi, izvozvo, to the degree yaunokoshesa nayo shoko raMwari. Zikanzi, shoko raMwari rinouya nekusimba kwaro, nesimba raro, nekuti vaRoma anoti, Paul achinyora chapter 1 yaRomans anoti around verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God. The word of God vanangu is the power of God. Saka zviri kunzi kana tikazvipira kuteerera shoko raMwari, that power which is found in the word of God will become our power. And those who make God's word their trust will quit themselves like men and be strong. Kune strength inowanikwa ichibva mushoko raMwari. Vanasikana vangu, you need to have this strength. This strength will help you pakukura kwenyu. This strength will help you as you make decisions in this life. And they will rise. Kana vapiwa simba neshoko raMwari ravanoteerera, they will rise above all baser things into an atmosphere free from defilement. Nasi the atmosphere iri kurarama vana vedu vasikana is defiled. Vari kurarama muatmosphere yakazara tsvina dzeupenyu hwanhasi. Chii chinodaro? Inhau yekuti havana nguva, havasi kurarama vari mushoko raMwari. Dear daughter, commit yourself to the Lord. My daughters, commit yourselves totally to the Lord. It is good for you. Zvakakunakirai. Ndakanga ndichiverenga ndiri kuverenga some of the women, some of the daughters in the Bible. Vakawanda mushoko raMwari. Vanasikana vakavimba naMwari. Mwari akamira navo. Mwanasikana ainzi Esther, shoko raMwari rinotaura kuti akanga achivimba naMwari. Akavimba naMwari zvekuti Mwari vakamusarudza pakati pevanhu vakanga vachifungidzira kuti vakanaka kumudarika kana kuti vanoziya kumudarika. This is the power inowanikwa mukuvimba naMwari. When you read the story of Esther, unonzwa kuti mambo paakanga ari kutsvaka mudzimai, vasikana vese vakamira vaizama kupfeka nekuita zvakasiyana siyana, vakaita zvese trying to attract mambo. But Esther akaenda pamunamato, abva pamunamato akandomira ari zvaari, for I am fearfully and wonderfully made. Simba rakanga riri maari to attract the men was not human power, it was the power from the Lord. Cannot, if we belong to the Lord, vanasikana vangu, Mwari anokubatsirai. Luke chapter 2 yakandibata inotaura about this lady. Luke chapter 2 verse 36 to 38. Inotiyo, there was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old. Iri kutaura panguva yakazvarwa Jesu. This prophet ainzi Anna was very old according to the Bible. But she had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. The last part says, she never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Dear daughter,
dzidza kubva kuna Ana. The Bible is saying panguva iyi anga achirikadzi, anga ane 84 years, but pari kunzi she never left the temple. Inzwai vanasikana vangu, one of the places Mwari achakugadzirai nekukuprotectai muri is in the temple. Vanasikana vedu nhasi avachafariri zvinhu zvechechi. Dear daughter, never leave the temple. Kana chechi ichinzi inopera na 5 vamwe vari kuchechi, never leave the temple. Usaita mistake mwanasikana wangu yekufungidzira kuti church is old fashioned. That old fashioned religion ndiyo religion inomira. The old time religion, it was good for Paul and Silas, it was good for Hannah, it was good for Sarah, it was good for Rebecca, it was good for Rahab, it was good for Esther. The old time religion never depart from this old way of life. Anna never departed from the temple. Vanasikana wangu, chii chakubatai chinoita kuti musada chechi, moyo yenyu inoratidza kusafarira chechi zvakanyanya. Why are you so engrossed in other things muchishaya nzvimbo yaMwari? Learn from Anna. The Bible is saying she never left the temple but worshipped night and day, praying and fasting. Another element there, mwanasikana, worshipping night and day, praying and fasting. Azvidi kuzoitwa wachirikadzi, azvidi kutanga wakura izvi. Zvidzidzise nhasi. Set aside nguva dzako dzaunozvinamatira, zvii zvaunotarisira muupenyu hwako, zvii zvaunoda kuti Mwari azokuitira, zvii zvaune shungu dzekuti Mwari azokukomborera, zvii zvauri kudzidza from the marriages dzakakukomberedza, zvii zvauri kushuvira, zvii zvauri kuda, ndezvipi zvauri kuti izvi Mwari handidi kuzosangana nazvo. Take those things to the Lord in prayer. Never leave the temple. Dear daughter, envelope yako inoda kuonekwa kwa treasure. Never leave the temple. Izvozo zvinhu izvozvo zvine zvazvichakubatsira. Never leave the temple. Kuchechi kunodzokwa masikati. Dear daughter, never leave the temple. Mabundles anotoreservwawo for zvinhu zveshoko raMwari. Never leave the temple. Zvanzi nemuimbi werwiyoka, zvinozorora moyo wangu ufunge nezvinhu zvese izvi, usapatsana natenzi, ndiye ane zvinhu zvese. Usapatsana natenzi. Never leave the temple, my daughter. Kuna Mwari ndo kune zvinhu zvese. Nyika nekuzara kwayo ndezvaJehovha, nevese vageremo. Never leave the temple, my daughter. Chapter 3 verse 5 to 6 Proverbs. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Zvanzi totanga na verse 5 tozopedzisira na verse 6. Trust in the Lord with all your heart. Mwanasikana wangu, moyo unopiwa Mwari. Haikona kumirira kupa umwe munhu moyo wako. Moyo wako ngaupiwe Mwari. Anoda kudila nema issues of your heart, anofanyira kunokumbira moyo wako kuna Mwari. Trust in the Lord with all your heart. Zvikanzi, and lean not on your own understanding. Haikona kufungidzira kuti zvauri kuona ndizvo. Nekuti vhesi inotika, izvi zvinhu zvinooneka izvi hazvina kuitwa nezvinhu zvinooneka. Iwewe usatenda, usavimba nezvaunoona, vimba naMwari. Isa trust yako muna Mwari. Trust in the Lord. Isa moyo wako kuna Mwari, mwanasikana wangu. Mwari ndiye achazoziva. Mwari kana ari iye muridzi wemoyo wako. Anyone anoda moyo wako has to deal with the Lord first. Anofanyira kutanga awana approval ya Mwari first. There is a why, vanasikana wangu, nhasi muine so many heartbreaks. It is because ndimi varidzi vemoyo yenyu. Kana muri imi varidzi vemoyo yenyu, munhu haana chaanotya. Trust in the Lord. Trust in the Lord
in all your ways, in all your ways, all your ways, acknowledge him, and he shall direct your paths. Kune nzira dzaunofanira kufamba, dzausati wakambofamba, dzausingazivi. Acknowledge the Lord. Vimba kuti Mwari ariko, he will direct your paths. Zvanzi benzi rakati mwoyo maro Mwari hakuna. Mwanasikana wangu, in whatever you do, ita kuti mbiri ipiwe kuna Mwari. Acknowledge the Lord. Mwari anoti vanhu vanodaro, he directs their paths. Some of you are so brilliant muchikoro. Some of you are so bright muchikudzidza kwenyu, but muchararama muchitambudzika because you believe kuti nekuti makadzidza, nekuti mune macareers ari brilliant, muri kufungidzira kuti izvozvo zvinoreva kuti muchawana varume vakanaka, muchawana dzimba dzakanaka, muchawana hama dzangu. Regai ndikuudzei, nyika ina kuchipa kudaro. Satani akamira. He is always fighting. Trust in the Lord. Commit your life mumaoko aMwari. It's never too late, mwanasikana wangu. As I am saying this, vatoriko vamwe vatori panguva yekuchema, vari kuchema because they trusted their understanding. Isa vimbo yako muna Mwari. Sa vimbo yako muna Mwari. Ndosaka Proverbs achiti chapter 19 verse 14. Houses and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Zvanzi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Zvazviri kureva mwanasikana wangu ndezvekuti kana zviri kunzi and a prudent wife is from the Lord, zviri kureva kuti when God gives, he gives what is his. Inzwa mwanasikana wangu, you will never be a God-given wife when you never belonged to God in the first place. Auzovi mukadzi anonzi akabva kuna Mwari in the life of someone when your life never had a relationship with the Lord. Mwari anogona chete kukupa kana iwewe watanga wazvipa kwaari. So the process yekuzvipa kuna Mwari, Mwari anokugadzira to be a prudent wife. Prudence inogadzirwa, inowanikwa chete muna Mwari. Therefore, my dear daughter, if you want to be a prudent life, take your time, take your life, bring it to the Lord. God will make you a prudent wife and give someone a prudent wife. I always do this, and I will do it. Kuti Mwari akubatsire. Andidi kuti musimudze zvenyu maoko, munongosimudza mukati memwoyo yenyu. Vangani vanasikana vangu vapa stage dzekuwana ma-life partners, dzekuwana vakomana, vangani pavanasikana vangu vakateerera. Anoti inini I am sure kuti mukomana asati auya kuzondipfimba anotanga anamata. Vangani? Unoziva kuti at 18, 19, 20 wane ma-heartbreaks 5. Hakuna munhu waMwari akadaro. Hakuna. Ndiri kukuudza, haisimbori nyaya yekuti vakomana madzenga vakatogara variko madzenga. But a prudent wife anodzivirirwa naMwari. A prudent wife is protected by the Lord. 18 years, 19 years wane ma-heartbreaks anodarika 5. Moyo wacho uchiripo here. Why are you so exposed to the vultures? It is because you are not protected by the grace of the Lord. Go in here kudzidza vanasikana vangu. Ndoda kuti izvezvi make a decision in your heart. Tizira kuna Mwari. Kuna Mwari uku kune nyasha dzaMwari. Hanzi nevhesi yamapisarema, mutumwa waJehovha anorinda vanotya Mwari nekuvarwira. Kuna Mwari kune protection yevatumwa vake yekuti vakomana vese vasiri right havakwanisi kusvika pauri. You are protected.
mwanasikana wangu, kana usina kuprotectwa na Mwari, mwanasikana wangu, uri bhora rekomboni, auya anongokava. Be protected. Ndiri kutokuudzai. Ndinozviziva kuti vamwe venyu muchangoroorwa mune matotanga kusangana nemachallenges, and kana wazobvunza unoziva kuti mukomana yeyuyu kungoti takamboita machallenges tichiri kudanana, chinokushayisa simba rekuita decision yekuona kuti munhu uyu ari wrong, even uri kuona masigns ese, even everything is indicating kuti this is not husband material. Your mind has been enfeebled. You have never committed your mind to the Lord. The Lord gives strength to the mind. If your mind is sober, you can make sober decisions. My decisions auri kuita ya mwanasikana wangu inauye kuti pfungwa dzako hadzina kukomitwa kuna Mwari. A prudent wife is from the Lord. Are you sure kuti munhu anokuda iwe anonokumbira Mwari? Are you sure? Pakaita youth camp unopfimbwa nevakomana vakawanda zvekuti zvichiri zvaMwari here izvi. God will never expose his like that. A prudent wife is from the Lord. Saka kuna Mwari ndokwatinogadzirwa vanasikana vangu. Kuna Mwari ndokwaunodzidziswa how to dress. Because Mwari anoziva the type of a man aunofanira kurarama naye. So you have to attract that type of a man. Therefore the Lord knows how to dress you, how to dress the inner person and the outer person. Imwe pfungwa inotaurwa naVatesalonike vekutanga, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, inoti abstain from all appearance of evil. Counsels on courtship and marriage. These books that ndiri kukota idzi vanasikana wangu, you should at least have 3 mabhuku emhando iyi aunoziva wakaverenga. Yes, read this, pray, read them. You will never be the same again. Actually, when I met my wife for the first time, tiri kuchikoro, we had been nominated into the special committee ye church. We were supposed to elect the nominating committee as well, elect our officers at the following year. So I was the chairperson of the special committee. So I arrived at the venue earlier than everyone else. Then my wife was the second. Ndichitongomuziva from a distance, and ndaitoone challenge yekundaigara ndakakanganwa zita rake all the time, and it would embarrass me. But when we were discussing, we shared my experiences. We just discussed, we shared my experiences. And then she quoted Patriarchs and Prophets in the discussion, trying to encourage me towards something. I said, initially nakata kunyepa. Mabhuku etype haanyanyi kuverengwa nevasikana. So andinaza ndakataura tangopedza nominating special committee yedu, we parted, ndaenda kumba, but I made sure kuti quotation yataura ndanga ndakaibata. Ndaenda ndichinoitsvaga, pandakaitsvaga ndichinovhura Patriarchs and Prophets ndichisangana nayo, ndakavhunduka. I remember ndandisati ndaita commitment yekuda kuve in a relationship. So I remember praying for her. Marika, you should find a good husband for this young lady. So I then proposed to a few friends. Hamana, iwe chamari ndo urukunetseka nema issues a relationship. There is this young lady. Panakataura zita rake, one of my friends akabva jamba akati, elder, uya munhu waMwari uya. Isusu type dzedu idzi, elder, imbomira izvozvo. Uya munhu waMwari uya. I want to tell you this, wanasikana wangu. There is a glory that accompanies you. It accompanies you, this glory. Kana uri munhu waMwari, if you commit your ways
muna mwana. I am challenging you, my daughters. Pamabhuku ese aya ari muspirit of prophecy, haufaniri kushaya matatu aunoverenga aunonzwisisa aunoziva. Izvozvo zvinokuita kuti uve munhu ari different. Ngaitiverenge counsel iri panapa. Counsels on courtship and marriage, page 132. And you have fallen into the said error, which is so prevalent in this degenerate age, especially with women. So there is an error. It is so common in women. And they, number one, you are too fond of the other sex. You love their society. Your attention to them is flattering. And you encourage or permit a familiarity which does not always accord with the exhortation of the apostle to abstain from all appearance of evil. Vanasikana wangu, anzi nekanso ndiri kuona kuti wabatwa netrap yeera yakakura iri munguva dzanhasi yekuti vasikana vese vanhasi they live to impress the opposite sex. Anoda kuti kana akapfeka vakomana vese varidze muridzo. When they dress, they want to impress the opposite sex. They are so fond of the other sex. And you should abstain from all appearance of evil. Kana zvinzi abstaining from appearance of evil, zvazviri kungorehwa zviri kunzi. Imimi mukaona Elda Nakunyada vachinwa hawo mvura asi vachiinwira muskadi. Imvura. Motona nditori necontainer yacho itori empty, but motona ndichitenda patepi ndonofila 2 liters yangu yeskadi nemvura. Ndotanga hangu kunwa mvura iri muskadi. Mese munoti munhu waMwari vashayawo here imwe container. Why? Because this container arizi zvarodoro, but this container has an appearance of evil. This issue mwanasikana wangu, tarisa shamwari dzako dzechikomana. Mawandira avakaita nezvavanokubatsira nazvo. Hanzi panapa regaiti continue. Turn your mind away from romantic projects. Turn your mind away from romantic projects. You mingle with your religion a romantic, love-sick sentimentalism, which does not elevate but only lowers. It is not yourself alone who is affected. Others are injured by your example and influence. Daydreaming and romantic castle building have unfitted you for usefulness. Tereraunze mwanasikana wangu, izvi zvekupfeka muchitarisa kuti tinopfeka sei, mupfungwa dzenyu hamuna chimwe chamunofunga kunze kwekuattracta varume. Hanzi this has unfitted you for usefulness. You are almost, if not totally useless, because you are seeking to attract and impress men. My sister, ichinopedzisa. My sister, God requires you to be transformed. Elevate your affections, I implore you. Devote your mental and physical powers to the service of your Redeemer who has bought you. Sanctify your thoughts and feelings, that all your works may be wrought in God. Another quotation. The faith I live by, page 256, paragraph 4. The faith I live by, page 256, paragraph 4. Hanzi, tereraunze mwanasikana wangu. Married life is not all romance. It has its real difficulties and its homely details. The wife must not consider herself a doll,
to be tended, but a woman want to put her shoulder under real, not imaginary burdens and live an understanding, thoughtful life, considering that there are other things to be thought of than herself. Married life, mwanasikana wangu, is not all romance. Zamunoona mumafilimu, zamunoona mumamovie, nemumaseries, nemumasopi, ziya ndezvekuacta mwanasikana wangu. Real life is different from that. Bisa focus yako mumafilimu nemumadrama. Come to the word of God. It will give you counsel yema real life expectations. Antoona musikana wataverenga ainzi Anna, the prophet Anna. Bible yati akarorwa, she had lived with her husband only for 7 years and the husband died. Akazonosika ku 84 years kwataurwa asisina murume. That is real life experiences. Azisingori nyore sezvamunoverenga mumamagazini, zvine machallenges azo. Mwanasikana wangu, it is time yaunofanira to prepare yourself to be prepared for real life challenges and real life issues. Izvi zvekuswera muchipenda nzara nekudziwedzera nekugredha tsiye nekupenda miromo nekupfeka hembe zvigwishu nekupfeka hembe shoma, this has unfitted you for usefulness. You are almost useless. Why? Because real life requires much more. Dear daughter, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. In 1 Corinthians, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. There are certain people, my daughter, you need to disassociate yourself from. Vamwe venyu matone challenge kuti some of these people amutambi nawo, amuwirirani nawo, but you follow them on social media. They have so much influenced your life pa social media zvokuti upenyu hwenyu hwese idrama. Mutori varanda veumwe munhu kana akafunga kuti vhiki inoi ndiri kuda kuti vasikana vese vapfeke tukabudura, anongoposta mapicture ake akapfeka tukabudura. She knows very well kuti there kune vanasikana vakawanda vari kunditeera. My daughter, be a follower of Christ. Disassociate yourselves from evil companies. There's an important element that we want to handle, then we pray. In Otaura, Genesis chapter 34. Genesis 34 verses 1 to 4. Now, Dinah, the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the daughters of the land. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her and lay with her and violated her. His soul was strongly attracted to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young woman and spoke kindly to the young woman. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, get me this young woman as a wife. Tirikutarisa panapa issue ye kuassociate kwako nevanhu vasiri godly. Look, this is how vanhu vasiri godly approaches the issue of marriage. Shechem ari kunzi akaona Dinah uyu, aona Dinah uyu akati ndinomuda, anonzi akamutora akamurepa, amurepa ndopa akuzoti ndoda kumuroora. The godly way of doing things is you get married first. In fact, this man ari kurepresenta zvese zvinoitwa nevarume vari wrong. My sister, anzi changa chaitika, we are not blaming here. We will not blame you for being raped. What we can simply say, my daughter, is there are certain things that you need to avoid. But kunzi neshoko ramari, avoid all appearances of evil. Yes, it is totally true. Hakuna justification here bad behavior, especially sexual violations. Hakuna. But look here, my daughter. Why are you so friendly to the daughters of this land?
because kuma daughters of this land issue yekuti munhu angoattractwa newe anokubvisa hembe iri common and hazvina problem kuma daughters of this land. Iwewe kadhina mwanangu, tarisaona hauzokwanisi kudzokera kumba kwenyu kana wavioletwa, but the daughters of this land havana problem. Vamwe vacho vanotodedza zvikomba zvacho kuzowavioleta mumba mana baba namai vasina problem nazvo. Iwewe mavalues ako kadhina mwanangu akasiyana nemavalues evasikana venyika dzino, saka unotambirei navo? Be pure. Keep yourselves pure. Vanasikana vangu. Ezekiel chapter 23 verse 3, and they committed whoredoms in Egypt. They committed whoredoms in their youth. They were their breasts pressed, and there they bruised the teeth of their virginity. Inzwaka manasikana wangu. Sex before marriage, number 1, is a sin to the Lord. Number 2, it is a sin to yourself. Hausi sina negotiating power when someone has violated you. Ndo saka muri kuona anasikana wangu, you still hang on kwa komana wamunoziva kuti madzenga because akakuviolata. Iwewe you now say ndakadaiso ndiani umwe achandida. Please keep yourselves pure. Sa ndoda kunamatira mwanasikana wangu, ndoda kuti Mwari akubatsire akupe strength mupfungwa dzako. If this guy has been sleeping with you and iko zvino bhoza zvinoita kana akanga arara newe ndiwo nenguva wakuzomuteera, ndiwo wakumunyengerera, even akavhiringa ukaona kuti ane umwe musikana, munongopopota unzi atakataurirana akati achazvidzokorodzi. Apa hausisina, because iwewe hausisina negotiating power. The ground has been tilted. Wakafanana nemunhu ari kuda kugohwesa but magedha ari mugomo. Kana achikuda ngaaroore. We learn from Isaac. Isaac is the opposite of Shechem. Isaac anotuma muranda. Baba wake anotuma muranda. Isaac anotanga abvisa pfuma opiwa mudzimai. Vanasikana vangu, ndiri kutaura nevamwe dzimwe nguva muri kudiaspora. I don't know kwamuri. Issue iyi kai inokutadzisa kunamata. Haukwanisi kunamata kuwana simba rekupfugama uchinamata iwe uchigara nemurume asiri wako. Are we actually living as boyfriend and girlfriend? Problem yamunoita ndeyekuti munozoda kupiwa a name, a title isingaenderani nezvamuri kuita. Vanogara as boyfriend and girlfriend, isusu tinowati vari kuchaya mapoto, they are cohabiting. Tinowati they are fornicating, vari kuita upombwe. Sa pamunosununguka, if you are comfortable with living as boyfriend and girlfriend, you should also be comfortable being called fornicators. Mapfa tosununguka tikati amkoma vari sei vamuri kuchaya nawo mapoto motongoti vari right. Ukaona zvichikuafekta kuti unzi uri kuchaya mapoto, iwe uchichaya mapoto, zviri kureva kuti zvauri kuita mwanasikana wangu sandizvo zvaunofanira kuita. Usati watiudza kusiyana kweculture. Kana iriyo culture yawada, accept the label that comes with that culture. Taura nemi mwanasikana wangu, komana anenge achikutengera mota achiita sei nemari ino iri times 4 rusambo runodiwa nababa, watodya roora yako yese wapedza. Mukomana yeye, he has never honored your parents, he violates you. Dzimwe nguva anokurova, anouya achiita zvese on you. Mwanasikana wangu, why have you devalued yourself kusvika pakadaro? Kana achikuda ngaaroore. Ende unozoziva kuti vakomana ivava indururani manje. Pamunenge muri kudzidza muri kuchechi so, unodziona dzasimudza ruoko, dzinoziva kuti haukwanisi kuzvitaura. Simudza ruoko unzi eudhaka, panonetsa manje kuti panonetsa vasikana vakawanda muchechi hadzisisiri mhandara. Ende paari kutaura izvozvo akabvisa umhandara hwako nehwetumwe tusikana turipo ipapo. Mese kana achikuita izvese izvi munenge mangove varanda vake. Keep yourselves pure vanasikana vangu. Peradventure you are in this kind of a relationship, I want to pray for you. I want to pray with you. You should come out of it. Tell him to get married first. Ndiri kukuudza zvimwanasikana wangu, iwe unofunga kuti munhu
Anonetseka nei kutenga mombe yemukaka kana mukaka wacho achiwana mahara? Why do we bother ourselves? Toitengereiko mombe yemukaka kana mukaka wacho tichiwana mahara nembasera maslip over? He is almost as good as married. He is enjoying the benefits of marriage. He hasna kurora, and you expect vakomana vakadaro kuti vakurore. Nasi ndo imwe issue. Vakomana vemuchechi havarori, vakomana vemuchechi havarori nekuti vari kuzwana mahara. Dear daughter, ndakadzana nomwe mukomana form 1 to form 4 kumba kwavo vanga vaine tuck shop. So achitaura neni anoti ndaitiwo kana mukoma vandipowo kamari ndaidawo unotengawo kamasweets. Saka ndaizoendawo kakutakshop yemufesi wangu wakatonotaurawo nyaya tichidya tumasweets. Ndomuti shamwari inini ndoda ayo ari mumapepa ayo akarepwa ayo. Aya maniga aya nemamwe ataiti magoromonzi anga ari pachena handimafariri because they are naked. Ndobva emva aseka akati unoziva chimufesi wangu akangofanana maswitsi waya ndozvaitaura. Ndikati aiwa hana usanyepa zvikanzi ndiri kukudza akafanana. Ndikati akafanana papinzwai? Inini iwe uri mufesi wangu ndiri kukudza but usazongondirasisawo. Ndikati atinotaura inini unoziva pandinenge ndiri mushop muno mudzimwe nguva ndakavarairwa kana ndisina mari ndakabhuroka. Iwe nemapepa ndoasinganetsi ndinombotorawo ndongovhura ndongorisvisvina ndodzorera mupepa. Ndotora rimwe. Ndamuti shama zvikanzi ndakudze here. Ndikati saka unozoita sei? Ndobva ndamuti saka paunozowana mari unotenga here wakasvisvira shamwari switi rakambodyiwa hariitika. Ari kuti hariiti switi rakambodyiwa but akaridya ndiye. Ndosaka muchinzwa vakomana vakawanda nhasi pandakazotanga kwasangana nemaexperiences ndo zvazvinogara zvichindiremind. Munonzwa vakomana vakawanda nhasi havasi keen and havatrust vasikana vasiri mhandara. But ivo ndo vanenge vachibvura maswitsi acho vachisvisvina vachidzorera. Mwanasikana wangu, keep yourself. Kana zvichireva kuti anofa nekuti waramba kurara naye ngaafe, vafundisi vese vanouya kuzokunamatira uri gamba. Keep yourselves pure. Keep yourselves pure. Virginity is a virtue. Keep yourselves pure, vanasikana vangu. Belong to the Lord. Akarara newe kana akuda kuchata anozotsvaga umwe. Izvo zvakarara newe dai waigona kuzoziva dzimwe nguva anenge achitofunga kukusiya kuti atsvage someone else. He no longer trusts you. God can restore you. He can. Ngativerenge macancels ekupedzisira tinamati. Councils on Courtship and Marriage, page 132 yatamboverenga yaya futi iri kuti many ladies are counted well educated, having graduated with honors at some institution of learning, are shamefully ignorant of the practical duties of life. They are destitute of the qualifications necessary for proper regulation of family and hence essential to its happiness. They may talk of woman's elevated sphere and of her rights, yet they themselves fall far below the true sphere of a woman. Vanasikana vangu, pamuri mumba, dzidzai mabasa. It is very important. It is very important kuti mwanasikana wangu uziye kuti pahuku apa yaunoti chicken kana yazobikwa ine mapieces mangani. These are real family issues. Kana wazova mukati member, God is expecting you to deliver. You are also expected to deliver. Dear daughter, as you live, you should know kuti uri mai vevamwe vanhu. The faith I live by, page 256, paragraph 6. A knowledge of domestic duties is beyond price to every woman. There are families without number whose happiness is wrecked by the inefficiency of the wife and mother. Every girl should learn to take charge of the domestic affairs of home. Should be a cook,
a housekeeper, a seamstress, she should understand all those things which it is necessary that the mistress of a house should know. Paunongo chinzisuka, wacha, aina, vamwe venyu munongovhomoka mumagumbezi mamunorara kunge nyoka. Zvinozowaridzwa namaid, zvinozodai so. May the Lord bless you. Dear daughter, you are preparing for real life challenges. Mwari anofanira kukubatsira. Dzidzai kubva kuna Rebecca, tobva tanamata. It is said of Rebecca, anga akadzidza basa, paanosvika patsime, haasi kuziva kuti kune munamato wakamirira esaini. Inzwa mwanasikana wangu, kuna umwe munhu ari kunamata ari kunamatira mudzimai, zvekuti iwewe upenyu hwako kana dai hwanga huri muna Mwari, God would have strategically positioned you to a prayer of a sincere brother. Muranda achipedza kunamata Rebecca anobva asvika. Muranda anobva ati anenge iye ndozvaatanga aona. Saka vakomana vazhinji akaona anoti musikana uyu kawo anenge ari right. Oti Mwari chindiratidzai kuti ndiye here. A lot of you vanasikana vangu makanga maattracta munhu ari right, but makazotadza kuqualify because of your inefficiencies. Rebecca akatanga attracta this man, murume apedza anozoti chiregai ndiise kuna Mwari for the test, then Mwari achibva amuratidza pasina doubt, anochera mvura akapa macamels ese. She was hard working. Dear daughter, learn from Rebecca. Be a hard worker. Be a hard worker. Be prayerful. Ndoda kunamata with someone. Number one, unoti Mwari, ndodawo kuzova a virtuous woman of Proverbs chapter 31. Mwari ndirangarirei. I want to pray with you. Ndoda kuti pane zvatadzidza Mwari akubatsire kuzviapply. I want to pray with you and I want to pray for you. Group Rechi 2. You probably may have been sexually involved, violated, but not Mwari ndoda simba to start afresh. Ndikumirirei. Kune vese vakamugamuchira Mwari anowapa simba. These things zvamuri kusangana nazo muchizviignore, muchachema nazvo kumberi, but not Mwari. I want to thank you for a timely rescue. Kana varipo vakadaro mumaboka iwayo. Boka rechi 3. You have been living according to the word. Unoti Mwari, I need your strength to continue abiding in your word. I want to pray with you. Let us bow our heads in prayer. Baba vari kudenga makanaka makatendeka. Komborerai vanasikana vedu vamakatipa. Nhasi tawana nguva yekudzidza nawo. Kwete nhasi chete. Pane zvidzidzo zvakawanda zviri kudzidzwa nazvo vanasikana ava. Mwari wekudenga, ndoda kunamatira kuti those who have been making mistakes, those who have been found wanting, nechidzidzo ichi nezvidzidzo zvakawanda, may you rescue them. Vabatsire, help them to stand. If it means to cut connections to all these ungodly relationships, give them the power. If it means to start afresh, give them the power. Zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Varipo vanasikana venyu Mwari who have been walking mukati menzira yakanaka, musavapa kuneta. Keep them in the temple. Varipo vanasikana venyu Mwari vari kuti tadzidza tokumbirawo kuzviapply. Help them and meet them at their points of need. Pakupedzisira hakuna anofanira kunzwa kuzvishora. May they all feel accepted pamberi pechigaro chenyu. Vagofila kuti Mwari munoda kuvabatsira. You want them to come to you as they are, but not to stay as they are. Munoda kuti kana vauya mugovasandura. Zita renyu rikudzwe, muzita raJesu nokutendai. Amen. May God bless you, Mwari wakuitire zvakanaka. Jesu mponesi weBethlehema, waberekwa murombo mudanga, ochava chiro chinoshamisa, kutsvaka iwe neni. Jesu mponesi weBethlehema, waberekwa murombo mudanga, ochava chiro chinoshamisa, kutsvaka iwe neni, kutsvaka iwe neni.
kutsvaka iwe nendi, ochava chiro chinoshamisa kutsvaka iwe nendi. Jesu muponesi odzika pasi, chidzidzo chakanaka tinoda, ndichamuona odzika pasi, odzikira indi. Jesu muponesi odzika pasi, chidzidzo chakanaka tinoda, ndichamuona odzika pasi, odzikira indi. Odzikira indi, odzikira indi, ndichamuona odzika pasi, odzikira indi. Ndichamuona odzika pasi, odzikira indi. Odzikira indi, odzikira indi.
Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Muligaboto. Mulibwanji. Muligaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Amanasi uno tisabane shungu zarandu fujirwere zati shunguruza tinozivane rimwe zuaticha fara kuti kudenga kuna takuriwa zose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zose urwere wapera ondozichapera rufutichakurira zara ichapera kuti zvose zvapera tichera ngarira kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna
takuriwa zvose. Kwaziso kwamuri mose vadiwa hama munashe, toda kutenda Jehovha nechipo cheupenyu, toda kutenda Mwari nekuchengetwa kwatiri kuita, tichikwanisa kuwana mumwezve mukana wekudzidza kubva mukati mebhuku raJehovha. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya inokosha zvikuru yandinotenda kuti Mwari vanoda kuti vazarure kana kuti vataure kwatiri nenzira yakatsanangurika. Musoro wenyaya watiri kufamba nawo mukati mezuva ranhasi unoti chawana hama hachisekwi. Chawana hama hachisekwi vadikani. Ndo musoro wenyaya watiri kubata mukati mezuva ranhasi. Asi tisati tapinda mukuverenga nekududzirwa kweshoko raMwari, zvanga zvakakosha kuti titore nguva yekukumbira kuti Jehovha wave pakati pedu. Ngativharei maziso tinamate. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe nekuti ndimi moga makafanira kurumbidzwa. Tinonamata nekukukokai kuti muve ndimi mudzidzisi nemududziri weshoko renyu ramakafemera kunyorwa kwaro, ndizvo rizevezere ruponeso neupenyu husingaperi kwatiri. Tinonamata tichikumbira muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Mukati mekurarama kwatinoita tinosangana nezviitiko zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvinofadza, zvimwe zvinosuruwadza, zvimwe zvinovhundutsa nekukangama temukanwa. Kune zvinoitika zvekuti hatifi takazvikanganwa nekuda kwemakuriro kana maitikiro azvinoita mukati mekurarama kwatinoita kunoku. Pfungwa dzangu dzinodzokera kumakore ekare, mugore ra2001. Ndiri kuchikoro, panguva iyoyo ndakanga ndiri mudzidzi paUniversity yeSolusi. Ndinorangarira musi uyu wakaparadzwa the Twin Towers dzekuNew York kuUnited States. Ndinorangarira pandanga ndiri chaipo pandakatanga kunzwa nawii. Ndanga ndiri mushawa ndichigeza, ndichinzwa vakomana vachitaura kuti vakomana zvaitika hazvisati zvamboonekwa. Ndakashamisika kuti chii, ndichibvunza ndirimo mushawa. Ndakabuda nekukasika ndikanopfuura nekurumu kwangu ndikananga kumedia center. Panguva iyoyo ndaishanda ndiri kumedia center yeuniversity. So ndakanovhura ndichinotarisa pamachannels enews vana CNN, ndichiedza kuda kuona kuti ndizvo here zvandanzwa kuti ndo zvaitika. Ndakakatyamadzwa ndikakangwa matemukanwa nezvandakaona, ndichiona kukoromoka kwethose Twin Towers nemarimi emoto, nekuona vanhu vakanga vatyiswa nekuvhundutswa vari mukati medota vachiratidza kutya kukuru kwazvo. Paine kuchema nekuungudza. Chiitiko chakaitika panguva iyoyo sekuziva kwatinoita muna September 2001. Munoziva kuti paitika chiitiko ichocho pakava nekutaura kwakawanda. Vamwe vachiti maonero angu, vamwe vakati ndinofunga zvokuti ndo zvinoitika kazhinji kana paitika chiitiko chinotyisa, chinovhundutsa, chinogona kuuya chiri muchimiro chetsaona inotyisa. Zvobva zvandifungidza kuti mazuva mashoma apfuura atabvaya, vazhinji takamuka nekukanuka nekushamiswa kukuru nekuda kwetsekwende yakanga yasanganikwa nayo nehama mukati meguta reHarare. Tsekwende iyoyi yakashambadzirwa mukati meguta rino rese, mukati menyika yose, zvikazivikanwa maungira enyaya iyi. Akaita kuti makomo ari kure aunge nekudairira nekuda kwekuzivikanwa nekukurumbira kwehama dzakaparara mukati metsaona iyoyi. Pamusoro peizvozvo vadikani, ndakati ndichitarisawo sekutarisa kwaita vamwe nekushamiswa kwakadaro, ndakazokungura kunge ndaona imwe yemavhidhiyo zvakatorwa pakaitika chiitiki chinosuruvadza chakadai, chokuti ndakanzwa mazwi evanhu vakanga vari mubiravira remoto vachichema nekuchema kusingakwanisi kutsanangurwa namashoko nekuda kwekurwadziwa panguva iyoyo. Hazvikwanisi kutsanangurika. Ndakashaya hope usiku hwakateera
ndikakungura kuti ndanga ndazvionerei, ndakanzwa sokuti ura hwavira kana kuti hwamonana here. Handizivi kuti tingashandisa mashoko okudii, asi uchiona kuti kuedza kuzvifunga uri muchimiro chakadaro, woona kuti akwete, asi yakava nguva inorwadza. Hama dzakasangana nedambudziko rinorwadza zvakadaro. Tinoziva kuti kune mhuri dziri mukati mekuchema nekuungudza nekuda kwekurasikirwa kwakadai, asi panguva imwe chete iyoyo, hama dzisati dzatomboradzikwa, chakandikatyamadza kuwandawo zvakare kwemashoko mukati memhepo, mashoko mumawhatsapp group, mashoko pamafacebook pages, mashoko ekutaura kuti ini maonero angu, mwachiti ini ndinofunga, mwachiti ini zvakaitika nemutoo uyu, vamwe vachiti maiti zvinoguma nepi, vamwe vachiti taizviziva izvi, vamwe vachitaura zvakawanda zvakataurwa. Ndinotenda kuti vazhinji tiri kutarisa chirongwa chino munoziva kana makamboona zvakataurwa. Vamwe takatotaura nekukuchidzira fungidziro namashoko nezvakaitika. Vamwewo ndo vaimhanya kudzimba dzevafirwa vachinobvunza vabereki, tiudzei pamusoro pemwana wenyu, anga ari munhu akaita sei, imi munoti kudini, pasina kana mukana wekuti vanhu vanokwanisa kuchema. Nyaya yakatenderera zvakadaro vadikani, nekuda kwekuti panga paitika chiitiko chakadaro chinovhundutsa. Zvakadaro saizvozvo vazhinji pfungwa yacho yainorerekera kuti haiwawo taiziva kuti ndo kwazvinoenda. Vadikani, shoko ratiri kutaura nhasi, chawana hama mudikani hachisekwi, chawana hama hachisekwi. Zvikanzi panapa regai titarise mukati mebhuku raLuke. Muchanditendera kuti ndichange ndichiverenga mavhesi andichaverenga nechirungu, asi tinongoenderera mberi nemutauro wechishona pakutsanangura nekududzira zviitiko zvinotyisa nezvinovhundutsa nezvinokatyamadza hazvina kutanga kuitika nhasi. Kunyangwe panguva yaKristu Jesu zvakanga zviriko zvakaitika, vanhu vachitaura semuenzaniso tiri pana Luke chapter 13 kubva pavhesi ya1. Bhaibheri rinotaura panapa richiti, now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Zvikanzi Jesu anga ari kudzidzisa ari muJerusarema. Zvikanzi kune vanhu vakauya vachibva vamutaurira nezve vanhu vekuGalilee vakanga vaurayiwa naPirato, vakaurayiwa vari panguva yekutopa zvipiriso mutemberi. Zvikanzi ropa ravo rakatovhenganiswa nezvipiriso zvavaipa kuna Jehovha. Nyaya iyi yakavhundutsa vanhu, ikatyisa, ikaita kuti kuri kutaura kwanhasi social media itinhire nekunganduma, kubaka kuti nkandu, vanhu vachitaura pamusoro penyaya iyi. Hatipiwi zvakawanda pamusoro pekuti chii chaizvo chakanga chaitika. Pirato, gavhena uyu, chii chakaita kuti aite chinhu chakadai, chinhu chinokatyamadza, chinovhundutsa, chinotyisa, chinhu chisingagamuchiriki chakadai? Chii chakaita kuti adaro? Bhaibheri haritipi background yakakwana panyaya yacho iyoyi, asi zvakaitika izvi zvinotyisa uye zvakavhundutsa vazhinji. Vamwe vanotaura kuti well, maybe vanhu vakataura nyaya iyi kuna Jesu vanga vachida kuikonekta nezvaanga abva kudzidzisa. Vamwe voti kwete, maybe vanga vari kungoshayawo a piece of news yezvanga zviri in the public domain. Vamwe voti pada vaida kunzwa kuti Jesu anofungawo kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Now muchaona kuti kana tichiitarisa nyaya iyi, inoratidza sokuti matauriro akaita vanhu ava vachitaura kuna Jesu vakanga vari kutaura nezwi ranga rizere nesekera muhapwa nenhemera muvhu. Sekera muhapwa nenhemera muvhu ndo zvanga zviri muizwi ravo vachitaura mashoko iwaya kuna Jesu. Nekuda kwekuti mapinduriro anoitwa naIshe Jesu anotiratidza something
pamusoro pemufungo wevanhu ava vakanga vari kutaura pamusoro pemaGalileans akanga aurayiwa naPirato. Vaurayirwa vari kutopa zvipiriso zvinopiwa kuna Mwari. Vakaurayirwa muchechi. Nyaya iyi ikanetsa, vanhu vachida kuedza kutsanangura kuti chii chaita kuti vanhu vaurayiwe vari pakunamata. Vamwe vakati pada hatizivi, maWhatsApp group enguva iyoyo akatinhira, vanhu vachitaura kuti kwanga kusiri kunamata kwechokwadi. Vamwe vachiti vakomana ava tinovaziva, vamwe vachitaura zvakawanda zvavakataura. Saka muchaona kuti pakanga paine mufungo wekuti pane zvakaipa zvavaita kana kuti zvavanga vari zvaita kuti vazopindane netsaona iyoyi yavapindana nayo, zvaita kuti Pirato avapinze panguva yakaoma yakadai. Pane zviripo, nekuti muchaona kuti Jesu audzwa nyaya iyi, mapinduriro aanoita anoti iye, verse 2 yaLuke chapter 13, Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered this way?" Imi munofunga here kuti vanhu ava vanga vari vatadzi kudarika vamwe vanhu, ndokusaka vasangana nedambudziko rakadai? Uyu mumubvunzo nhando uri kubvunzwa. Mubvunzo nhando uyu uri kutiita sokutiratidza kuti pane zvaitova mupfungwa dzevakataura zvaigona kunge zvakazikanwa naJesu, zvikaonekawo pamatauriro avakaita kuna Jesu nyaya iyi, zvakaita kuti Jesu atange kupindura nekubvunza mubvunzo. Imi munofunga here kuti vanhu ava vanga vakaipa kudarika vamwe vese, ndokusaka vapindana netsekwendi yakadai? Ndo zvamunofunga here? Nemamwe mazwi, mubvunzo uri kutiratidza kuti pfungwa zvakataurika, zvekuipa kwevanhu ava zvakanga zvataurika. Saka Jesu pakupindura kwake anopindura achitsiura pfungwa iyoyo. Ari kutoadresa zvinhu zvanga zvataurika, kana kuti yange ingori general consensus, zvanga zvabvumiranwa nekuwiriranwa nevanhu pamusoro pezvinotyisa zvanga zvaitika mukati meJerusarema. Saka mukatarisa panapa tichaona kuti vaJudha vaiva nepfungwa yekuti hakuna chinhu chinoitika chakaipa kumunhu kana asiri munhu akaipa. Zvinototora bedzi kuti munhu anga ari munhu asiri right kuti asangane nezvinhu zvakaita sezvizvi. Saka ndokutaura kwavaita semuenzaniso. Kana tikaenda isusu kuna John chapter 9 kubva nayo pavhesi ya1, inotaura kuti Jesu anga ari muJerusarema zvakare, apedza kudzidzisa nekuita basa raaita mutemberi, akubuda mutemple area. Zvinonzi vadzidzi vake vakaona murume akanga ari bofu, akanga asingavoni. Zvikanzi vakabvunza kuna Jesu, "Nhai Rabhi, tiudzei, ndiani kwaakatadza, uyu murume uyu kana kuti vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu?" Mubvunzo wacho uri kutoti munhu akaberekwa riri bofu. Zvikanzi asi akatadza ndiani, iye here kana kuti vabereki vake? Saka vadzidzi vakanga vakikirisana nenyaya iyi, vakatadza kuipedza pachavo kusvikira vati handei nayo kuna Jesu, tinzwe kuti iye anotiwo kudii. Akatadza ndiani, uyu murume uyu ari kupema apa kana kuti vabereki vake? Munoziva, ukabvunza mubvunzo uri wrong haufi wakasvika paanza iri correct. Mubvunzo wavo uri kutoita presuppose kuti kutadza pakatotadzwa padapa. Ndokusaka murume uyu ari muchimiro chaarichi chatisiri isusu. Saka vari kutoisa mukaha pakati pavo neuyu, pakati pevabereki vavo neveuyu. Saka kutadza vari kutoti pakatotadzwa panapa. Ndokusaka munhu ari muchimiro chakadai. Saka chatiri kutadza kuwirirana isusu ndechekuti akatadza ndiani, ndiye here uyu kana kuti vabereki? Ndobedzi patinoda kuti mutipe. Jesu akati none of the above, hapana akatadza, asi kuti zviwira vanhu, zvinhu zvinokwanisa kuitika, zvinokwanisa kuwanika pakati pevanhu. Saka Jesu anoti none of the above. The question is wrong and it's on a wrong premise. Munoona vana vaMwari ka,
vanhu vakanga vari kubvunza vadzidzi vaJesu, vanhu vekuchechi, ini ndaingafungira kuti vanhu ava vaifanirwa kutoti vati Jesu zvamapedza kuparidza muchechi umu mutemberi iye zvinoti akunozorora, tingawane here a short time yekuti tinamatire murume uyu kana kuti mumuitirewo zvakanaka aporeswe. Handipo pane nyaya yavo. Nyaya yavo haisi pakurapwa nekuporeswa kwemurume uyu. They want to satisfy their own idle theological curiosities. They want to score cheap theological goals. Saka vari kubvunza kuti wasettle dispute, theological dispute, havasi kukumbira kana kuimba nguva yekunamata nekukumbirira kuti naitens onai murume uyu zvaasingaoni, tanga tadii kuti timbotora nguva mumubetsere aone sevamwe vose. Handizvo zvavanokumbira, vanokumbira a petty thing. Asi nerombo rakanaka Jesu anoenderera mberi avaudza kuti mubvunzo wenyu is irrelevant and uri wrong. The premise, the foundation of the question is wrong and your thinking is flawed. Jesu anoenda mberi nekurapa nekuporesa murume uyu. Muchaona kuti kutenderera kunoita nyaya. Tisati taita ipapo Job, shamwari dzaJob dzakauya dzichibva kure, vanhu vaitotya Mwari, asi vakauya vaine premise imwe chete yekuti Job ita serious. Isusu tatokwegura kudari izvi. Hatisatamboona munhu anotya Mwari achisangana nezvinhu zvakadai. Muri kupaona? Saka Job ita serious. Hakuna kuti taurewo kuti hanzi zvangoitika. Hakuna chinhu chakadaro. Tendeuka Job. Taura zvawakatadza. Job anokweshana neshamwari dzake kumachapta nemachapta. Job achitaura kuti handina chandinoziva chandakatadza. Asi achitaura kuti izvi hazviitwi kune vanhu vasina kutadza, zvichireva kuti ivo nekuti vanga vari vatano vaitonzwa kuti isusu tiri nani panewe Job. Unofanirwa kuti utendeuke. Pekupedzisira Mwari anotsiura shamwari dzaJob. Job atombovaudza kuti you are useless comforters, hamubetsere. Isusu sevatendi paitika zvakadai, ave kurasika kweupenyu, paitika mhuri dzarasikirwa, tinomira tiri papi panyaya dzakadai? Tinotowanika ndisu mumagrupu atiinawo iwayo, ndisu tiri kupusha matheory, maonero, tichitaura zvekwatisina kuswera, nezvatisingazivi, nezvevanhu vasina kumboona zviso zvavo, ndisu tiri kutopusha. Vadzidzi vaJesu ndo vakanga vari kupusha theory yekuti either murume uyu kana vabereki ndo vakatadza. Shamwari dzaJob dzikati aiwa kutadza watadza shamwari, unofanira kutoti ubude pachena. Saka muri kuona here kuti pfungwa iyi yanga yakatekeshera. Ndokusaka vakauya nemubvunzo kuna Jesu. Vanobvunza voti, makanzwa here nezvemaGalileans? Jesu paanopindura obva ati, imi muri kufunga kuti alright ndakubatai, muri kufunga kuti vanga vakaipa kudarika vamwe, ndokusaka vasangana netsekwende yakadai. Jesu anotaura kutaura uku kaviri kese mundima iyoyi. Zvirava kuti iyi ipfungwa yanga itori mukati mevanhu. Taitarisira kuti vaingati pada ngative nenguva yekunyengeterera mhuri dzakarasikirwa, asi handiyo nyaya yavanouya nayo. Taingatarisira kuti vadzidzi vanoti tens ngatibatanei maoko tinamatire kana kuti rapai maoko enyu pamusoro pemurume uyu arapwe nekuporeswa. Handiyo nyaya yavanouya nayo, iyo vane yavo yavari kufamba nayo. Iwewe semutendi, inini semutendi, paitika zvakadai, inguva here yekuti tinenge tiri kufambisa nekukuchidzira zvinhu zvatisina umbowo nazvo? Ndatarisa nyika yeZimbabwe, vazhinji vari munyika ino vanoti maKristu kana kuti maKristu mukati menyika inoi. Asi mukati menyika yakadaro ndo matinoona zvakare muine kufamba kwemashoko kwakadaro, kwekuti hazvaigonera kuti tinoti ngatinamatirewo mhuri idzi dzasangana nezvakadai. Ngatinamatire tototi taizviziva izvi taizviona izvi, hakuna kwazvinoenda. Imharidzoi yatinenge tichifambisa patinotaura mashoko akadaro. Vadikani, kana titarisa panapa, nyaya yacho inototi korei. Kana titarisa ndima yatiri kutarisa yemuna Luke chapter 13, nekuda kwekuti
nyaya yekuva eGalilean, vakaunza nyaya kuna Jesu ava nongoti makanzwa here kuti kune vanhu vakaurayiwa naPirato mutemberi, ropa ravo rikavhenganiswa nezvipiriso. Vakaspecifya vanhu vacho kuti vanhu vacho maGalileans. Pane nyaya ipapo, vanhu vacho maGalileans, nekuti nyaya iyi yaitaurwa vari muJerusarema. Zvinoratidza sokuti vakanga vari kutaura maJudeans, vari kutaura kuna Jesu eGalilean about zvanga zvaitika to his fellow Galileans. Zvakakosha kubata kutorana kwaiita vanhu vekuIsraeri. Panga paine tingati tribalism, maJudeans nemaGalileans, nekuti Galilee yaitongotaurwa zvakaipa pamusoro payo, zvokuti chero pakanzi Jesu weNazareta, vanhu vakati chii chinobuda kuNazareta, yaishorwa ichinzi hakuna zviriko. Semuenzaniso, kana tikatarisa isusu mukati mebhuku raMark, Mark chapter 14, Jesu akutengeswa uye ari kutongwa pamberi pevatongi. Bhaibheri rinotitaurira pamusoro pezvakaitika kuna Peter, chapter 14 kubva pavhesi ya69 kusvika pana71. Toda kuti tibate nyaya yemaGalileans, ndopada kubata ipapo. Inotaura panapa ichiti, verse 69, zvikanzi, when the servant girl saw him, that is Peter, when the servant girl saw him there, she said again to those standing around, this fellow is one of them. Again he denied it. Peter denied it. After a little while, those standing near said to Peter, surely you are one of them. You are a Galilean. He began to call down curses and he swore to them, I don't know this man you are talking about. So being a Galilean was a big statement. Panga paine a stereotype. Yaitonzi Galilee of the Gentiles. Saka vari kutaura panapa vachiti uyu ndemumwe wavo, he is a Galilean. Maona kuti vakataura mashoko kuna Jesu vakati makanzwa here zvakaitika to Galileans. Jesu akazvarwa kuJudhea muBethlehem, asi akazokurira kuNazareth kuGalilee, akazoisa headquarters yeministry yake kuCapernaum muGalilee zvakare. Saka he was a Galilean, Jesus of Galilee. Pane rwiyo rwatinoimba rwuya, the stranger of Galilee, one of those very beautiful songs. I don't hear it being sung much these days. Asi Jesu nevadzidzi vake vese, they were Galileans. They spoke with an accent. Zvokuti Peter pakati handini zvikanzi muinzwai matauriro acho kuti exactly a Galilean. Saka kuva a Galilean changa chiri chinhu chekuti vanhu vanoonekwa sevanhu vasinganamati, vasingatori Mwari serious. Ndokusaka pari kunzi vamwe vacho vakazoda kuita experiment yekupa zvipiriso mutemberi. Izvi zviri mupfungwa dzevatauri. Vakaputikirwa neexperiment yavo, vakaurayirwa on the spot. Makazoone kumaGalileans munochii chamunoziva nezvekunamata. Ndo the attitude yanga ine vanhu vaitaura kuna Jesu. Saka panga pari kuita we versus them, isusu naiwo. Makanzwa here zvemaGalileans. Jesu inzwai munzwe. Jesu ndobva ataura, munofunga here kuti vanga vakaipa kudarika vamwe vanhu vese. Pamusoro pezvo inzwai Jesu anobva ataura pavhesi ya4 yaLuke chapter 13 yakare. Iwo vaunza nyaya yemaGalileans nekuti vari kuti iwe vari kuedza kumutsiura kuti iwe shamwari, don't try fun experiments here. Vamwe vako vakasangana netsekwende nenyaya dzavo dzekuda kuita zvechinamato izvi, iwewe uda kufamba netsoka dzimwe chete idzodzo, zvinokuputikira izvi. I remember one time ndichitaura nemumwe pane imwe hotera yatakanga tiri kugara muguta reTiberias riri pamahombekombe egungwa reGalilee. Ndichitaura nemudzimai wechidiki, mumwe wevanhu veIsrael, one of the Israelites or Israelis. Ndichitaura naye zvakandikatyamadza kuziva kuti ruzhinji rwevanhu veIsraeri nhasi uno havatendi muna Mwari. Nekuda kwezvikonzero zvavo havatendi muna Mwari, vashoma ndo vanotenda. Uyu wandaitaura naye ndemumwe wevazhinji vasingatendi kuna Mwari zvachose.
hatitaura kuti kutenda muna Jesu satenzi namuponesi, but kutotenda muna Mwari akaita denga nenyika zvachose. She was one of those asingatotendi zvachose. Ndichimubvunza kuti saka Jesu munomuonawo sei? Akanditarisa akati Jesu mukomana weya vanoti Yeshua anga ine future mukomana we, zvekuti dai asina kuzozvivhiringa nevakomana vekuJerusaremu kwaakadzika pasuku, ndokwaakazorasa tsoro yake yese. Otherwise he had a very bright future, because aibva panapa paCapernaum, it's a stone's throw from Tiberias to Capernaum. Unotongofamba netsoka ipapo mahombekombe megungwa reGalilee. Saka muri kuona kuti pfungwa yekuti isu vekuGalilee kana kuti vekuGalilee havafanirwi kunetsana nevekuJerusaremu. KuJerusaremu ndokwanga kuine temberi, kuJerusaremu ndokwa kuine mapriest, kuJerusaremu ndokwa kuine vanamati, kuJerusaremu ndokwa kuine mafarisi, kuJerusaremu ndokwa kuine masadhusi, kuJerusaremu ndokwa kuine muzinda wechitendero. Galilee ichitonzi Galilee of the Gentiles. Saka vanotaura naJesu ava vanotaura nemashoko anonyomba, nemashoko anotsvinyira. Wakanzwa here zvakaitwa kune vamwe vako, iwewe zvauri kuti tucha uchiuya futi kutaura nezvaMwari kunoku. Vari kumuudza nezvakaitika kumaGalileans. Saka vari kutaura, vari kutoti zvakaitika nekuti vanga vakaipa. Jesu ndokubva ati ndozvamunofunga, ndokubva ati now paverse 4. How about those 18 who died when the tower of Siloam fell on them? Do you think they were more guilty than all others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Saka Jesu ndobva aipindura nyaya yacho. Zvikanzi alright, manditaura zvekuGalilee, asi ndaona chamaita manyenyeredza tsaona imwe yakatoitika muno muJerusaremu. Hamuna kutaura nezvayo iyoyo, mangotaura bedzi yekuGalilee, nekuti munofunga kuti avo maingatarisirei pavanhu vekuGalilee. Jesu akati ko kana iriyo theory yenyu, ko ava vakawirwa netower of Siloam muno muJerusaremu munotiwo kudii nawo? Tsaona hadzisi kuitika kuGalilee bedzi, asi muno muJerusaremu makatoitika tsekwende. 18 people wakafa on the spot, vawirwa netower yakanga iripo yakakoromoka. Munoti kudii nawo? Iyoyo vanga vasina kuisimudza, vaida kuti vataure inopusha agenda yavo yekuti maGalileans siyanai nesu. Saka Jesu ndokuratidza kuti kwete hazvinei nekuti eGalilean kana kuti eJudean, itsaona yawira vanhu. Hazvireve kuti vanga vakaipa kudarika vamwe vese. Izvi zvinogona kuitika kuGalilee kune vasingatendi, zvinogona kuitika muJerusaremu muzinda wekutenda, zvinogona kubata mhuri yemuKristu kutonzi diagnoswa kunzi kensa kana kufonerwa nemapurisa kuti ndimi mainhingi here. Zvinokwanisa kuwanika chero kwatiri. Pfungwa iyi dai tava nayo yekuziva kuti tisakasika kuti well nekuda kwekuti ABCDE, therefore totosvika paconclusion yakaita saizvozvo. Ndozvanga zviri kuitwa nevanhu ava. Vadikani, kana titarisa mukati mebhuku raEcclesiastes chapter 9, muparidzi chapter 9 inotitaurira nyaya inokosha zvikuru kwazvo yatinofanirwa kuti titarisise pamusoro payo. Ecclesiastes 9 inotaura panapa pavhesi ya11 nevhesi ya12. Yobva yati, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Moreover, no one knows when their hour will come. As fish are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so people are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Zvikanzi ndakaona kuti zvinhu hazvienderani nekuti unoenda kuchechi here kana kuti kwete. Zvinhu zvakaipa zvinogona kungowira chero munhu, chero nguva. Zvikanzi time and chance happen to them all. Pobva panzi pamusoro peizvozvo, pamusoro pezvo
hakuna anoziva nguva yake. Zvikanzi sehove dzinobatwa mumambure dzakatodekara, dzakarivara, dzisingatozivi kuti ndo zvichaitika. Zvikanzi ndo zvinoitikawo zvakare kwatiri sevanhu. Ende hapana kunzi vanonamata kana vasinganamati. Isu ndisu tikisana mipanda totaura zvatinotaura, asi bhaibheri riri kungoti this happens can happen to anyone, and it happens just about to anyone. Isu sevana vaMwari, kana titarisa mukati mebhuku raSamueri, Samueri wekutanga chapter 21 na 22, panguva iyo Sauro paakanga akutanga kuvhima David achida kumuuraya, David akasvika kuNobhu. Nobhu ranga riri guta remapristi. Ndobva akumbira zvekudya, ndobva akumbira kuti apiwewo banga, akapiwa banga raGoriati ranga riri mutemberi kuNobhu. Zvaitika zvese izvozvizvi. Sauro ndokuzonzwa kuti ndo zvaitika, akaviruka nehasha. Sauro akadaidza mapristi ese kubva kuna Ahimeleki the chief priest nevamwe vese. Bhaibheri rinotaura kuti aviruka kudaro mapriest akaurayiwa ese, 85 of them. Pamusoro pezvo ndokubva kwanoparadzwa guta racho rese nemadzimai nevana, zvese zvakaparadzwa zvikatsakatika. Ava vanga vari vanhu vanonamata, vanotya Mwari, vanoshandira Mwari. Isu sevana vaMwari taingavepo kutova chiedza chenyika nemunyu wenyika, kuti tidzore vazhinji kuti mashoko dai aita mashoma, kunyengetera kwowanda. Kana takatarisa zvinenge zvawira hama, kana takatarisa matambudziko anenge asanganikwa nawo nevamwe, ko ave kuNobhu mapriest tochiti kudii manje? Kana tazviisa mumipanda yekuti aya maGalileans, isu tiri maJudeans. MaGalileans ndo vasinganamati. Saka even our presentation of information is selective. Hatitaure nevekuSilomu muJerusarema wawirwawo netsekwende imwe chete. Tinotaura vekuGalilee bedzi, asi Jesu anoti ko ava vekuSilomu masire. Kana muchifunga zvinoitika kuGalilee bedzi, zvinokwanisa kuwanika chero mumba momufundisi, kana kuitika kumufundisi wacho, zvakasanganikwa nazvo nehama dzedu. Munoona vadikani, njodzi iripo pakuti tinobatwa nepfungwa iyi, yanga ine vadzidzi, yanga iri mushamwari dzaJobho, yanga iri vanhu vakataura naJesu ava. Chinoitika ndechekuti unozviisa iwewe pachiyero, wobva waona uchirema kudarika vamwe. Now zvazvinoita manje ndezvekuti pfungwa iyoyo inokuita chikuku vata chikuku, yobva yakuvaraidza worivara uri muzvakaipa zvako. Unotaurwa nezvemuchinda mumwe akanga achiridza piano, anga ari mukomana wechidiki. He was a prodigy, akaita sana Amadeus Mozart. Munozwa mufana uya Mozart akadzidziswa piano nababa vake. Mufana akaridza piano pane imwe concert, akaridza kudaro vanhu vakasumuka, havana kuzomirira kuti apedze. Achizopedza vanhu vese vakapembera, vakati hatisatamboona zvakadai, hatisatamboona zvakadai, vachipembera. But iye mukomana wacho wokuridza piano airatidza kusanyatsofara, aineka kusuruvara. Vanhu vakati ko sei? Vamukumubvunza mushure, sei usingafari paiwe waita zvinhu zvikuru zvakadai? Akataura akati, ini kana ndichiridza ndinoridzira baba vangu, nekuti ndo vakandidzidzisa. Pane 2 manotsi andapotsa pandandichiridza. Ndozva kuti vamwe vese hapana azvinzwa, asi I play for an audience of one, and that one is my Father. Vana vaMwari, isusu we play for an audience of one, and that one is God. Pane njodzi measuring ourselves among ourselves by ourselves. Tobva tazviti aiwa, nekuda kwokuti inini handisweri kwakati nekwakati, handirari kwakati nekwakati, handiti chekuti nechekuti, therefore I'm okay. Tobva tatika oisa star. Ndo zvinotipa simba
rekuti ndinenge chitaura kuti ini ndofunga kuti ndezvakati, ini ndofunga ndezvakati, zvinhu zvekwausina kuswera. Iwe uri mwana waMwari, zvanga zvakadii kuti tive nekunyengetera nekukumbirira nenherera dzasiyiwa. Chawana hama mudikani hachisekwi, mangwana chiri kwauri. Chamuwana uyu chatopfuura, chasarira iwewe. Saka tichitarisa iwewe neni, tichitarisa mudikani, Jesu anozotaura achienderera mberi twice mupassage iyo iyai. Anotaura kuti unless you repent, you will likewise perish. Saka Jesu akavatarisa vanhu ava. Pane repentance yaitofanirwa kuitwa, but vanga vari busy kutaura zvevamwe maGalileans, vamwe vavari kuona sokuti havanamati, ndokusaka vapinda mutsekwendi. Zvikanzi unless you repent, zvichida Jesu muumwari hwake akavatarisa, aitoona kuti pane vanhu vari kutaura nenavo, kune vanotonyera madzimai avo zvibhakera. Ipapapa repent. Unless you repent, you will perish. Achitarisa anoona kuti vamwe vacho vari kutosenda mameseji nekukomenda panyaya yetsekwende yetsaona yakaitika, atori kumba kwegirlfriend achitokomenda kuti maonero angu. Jesu akati unless you repent. Pada mumwe ari kutoshandisa foni, mufoni umu munotori nenhamba dzine nyaya dzakazvigarira dzirimo mufoni umu. Mufoni umu munotori nemapikicha, iyo foni yaari kushandisa kuti ini ndinofunga kuti munotori nemapikicha vanhu vasina kupfeka. Foni iyi ndo yaanotoshandisa kuona pornography. Foni iyi, asi ari mwana waMwari, mune manudhuru mufoni umu, ndo mune zvakadaro, asi ndo yaari kushandisa kuti inini ndinofunga kuti ndokwazvaizongogumira. Jesu akati unless you repent. Vari kuti vanzwa nekusvotora mimba, asi vari kutaura kuti hataizoona izvi. Zvikanzi unless you repent. Vamwe vana vako varipo vese here pamba pako? Kana kuti kune vamwe vari kuchema vachidya nhoko dzezvironda, vari hameno kwavari. Uri mutendi unoremekedzwa mukati mesangano, uri kukomenda panyaya iyi, iwe uchizoona uri muJudean, ava maGalileans. Saka wobva wanzwa kudzirwa nekudekara, wozorora uri muchivi chako, wobva wazoona kuti aiwa inini nokuti handite ABC, saka ndiri pari nani. Saka Jesu anoshandura nhauro kubva kune avo obva aiunza kuti koche chamboko charova mutyairi. Imimi mune nyaya dzenyu dzakasimba dzinofanirwa kutendeukwa padziri. Dai yanga iri nyaya yezvitema iyi yakaita kuti vaurayiwe naPirato, kana vamwe wawirwe netawa, kana vamwe wasangana netsaona, dai yanga iri nyaya yezvitema, mungadai musipanapa imimi. Ndozviri kutaurwa naJesu. And unless you repent, you will likewise perish. Dai Mwari vatibatsira kuchema takazvitarisa pamberi paMwari, not measuring ourselves against other people and pronouncing things dzezvinhu zvatisina umbowo nazvo, kwatisina kuswera, zvatisingazivi, totaura pamusoro pazvo. Vadikani hama, vana vako varipo vese here? Kana kuti kune vamwe vari mukati memasango, kune matambudziko nezvakawanda. Jesu anoenda kunopedzisa nyaya iyoyi nekutaura a little parable. Zvikanzi pane munhu akanga ine munda, munda wake mamine muti wemuonde. Zvikanzi 3 years achiuya hapana chaangawani. Zvikanzi akataura akati unonetsereiko ife muti uyu, chiugobora itibvise tiise zvimwe. Zvikanzi asi muri chengetwe munda akati achimbourega nhaka bedzi. Zvichireva kuti nguva yekutendeuka yanga iri pfupi apa. Mwari vari kutaura newe mudikani, Mwari vari kutaura neni munguva dzakadai. Vamwe vachipinda mukati metsaona netsekwende, zvaifanirwa kuti zvitifungidzise pamusoro pemortality yedu, zvaifanirwa kuti zvitifungidzise kunyange pamusoro pevarasikirwa nevasiyiwa vari mukati mekuchema. Tivanyengeterere nekuzvikumbirirawo pamberi paMwari, nokuti tose hapana angati inini ndanga ndakakodzera. Kosimba rekuti tinotaura tichiendesa zvinhu zvatisina umbowo nazvo, tinoriwana kupi? Isu tine homework isati yaitwa yezviri mukati meupenyu hwedu. Saka Jesu kairi kesi anoti unless you repent. Zvikureva kuti panga paine nyaya. Inzwai vadikani, pekupedzisira
iyi painonoperera chapter inopera vafarisi vakuru vekunamata vekujudhiya vauya kuna Jesu wobva vamutaurira kuti iwe isusuka chatiri kuona ndechekuti chingobvako muno muJerusarema kwainonoperera nekuti Herodhi arida kukuuraya. Muri kupaona nyaya yavo yekuurayiwa kwemaGalileans ichiri kuenderera mberi. So inotaura panapa iyi chapter 13 yakare yaLuke kubva pavhesi ya31. Saka nzi vakauya vakati papanape buda muJerusarema munomu nekuti Herodhi arida kukuuraya. Jesu akati handiitirwe zvekarikiriki, ndinofamba neschedule yangu neitinerary yangu, kana ndapedza ndichasimuka ndichienda. Zvaita saizvozvo panopera chapter iyi Jesu inopera kubva pavhesi ya34. Luke chapter 13. Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who are sent to you, how often have I longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Chapter inotanga vanhu vachiita sevane concern pamusoro peveGalilee, asi inopera Jesu achiungudza pamusoro pemaJudeans, particularly Jerusalem. Rako zita harisi kudaidzwa here? Mwari vachichema nekuungudza nekuda kwezita rako. Harisi kuchedzwa here? Harisi kuchemedza here denga? Mwari vachiti nguva yareba ndichikugombedzera, ndichikuti uye pedyo, asi uchiramba. Zvikanzi tarira imba yako rasiyiwa radongo, upenyu hwako hwasiyiwa rava dongo, razumbu rakapinda nyoka. Zvikanzi hamuchazondioni kusvikira muchizoona ndichiuya namakore, muchizoti ngaaropafadzwa anouya zita rashe. Zvichireva kuti mikana iyi vadikani inopera. Zvanga zvakadii kuti isu tisawanika tiri pamberi sevana vaMwari panenge paitika zvakaipa, vasanganidzwa nawo naPirato, vakaurawa, vawirwa netawa yeSilomu, vasangana nematambudziko akadini, vamwe vataona kuti vari paupofu. Zvanga zvakadii kuti tipfugame nekuenda pamabvi nekukumbirira nemhuri dzinenge dzarasikirwa, asi uchaona kuti vazhinji tirimo mukutaura kuti inini maonero angu chaiwo chaiwo ndekuti nyaya ikai hatisati tatonzwa, tichatonzwa zvikuru kudarika. Ndo zvatinenge tiri kutaura. Jesu akati iwe hazvina kana chazvichakuita iwewe kuti utaure kuti theory kana kupi haukwanisi kushandura zvakatoitika. Uye zvakare une basa riri nani raunogona kuita, ibasa rekuti iwewe utsvake ukama huri nani naMwari. Vadikani, dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatiitira zvakanaka kuti tisawanika tiine mufungo nekuita kwakadaro kwekuti isu vaJudeans vatendi, avo maGalileans ndosaka zvaitika zvakadai. Ndiri kudaro nekuti zvakamboitika sekuverenga kwataita. Panguva ino toda kunamatira zvinhu zviviri. Chekutanga imhuri dzakarasikirwa. Handizivi kuti vanonzwa sei vachiona mamwe mashoko atiri kufambisa nezvatiri kutaura. Handizivi kuti vanozvitora sei mukati memhuri dzavo. Asi chechipiri kuzvinamatira iyesu kuti dai Mwari vatiitira nyasha. Jesu anoti unless you repent have I, have you. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Mwari nokuti makafanira kurumbidzwa. Chekutanga Mwari tichikutendai neshoko renyu, tinoda kuunza mhuri dzakarasikirwa mutsekwende yakatyisa nokuvhundutsa nyika yose. Pane vabereki vasisina vana vavo, pane vana vasisina vabereki, pane kuchema nekuungudza kukuru. Taingakumbira kuti dai mapindira nekurapa nekunyaradza nekuporesa pakuzurwa mukati memwoyo nekuda kwedambudziko. Tinokumbira kunyaradza kunoitwa bedzi nemisa Mwari kusingagonekwi nevanhu. Pamusoro pezvo Jehovha tinokumbira kuti mutibatsire kuti zuva rimwe nerimwe titsvage chiso chenyu, nekuti nguva yakadai inokwanisa kutisvikira chero ani wedu
zvisinei nekutenda kana kusatenda. Asi dai nguva yakadai kana ichizotisvikira, yatisvikira tiri muberere reruponeso. Tinoda kunamata Ishe nekukumbira kuti nezuva guru rekuuya kwenyu nehwama ndaichirira, tinganzwawo mazita edu achideedzwa kuti tipinde mumazambara nekuzosanganiswa nehama dzakabvutwa kwatiri nerufu. Dai Mwari matiitira zvakanaka. Tanamata nekutenda tichikumbira zvose muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.
Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Muligaboto. Mulibwanji. Muligaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm Kunenika yakanaka rufaro rwayo ngerwangu kunezuva rinopenya imarepa sirapera nyika iyo yekenani ndinonisa kushikayo ndichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu ine dzimba dzagadzirirwa iri kokudenga tendiozo fambaneni kusangana kweukama ndiye ano tungamira munyikayo yerufaro nyikayo yekenani ndinorisa kushikayo ndichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu ine dzimba dzagadzirirwa iri kokudenga kunuhwira kwakanaka kunozobva kune miti nemaruva akanaka kune
kushikayo tichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu ine dzimba dzagadzirirwa iri kokudenga denga rese rozarane dziyo dzakanaka kwazvo ngerozidzo imba pamwe ponechita chevatsvene nyika iyo yekenani ndinonisa kusvikayo tichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu ine dzimba dzagadzirirwa iri kokudenga nyika iyo yekenani ndinonisa kusvikayo tichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu ine dzimba dzagadzirirwa iri kokudenga. Before Jehovah's awful throne, ye nations bow in sacred joy. Know that the Lord is God alone. He can create and He destroys. His sovereign power without our aid made us of clay and formed us man. And when like wandering sheep we strayed, He brought us to His fold again. We'll guard His gates with thankful songs. High as the heavens our voices raise, and that with 10,000 tongues shall fill His courts with sounding praise. Wide as the world is His command, vast as eternity His love, firm as a rock His truth shall stand. When rolling years shall cease to esiphambanweni laphaya usindisi wachithikazi nabikhona ngakezisizwa tumisa yena tumisibizo likababa olapho kwahlanjwa enhliziyo otumisa yena sikhulu sona isimanga isindisiwe ezonweni kumnandi
ujesu hlala nami tumisa yena tumisa igama lakhe isibizo lapho kwahlanzwa enhliziyo tumisa yena ebthonjeno philisizo ngithabile sengingenile ujesu usengihlambile tumisa yena tumisa igama lakhe isibizo lapho kwahlanzwa enhliziyo tumisa yena zakulo thombo omnandi kuwo uzophonsela namhlanje uhlanjisiwe uphelele tumisa yena tumisa yena isibizo inhliziyo yami tumisa yena baba igama lakhe lapho kwahlanzwa inhliziyo yami tumisa yena baba tumisa yena igama lakhe libonge tumisa yena andinari na Jesu andinari na Jesu shamwari yeini andinari na Jesu andinari na Jesu shamwari yeini andinenge ndorwara andinenge ndorwara shamwari yeini andinenge ndochema pandinenge ndochema shamwari yeini andozondinyaradza andozondinyaradza shamwari yeini andozondichengeta andozondichengeta shamwari yeini pandinenge ndochema pandinenge ndochema shamwari yeini andinyari na Jesu andinyari na Jesu shamwari yeini andinyari na Jesu andinyari na Jesu shamwari yeini ndakarwadziwa Jehova atsamwa zvitema zvakandipfuwira pasi ndakachema ndiri momo matope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andibisa
kundimisa ini padombo nasimwa ndiparwiyo mumoyo rwekukudza haleluya andimisa padombo pedyo naye matsiko angu asimbiswa pano andizombopudziki ndiri pano ndomirira ndizopfeka chiremba andibururitsa mumatope andimisa ini padombo ini nasiwa ndiparwiyo mumoyo rwekukudza haleluya wandiripomeja yokutumisa ubusuku nemini ndocholoza inhliziyo iphalala novuyo ndiyakutumisa umsindisiwa wandikupha emtombozweni wandibeka ndawe nebanziwa fangingoma phakathi kwam ndiyavuma haleluya ndovuma ingoma ngendeba yakhe ngimdumise babone bonke abantu ndosasaza umsindiso nakude bade bathembe bakhonzuyu Jehova wandikupha emtombozweni wandibeka ndawe nebanziwa faka ingoma phakathi kwam ndiyavuma haleluya He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort fraught, whatever need, wherever I be, still keeps God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me. By His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes midst of deepest gloom, sometimes where Eden's powers blew, by water still or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me. By His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp Thy hand in mine, nor ever murmur nor repine, content whatever, Lord, I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me. By His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. And when my
death is done, when by thy grace our victory is won. In death's cold wind I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. 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 Utimu unoyera, unoti tungamira, uripe chgoma Kristu, vatewe riva Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza watiwa fambi uyanditewe lekumusha unesudzesenguwa unoda kubatsira musatisiye tegati kufamba nimadabudzo rino uya moyo yedu baba moyo yedu enozoneta watiwa fambi uya nditewe kumusha yedu mazuwa emabasa emababa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zutanyo wati wafambi nditewe kumusha. What a fellowship, what a joy divine, living on the everlasting
What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms, leaning on Jesus Christ, my Savior, safe and secure from all alarms, leaning on Jesus Christ, my Savior, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms, leaning on Jesus Christ, my Savior, safe and secure from all alarms, leaning on Jesus Christ, my Savior, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to dread? Leaning on the everlasting arms. I have blessedness with my Lord so near, leaning on the everlasting arms, leaning on Jesus Christ, my Savior, safe and secure from all alarms, leaning on Jesus Christ, my Savior, leaning on the everlasting arms. Oh, Mondele, Lolo, Sugo, Zioni gezi lope bese kaya bo kitwale Zioni kitwale gisemzini wotando emzini wabadwele ngiyozwa oh haleluya izulu zibasho umphefumulo ujabula nabahlengiweyo ngithwale Tando emzini wabangcwele thaba linjalo lusuku lufiswa zihambile lophelisa izinhlungu baphumle kubenzi ngithwale wothando emzini wabangcwele ngithwale emzini wothando emzini
ngitwale Zioni Baba, Zioni, ngitwale, ungise Uthando, emsini wabangcwele, emsini wabangcwele, emsini wabangcwele, emsini wekhaya, emsini wabangcwele, Jerusalem akhona, emsini wabangcwele, emsini wabangcwele, emsini wabangcwele. Tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawoko ake, chikomborero runyararo kuza, miramu mawoko ake, kuza mzira kutsamira mumawoko ake, nzira yapenya zuwa nezuwa kutsamira mumawoko ake, kutsamira mumawoko ake a Jesu. Kutisira kutsamira mumawoko ake, gerunyararo ntenzi wapetwa kutsamira mumawoko ake, kutsamira mumawoko ake a Jesu. Ndakarwadziwa Jehova atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi, ndakachema ndiri mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, ine panomwa ndasiyandri parweyo mumoyo rwekukunza. Haleluya, andimisa padombo petro naye, masiko angu asimbiswa pano, andizombokutikendire pano, domira ndizofeka chiremba.
inipadombo nasi andipariyo umoyo rekukuza Alleluia andipariyo rutsare rukuza noruimba usiku nesikati oyo wangu wazarane rufarundi ichazokuza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andimisa inipadombo nasi andipariyo umoyo rekukuza Alleluia ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari andiburisa mumatope ona andimisa inipadombo nasi andipariyo umoyo rekukuza Alleluia andiburisa mumatope andimisa inipadombo nasi andipariyo umoyo rekukuza Alleluia nasi andipariyo umoyo rekukuza Alleluia nasi andipariyo umoyo rekukuza Alleluia. Tine ukama tine kufara kutsamira mumawoko ake chikamborero runyararo kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake Jesu kutsamira mumawoko ake Jesu kunodzatira kufamba mzira kutsamira mumawoko ake nzira yapenya zuva nezuva kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake Jesu kutsamira mumawoko ake Jesu chinyi ndinozvane kutisira kutsamira mumawoko ake gerunyararo ndenzi wapedyo kutsamira
Vira mumawoko ake There is a happy land of sunshine, I know, free from all sorrow, pain and care. Land where no chilly winds of death never blow. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Youthful and happy, none who ever grow old. No cares to bring us to despair. All will be glory while the edges shall roll. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. It is springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever Amanasi uno tisavane shungu Zarandu fujirwere Jati shungurudza Tinoziva nerimwe Zuva ticha fara Kuti kudenga kuna takuriwa zose Ari rufaro rwedu Ari simba redu
ari chidziviriro, rutiziro rwedu, tikavanda maari tinochengetwa, amakudenga kuna takuriwa zvose. Urwere wapera, hondo dzichapera, rufu tichakurira, nzara ichapera. Kuti zvose zvapera, tichera ngarira, kuti kudenga kuna takuriwa zvose, ari rufaro rwedu, ari simba redu, ari chidziviriro, rutiziro rwedu, tikavanda maari tinochengetwa, amakudenga kuna takuriwa zvose, tikavanda maari tinochengetwa, amakudenga kuna takuriwa zvose.
Dini anishe wenyasha ndoimba makauya kuzovira taziseni kutambudzwa zinonyadza pamchinjiko ndazvibvunza mubvunzo ndini ani kuti muye kundipfira nimona mata Getsemani asimaratidza rudo kwandiri nyasha dzenyu dzaratidzwa ndini ani nguva zhinji unotambudzwa mwiri pasi washaya shamwari yeni aripo uya zvino kumuchinjiko upone ropa rake rawerera paCalvary. Kuti muye kundipfira nimona mata Getsemani asimaratidza rudo kwandiri nyasha dzenyu dzaratidzwa ndini ani kuti muye kundipfira mona mata Getsemani maratidza rudo kwandiri nyasha dzenyu dzaratidzwa ndini ani nyasha dzenyu dzaratidzwa ndini ani I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying yet I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground.
hearts arise and feast dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. 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 Kambu Jesu nagenhliziyo ijabule icula emthwalini nzima elethu sizikwenza indlela ekhathazayo Jesu nagendlela ya ngenovalo ngenqina kumnyame mini sego kwam gele gambuso ndele duze kwam uyanaga
Jesu Kambu Jesu Naganqa ngiti Sala sihlo bongifa Ngetabukile utindu Jesu gambuya Ginagam I'm on my way to Canada. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this
endless journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffview online worship platform. Vazhinji vedu tinongozonzwa kunzi uyu amenoti akatanga sei, uyu amenoti akatanga sei. Nhasi Pastor Mulambo neshamwari dzavo vauya pano. Vari kuti tinomboitanga sei nyaya iyoyi yekuti wane chouriri. Pano toda kudzidza kunzi ndoshaya pekutangira. Ngatimboudzanai timboteerera kuti vamwe vakatanga sei kana kuti zvinombotangwa sei. Pastor Mulambo neshamwari dzavo vari pano. Tichipedza nhaurirano iyoyo, tichadaidza Pastor Senzo Mkwananzi. Vari kuZambia vatigadzirira shoko. Hanzi comfort ye. Be blessed. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Ogunyina kulila, o Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Ogunyina kujiswa, o Jerusalem, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Ogunyina kujiswa, o Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu lindila wagabambirwa ndisweguza kumataligilo anyinga tugatangale a Jesu. Jerusalem, munzimu watu, motu lindila wagabambirwa ndisweguza kumataligilo anyinga tugatangale a Jesu. Tuyokomana twagusiga, tuyokomana twafutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Tuyokomana twagusiga, tuyokomana twafutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguwe. Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu watu, oh Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Oh Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Utajali mwenzuma, Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Oh Jerusalem, Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Sayani mote ula salala, belele imwana mbelele Jesu. Sayani mote ula salala, belele imwana mbelele Jesu. Tuyosegelela kwa njira, tuyojitoga kwa zunga, tuyotangala nguwe. Tuyosegelela kwa njira, tuyojitoga kwa zunga, tuyotangala nguwe. Sayoni, Sayoni munzimu watu, Sayoni, watu, oh Sayoni, Sayoni gubota, oh Sayoni, Sayoni munzimu watu, Sayoni, watu, oh Sayoni, Sayoni gubota, kunyina kulira, Sayoni munzimu watu,
Yalomboya nkaveko kuzayone utaboya ndi mali fe Zayoni ngu free oh Zayone utaboya ndi mali fe Zayoni ngu free Zayoni ngu free Zayoni ngu free Zayoni mahada oh Zayoni mahada oh Zayoni hey, 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 hey. Zayoni muzimu botu Zayoni ngotulindila Zayoni hula mwega Zayoni hubo oh Zayoni oh Zayoni oh Zayoni hey, hey, hey. Jerusalem munzimu botu motu yokala Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu botu. Makadi vatereri tida kutendai nekuve pachirongwa chedu chine musoro wenyaya wekuti Youth for Today. Patiri kudiscussa maissues ari kuitika mazuva ano ekupedzisira. We know kuti machallenges akasanganwa nemayouth ekare vakomana nevasikana vekare akatosiyana totally nemachallenges ari kusangana nevakomana nevasikana vanhasi. Saka nhasi tine musoro wenyaya unoti ndinoshaya pekutangira. Tine nyaya richada kuti dzumburudze tichitarisa maexamples ari mukati mebhaibheri toona kuti nyaya ingabatsirikane sei. Mukuparura nyaya ndichakumbira Sister Lisa kuti vatipe munamato wekutanga. Shall we pray? Babodwa kana kwa kumsuro kudenga ishe toda kutendai nemkano wa matipa wekuti tiite this discussion. Dai mchatitungamirirawo tigotaura zvinhu zviri based on biblical principles and the realities that we live in. Ndanamata nemzita ramambo Jesu nogane kusingaperi. Amen. Amen. Pazuva ranhasi we are happy tine vedare vatinavo vakomana nevasikana vachabatsira discussion iyi kuti ibude zvakanaka ine musoro wenyaya yekuti ndinoshaya pekutangira. Saka panguva ino ndichawapa mukana wekuti vazviintroduce tichitanga naSister Lisa. Makadi henyu vese vari kuona. Zita rangu ndiLisa Sam Peter ndinobva kuKwadzana 3 Church. Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwa Gerald Jerry Makombe Jr. Harare North. Munofara here, ndinoitwa Mastat Skada from Westgate Church. Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwa Ovia Samson from Dzarasekwa District. Makadi vatereri, ndinonzi Dr. Vembaina Changwara from Mount Pleasant Church. Hello viewers, I'm Tino Hawadi from Marlborough Multicultural Church. Tinotenda vedare tine nyaya ine musoro wenyaya yokuti ndinoshaya pekutangira. Each and every time yaunotaura nevakomana nevasikana, be it mumacounseling sessions or even kuma youth camps, vane mubvunzo wavanobvunza pastor, elder, counselor, zvinhu zvaoma munyika yedu yeZimbabwe. And for sure mukatarisa mastatistics enyaya dzeemployment munoona kuti vazhinji munyika yedu yeZimbabwe they are not employed. Vakadzidza vakomana nevasikana zvinotyisa, vane madegree, vamwe vane mamasters, vamwe madhokotera, vamwe vane macertificate, madiploma. Chinoshamisa ndechoti vazhinji vacho havasi kuenda kumabasa. Saka kwese kwavari kuenda every corner vakomana nevasikana vane mubvunzo wavari kubvunza wekuti pastor ndinoshaya pekutangira. Ndimi vakomana nevasikana mayouth idi here kuti vakomana nevasikana muri kubvunza kuti zvinhu zvakaoma pastor tinoshaya pekutangira? Hongu pastor. Sure, mayouth mazuano havana pekutangira. Zvinhu zvachinja. The way we were brought up, yangongere for one condition, and that condition inosapasaitike any flexibility kuma youth. Saka kutsvaga pekutanga, it is impossible. You cannot have muna adzidzira kuta example kuta teacher upenyu hwake hwese mom expect kuti arane an A1 farm hombe.
Thank you so much. I don't know kuti vamwe muri kuona sei nyaya. Ya pastor, nyaya yamataura ichokwadi. Mayouth muzuva ranhasi tine mubvunzo kuti totangira papi zvechokwadi, nekuda kuti ukada kuti ushandise chikoro chako chawakadzidzira, vanhu vanzwa nekukanda maCV, ukada kuti alright, rega ndichingoita basa ranyuka, rega ndijambe mabhodha ndiende ndinotsvagawo kuti ndikwanise kuwana chekuita, still vanhu vari kudzoka vachiti zvakaramba pastor. Saka hatizivi kuti totangira papi. Vamwe tinenge takungoti in his time God will make all things beautiful, because hatizivi kuti tochitangira papi. Thank you so much. Amenoti vamwe muri kuiona sei? Jerry, uri kuiona sei nyaya iyi? Alright, toda kutenda. I think the problem kazhinji huru ndeyekuti as the system yatakakura tiri mairi. The thing is kuti vakatitangira kazhinji vaiti vakanoita macourses, maapprentice, vakaenda even maprogram vaita, vaiwana mabasa. Ende vaiwana mabasa zvakavaitira nguva yavo kuzi vamwe vacho vakwanisa kuita dzimba misha yavo and the likes. But however, we've got a number of people who are very much educated but havana kana pekutangira. It's because of the system that we brought in. So there was little exposure pane zvimwe zvinhu zvataikwanisa kunge takaita. You'd find kuti vamwe takatobva mafamilies ekuti the instruction was very clear. Enda uchikoro, waenda uchikoro, ushande, uzviitire zvinhu zvako. So there wasn't that exposure yekuti waimbonogona unoti farming iri sei, kumbonot even kana vakabva from a businesses mbona kuti maybe how to start something and how to make it grow and what are maybe the variables aripo. Little exposed kuzvinhu zvakadaro. So that's why you'd find kuti majority now unobva yaicrya efowl ichiti takaenda kuchikoro but sure hatisina pekutangira kuzi hakuna zviriko. Thank you so much. Pane nyaya yataurwa naTino, amenoti maiteerera here. Tino ari kuti zvinhu zvachinja kubva kune vabereki vedu vakararama kare nesu taakurarama nhasi uno. Zvinhu zvimwe zvamuri kufungidzira zvachinja, vakomana vasikana? Mazvita? Maita basa pastor. Munoona kuti kare vabereki vedu vaiti vakapedza chikoro vanga vasingambotori nguva yakareba vari muindustry, kuti toenda kubasa yanga itori a choice and on their part. But nowadays kusaenda kubasa is no longer a choice. It's now happening by default because mabasa acho hakusisina. Thank you so much. Saka zvinenge zvoda kubuditsa pfungwa yekuti pane kaparadigm shift kari kudikanwa kwatiri vakomana nevasikana. Nyangwe ininiwo again tichipedza form 4 zvinhu zvanga zvisiri that difficult. Takamboshanda John Sisk & Sons, tapedza ndobva ndatoaplayawo, ende waigona kuaplaya kusina kana munhu waunoziva, hauna tete, hauna chii, wotoona basa. I don't know mayouth zvinogoneka here nawo kuti kuno vamwe vanhu vari kupinda mabasa varingopinda pasina munhu waanoziva. Lisa, is it possible kuti munhu muzuva ranhasi anogona kutongoaplya asina maconnections otopinda basa? Chokwadi pastor, it is possible. Asi kashoma kazvinoitika, kashoma zvekuti it's very difficult. Unenge uchitoneeda some sort of social connection kuti uwane basa, of which mazuva ano isusu semayouth masocial connections edu ndevanhu vatinenge tichifunga kuti vakasimukira zvokuti kuti titoite zvimwe zvinhu zvatisina kudzidza for taakutonyara because takatenderedzwa nevanhu vataiti kuchikoro when I grow up I want to be a doctor, nevanhu vataipostera paFacebook kuti ndaita first class degree. Thank you so much. Saka muri kuona machallenges ari kufesa vakomana nevasikana. Pane nyaya yeunemployment maiona iyo, then koita pane nyaya yemaconnections futi. I think iri very key yekuti ungomisa dzoro uchipinda pabasa usina munhu waunoziva zvakaoma machallenges. Saka ndiri kuona sekunge nyaya iri kutaurwa nemayouth yekuti pastor ndinoshaya pekutangira inenge iri justified. Tino? Surely, unotoni maconnection anotodiwa. Iwo ukachifunga muteereri une company yako ndaano unotora padhuze newe, ireality iripo. Ndo machallenges atofesa vanhu tichitsvaga mabasa mukati umu. So nyaya yekutaya kuti connected, kutsvaga kuziva pekuti ukwanisa kuenda somewhere, it's very necessary. Ndo imwe change iripo kuti brains raikura ichiti vanhu musanyanye kuita anze kuita nepotism. As you can see around kwese ndo zvikuitika. Doctor? Yeah, pastor nyaya yamataura ndeyechokwadi yekuti zvakungoda maconnection. Asi inini pastor ipapo ka I think kuti sometimes you just have to have faith.
faith that can move a mountain. Nekuti ini my biggest connection is God. Saka chero ndikasvika panhu pai panonzi apapindiki, you can just go nefaith yako as much as my connections akudiwa mazuvano. Do not limit yourself uchiti ndinoda connection. Have that faith that can move a mountain. Unokwanisa kusvika. Thank you so much. Pataurwa nenyaya yefaith but zvinoita sekunge zvine kachange because kare whether une faith or hauna faith mikana zvaingoita zvaingoitika. I don't know mukoma Jerry muda kuwedzera here apa. All right, to Dr. Pastor for that. I want to say, sure, my connections, they work. And I would also want to refer Mpempe kuti Joseph akatombozvitawo for my brothers Aki. He connected them to one land. So connections, I think, they are essential, and networking is actually key. But actually, I want to address my problem, which I know not is the main problem. Problem at I know is a daughter who's going to Rovesa, but ndocho kwadi. Vakati tangira pane zvavasina kuona kuti zvaizoitika muupenyu chatevera. They thought kuti charamba chipesisa kuti changobva chikoro chenda mberi. So vazhinji, they never thought of owning land. Vazhinji, they never thought of owning my business. Only a few could do that. So it actually discover kuti zvata kufesa nhasi, it could have been a problem yakaadreswa kare where opportunities were there. So now we are facing chinhu chisati chambonekwa chekazvo kuti even when I go ndikati ora ndapedza degree rangu kana kuti pada re-law or medicine ndoti zvinhu zvinomira zvakanaka, ndoda kutanga kurima mundo yedzungu, kwavari it's unacceptable. You won't get that support that you even get. Vanoramba chikuti mira zvichanaka, keep on holding on. So that's why ndikuti, and also me on a personal view kana ndakuda kuti ndichitanga andinamboitwa exposed to that, andinamboitwa exposed kuti ndinogona kurima ndikasatokohwa kana anything. And that doesn't mean that I felt I need to keep on trying. I've never come across my phases akadaro. So pandiramba chingonetsa kuti zviri kuoma because we are facing new things as amboiti. Thank you so much. Ndiri kupanzwa, I don't know mazvita une zvauda kuwedzera. All right. Ndiri kupanzwa patiri kutaura kuti zvinhu zvachinja, even education chaiyo. Ndiri kuona sekunge zvimwe zvinhu zviita senge zvisisina basa. Munhu ari kunorova kuti taura ndine first class, ndakarova GPA yakadai, but ne GPA yako maybe 4.00 nema A yako unogona kushaya basa. Zvinhu zvatoita seizvi zvatochinja. Tato musociety, saka chandoda nditaure kune isu atereri nevakaterera mayuthi vakomana nevasikana ndechekuti vakomana zvinhu zvaita sei zvachinja. Point yandiri kuona iri kubuda zvinhu zvachinja. Ukapedza chikoro it was automatic uri kuenda kupi, uri kuenda kubasa. But amenoti munoti kudini education yedu inenge yakatidzidzisa kuti mabasa ari right kusunga tai. Yes, zvekuti vinyangwe ambuya vaigona kutobvunzawo kuti mukwasha wako anoita basa rei, basa riri kutarisirwa ndere kusunga chi, ndere kusunga tai. Ameno panyaya yemabasa ekusunga tai apa mune komenderi yamuda kuti mutaura. Yes. For example, panapa vatoti andakagara pa next na doctor. Doctor zvotonzi yes. Yeah. Ndiyo classification yo inotikonzeresa kuti we classify different jobs. Kuti iyi ndiyo iri more important kupfura iyi yakati. But one thing we don't realize kuti is machines are replacing human capital. Thank you. Whatever we do, tufana kufunga kumberi kuti chakamira sei. There are many examples. Kudza kuti zvinochinja sure. Singe that company inonzi Kodak. Hapana munhu aifungira kuti ichaenda from $1 billion company to zero izvozvi. Hapana izvozvo vachitotora mapicture emafilm, mapicture azara kumafoni. And then on another one iyoyo kuti classification of jobs, kuti nekuti wapfeka tie. Pane wandinoziva muno muZimbabwe akaita mari hobo nekutengesa mapatapata, and I'm talking of 7 figures, but he employs even doctors and high accountants. So itori complicated nyaya yakadai. Thank you so much. Obvious. Okay, toda kutenda mfundisi. Ichokwadi chatiri kudzidza nezviri kuti wabva kutaura natino. Ichokwadi it seems as if kusunga tai ndo kuenda kubasa sekudzidza kwatakaita, but ndozvezvimwe zviri kuita kuti tizonyanyoomerawo sekudzidza kwatiri kuita. Patiri kubudisa pfungwa yekuti ichokwadi here kuti zvinhu zvakatiomera. Iye zvinhu zvakatiomera because tiri kusarudza mabasa atinoona atinenge takadzidza, but ndo zvinova zvinhu zviri kuzotikwadza pakupedzisira kuti tisagone kuenda kumberi. So I think zvimwe zvatinofanira kuita think outside the box nezvekuti if any gun can shoot, hatifaniri kusarudza. Sei zviri kutaura natino, tinotaura kuti munhu akatanga kutengesa
mapatapata ndizvo izvo. But isusu manje pane point yandoda kubudisa kuti kana uyo akaita mari nekutengesa mapatapata doesn't mean kuti isusu tichitawo mari nekutengesa mapatapata. Unofanira kutsvagawo something chiri in line nezvinhu zvaunogona. Umwe anogona ndakaita mari nichitengesa ATM, but then pakatengesa ATM yange neprofit. To be honest izvozvo ukatanga kuitengesa haunogona kustruggle kuti uende kumberi. Umwe anobudisa point yekuti ndakatanga project ye1 rice you see. But ndiye akazviita nenguva yake. Izvozvo ukada kutanga kuita project ye1 rice hakuna kuenda sei wanokuenda. So ngatitsvage zvinhu zvaunogona zvaunoita kuti ugoenda kumberi nelife. Thank you so much. Pane point yataurwa musati mataura doctor, pane point yataurwa naTino yekuti things have changed. Ndoda kutsimbidzira ipapa because dambudziko ratinaro sometimes vakomana nevasikana hatidi kuaccepta change. Things have changed. We have moved now from industrial age to information or technology. Zvimwe zvinhu zvaida vanhu 1000 zvakuitwa pamwe nemachine. Handi muri kuona machanges mamwe atoitika aya ari kuda kuti isusu tifunge zviri kuenderana nemachanges aripo. I don't know doctor, you have something? Yeah, ipapo pastor pamuri kutaura pane nyaya nokuti even vari mumabasa acho zvinhu hazvisi kutoita. Ukanzwa vari kutaura mabasa vari kuti tiri kuenda but what we are getting is peanuts at the end of the day. You cannot even afford to earn a living. Saka manje mochitozoona kuti even if you are employed, the employer's purpose yake ndeye kuti iwe urambe uri employed. Haangambokupe mari yakawandisa stereki because akakupa mari yakawandisa unoita sei unosiya basa racho. So even nyaya iri kubata vese vasiri kumabasa nevari kumabasa zvokuti you should just grow where you are planted, whether une basa or hauna. Tsvaga what is in your surroundings, because you know what, ukada kuchizomirira the perfect opportunity, the perfect job kuti ndakamirira iri randikuda kuapply, sometimes it may not come about. Mukada kutoza even shoko raMwari chaiyo kuti Mwari vanotishandisa zvawinazvo ipapo. So we should get out of our comfort zones. Toti ndoitei then zvandinazvo. For example, if you take inini, I am a qualified doctor but ndinogadzira dovi because ndozviri in my surroundings. Pandanda kupedza chikoro I was so worried kuti saka ndichatanga business rei ndobata papi handina pekutangira. But then I remembered kuti you know what, we have a peanut butter machine and I'm like, let me start making this peanut butter. At the end of the day you make $1 because I think the other thing kuti when we want to focus on making a lot of money at the first go, no, focus on making $1 first, then wachizoita mari yakawanda as it goes. Wow, manzwa here kuti doctor ari kukwiya dovi, is that possible? Vaomana makuru atakaita isusu takakura kare pasi pasati parwa nenyundo. Munhu aita akagraduata maybe some medical doctor or engineering whatever kuUZ. Nchiri kurangarira vamwe akagraduata kumaraini aidirwa oil ende angoshanda first salary aita sekunge aitenga zvose zvaida kana kutoisisa fenzi kutenga matelevision aya makumbo. But ndiri kushamisika nenyaya yandiri kunzwa kuti doctor anogona kuya dovi. Zviri kupangidza zvinhu zvachinja. Amene muri kuona here zvinhu zvachinja. So in other words, education yedu were externalized sezvandafunga zvandambotaura paya zvekusunga tai zvinhu zvaita sei vakomana zvachinja. But I know kuti vanhu vari kuteerera vari kuda masolutions. Ndinoshaya pekutangira. Mwari akatotisika, haana kutisikira kuAmerica, akatisika tiri munyika yeZimbabwe. Ende Mwari ane minzi dzaari kuda kuti titowana pekuita sei pekutangira. Mukangoona tasarenda pane problem. Saka vakomana nevasikana vari kuteerera tofanira kupanana mazano tingaite sei munyika yedu yeZimbabwe yakaoma. Shuwa tobvuma here kuti tiri kushaya pekutangira. Doctor vatotaura nezvenyaya yekukwiya kwedovi. Tatowana pekuita sei apa pekutangira. Tino, you have something? Yes, point yataura doctor ndeyekutoti don't throw and your eggs, all your eggs in one basket. Those are zvinotoreva kuti be diversify sterek. And then another point extend on that as well ndeyekuti if you look at the story of Joseph, kuti 7 years of plenty, then there's 7 years of famine. Kuti pacho nopatinobata zvichifaya ndo time yekuti you invest for the future, kuti you're now re-strategizing kutarisa kumberi
kuita kuti usazopererwe kuti tashaya pekutangira because you've wasted the opportunity paunenge wakomberwa naMwari papo yekuti uexpanda from where you were blessed. Thank you so much. So imepfungwa iri kubuda, don't put all your eggs in one basket, because I see kuti vinyangwe maticha vamwe vari kumhanya vari kuchengeta huku this and that, but still ane basa rani rake, ende nyaya imwe yamataura salary basa rayo nderekukusustaina from day number 1 to day number 30, but still tiri kuona kuti muZimbabwe inenge isiri kusustaina futi munhu, saka paakudiwa zvinhu zvakawanda wanda. Ndemubvunzo wandida kubvunza Mazvita, nyaya education yatataura yekuti zvema1st class zvaya zvinenge zvisingachashande, but toti here education haisi important? Aiwa, tingataure tichidaro pastor, nekuti chazvakanakira kuenda kuchikoro zvinokubatsira kuti uvhurike pfungwa, uone kuti nyika chaiyo yakamira sei, udzidze kushandisa pfungwa dzako to make money. The reason why people go to school is to get a tool to make money, not to get there to make money. There's a difference. Difference inoyapakuti pakuvhurika pfungwa, you get to see more opportunities yekuinvesta in. You get to see zvaunofarira zvinokuitira iwewe based on zvawakadzidza kuchikoro kuti ugoita mari. Thank you. Ndine mubvunzo wandoda kubvunza Lisa sandauya kuna Jerry. Imwe challenge iri kuitika kuma youth these days vari kuti pastor, education haisisina basa. Ndiri kuda kungobvunza semubvunzo wandabvunza Mazvita iye mayouth aitaura kuti kukorokoza kwatone mari such that vamwe vacho havachadi kunzwa nezvechikoro. What advice can you give? Okay, that's a very brilliant question. Inini kufunga kwangu ndekuti yes, education is important. There are some pane kamfungiro kaunoona kuti munhu uyu ari educated, and when I say education andikungoreva education yekuti grade 1 to 7, form 1 to 4, upper 6, A level, then university. Education inoya mune zvinhu zvakasiyana, but dambudziko ratiri kuita semayouth nderekuti tinofunga kuti education kungoenda kuuniversity. Tinokangana kuti pane dzimwe nzira dzekuva educated, sekuti you can go ku polytechnic chaiko woita learn a skill, whereas opposed kungodzidziswa kuti social work is this and that. Kana wakudzidziswa skill, you are even better prepared than munhu ari kungoziva ma-definitions ekungoti photosynthesis is this and that. Saka that's the other thing yekuti education sometimes dzimwe dzenguva tinogona kuva in a field yekuti inolimita brain yedu zvekuti takungofunga ma-definitions, but we are not thinking in a way that helps us to solve problem. Saka we need to shift from being educated to know definitions, but to being educated to being able to solve problems. Jerry, Denny Mazvita. All right, I would say I want to support this as I talked. Education is very key, but education at times gonna be important when we go personal purpose. Because you'd find kuti vamwe tikinoita programs because we know kuti ndoangari. As there was a time yakambeta marketing popular stereki, marketing candidates, and even there was a good rush for marketing, and there was actually a point I think some months ago kwakune monitoring and evaluation where people would just rush there. But in pani pakandina kids asimba tichikura when we were in high school, but kapedza high school after we go to results, pane vamwe like I think andofans for the Indian community, like we were Indians, vakanoita programs ataite anoshoreka. An agricultural economics, and most of us we rushed from programs angari high. But later on after Tapedza, we'd actually discovered that they went there in order to address a problem powerful, because they had learned akaenda achinono start an issue kuti maybe yavaifesana as a family kuti no we want to improve. How are we able to improve? So you're going to go and do agriculture so that you identify 1, 2, 3 points. Right now after Apedza, and zvakanodzidza practical and zvikayiudza my results akawanda. But for us now tikuenda chinoti we're just doing this because zvinoita kuti ndive a name, but at the end we dzamaratane stress because it's not giving us anything. It's as if purposeful mukati meupenyu. Thank you so much. Mazvita, you have something? Ndandoda kusupporta point ya Lisa, but also looking at not necessarily education kuti kuvhurika pfungwa, but also looking at kana wakuenda kubasa. Nyango kafunga kuita business rakaita sei, chikoro chako chinobvunzwa. The reason yachinovhunzwa is for credibility.
saka kuti uende kuchikoro kwakanakira kuti at the end of the day kana kutengesa product yako unindofara zvekubika stereki. And one of the days andaitarisa maportfolios evanhu emachefs pavanenge vachienda kunoadvertisa kumacampani anotoisa mapepa ake echikoro imomo kuitira kuti kana vakuchiziva vakuchiwana chikafu patebhл anonzwisa kuti aiwa munhu uyu tinomutrasta because akadzidza kwakati ende zvinhu zvake zviri certified kuti anotoziva zvaari kuita. Thank you so much Lisa, Jerry naMazvita. Mune point yamabuditsa yekuti education ine zvainoita kuvhura pfungwa dzemunhu. Saka kuti kuwadiwa wateereri, let's go to school. Things are very difficult whether uneka project kauri kuita, but enda kupi? Enda kuchikoro. And for your own information, muZimbabwe my universities awanda. Ndo vari kurwira ma-students tine Midlands, UZ, even mamwe kuSouth Africa amuno muZimbabwe. Saka it's not an excuse. Nyangwe kune vakafoira form 4 hauna maths, hauna English, koya tiri kutaura panapa ndeyekuti enda kupi? Enda kuchikoro. Yes, chikoro chiri very important. Hachisi tetombosiya because kana udaona munhu chikoro chinosoti ugaye. Nekuti ukasa pacompany pane time yekuti because you are educated kana umwe munhu asipo, if you are educated to a large extent munhu iyeye anoenda nokukavhira munhu asipo yekuti zvinhu zvecompany zvifambe. Kana uri uneducated it's a higher chance yekuti unoti it's not my duty, hazisi zvandawira panapa, but you're forgetting kuti mari yake uri kubva ku-effectiveness yecompany iyoyo, so it helps kuti munhu pakugaya. Thank you so much. Yeah, ipapo pastor, I think mukada kutarisa mazuva because of the youngsters vacho vari kuenda kuchikoro, they are now discouraged kuti saka tinoenderei kuchikoro, at the end of the day tosvika zvinhu zvacho zvakaoma, ndapedza chikoro handoziva kuti hapana, and mochuzi tozoona kuti mwana anenge akutamba kuchikoro hapana maresults anoyieldwa. But I just want to encourage someone kuti you know what the Bible even say kuti whatever you find your hands doing, do it with all your might. For when you get into the grave, you will not be able to do those things. So when you get an opportunity to go to school, not everyone is getting that opportunity. Grab it with both hands, do it, because you never know kuti iwe uchasvika papi. Because our lives dzakasiyana. Pane akaenda kuchikoro zvikasamufambira handiti, but you never know what you do. So when you are learning, make sure you do it with all your might, succeed in that path. Woenda unoona zvimwe. Thank you so much. Program yedu iri kufamba zvakanaka, tichambotora kabreak tichimwirira mvura, tichadzoka zvekare tichida kunyatsodzumburudza kubva mukati meBhaibheri kuti kune vamwe vakanga vasina pekutangira, but masecrets api akaita kuti vazosucceeda, ndo nyaya tichazenge tichitarisa after the break. May God bless you. Tinorwa hondo na Satan, hatirwi tiri tega, panyika panazororo, fuga maunamate. Tinorwa hondo na Satan, hatirwi tiri tega, panyika panazororo, fuga maunamate. Dan kuna Jesu, iye anaponesa, panyika panazororo, fuga maunamate. Zimweni nguva mieso, inoti momotera, panyika panazororo, fuga maunamate. Zimweni nguva mieso, inoti momotera, panyika panazororo, fuga maunamate. Dan kuna Jesu, iye anaponesa, panyika panazororo,
zororo, vuga maunamate. Dan, dati dana, iye anaponesa. Panyika pana zororo, vuga maunamate. Panyika pana zororo, vuga maunamate. Tinokutendai vadiwa vateereri nekudzoka zvekare muchirongwa chatiri kukurukura nyaya nemusoro wenyaya wekuti ndinoshaya pekutangira. Tandiri kukurukura tichidzumburudza tichiona machallenges ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvikuru takanangana nevakomana nevasikana. Saka tapromisa kuti tichange tichitarisa mukati mebhaibheri tichidzumburudza kuti pane here mayuthi vakamboitawo dambudziko rekushaya pekutangira, masecrets apa avakaita oro zvavakateedzera zvakaita kuti vabudire mukati meupenyu. Maybe tisatatanga kudzumburudza nyaya iri mukati mebhaibheri, tichapa mukoma Obvious vane zvinhu zvavanoda kuti vataure. Okay, pane point yandanga ndichida kubudisa patanga ndichidzidza about education. Education yakanaka, nditabudisa pfungwa yekuti vanhu ngatiende kuchikoro, but point yanga ndichida kuemphasize, enda kuchikoro unoita zvaunogona. Yes. Usaende kuda kufadza vanhu kuti nekuti ninga ari kuita chakati, saka neniwo ndoda kuenda. I still remember when I was going to school, taitamba nemafriends angu, wekuti ndiri my best friends. Saka zvanenge achida unoitawo ku-A-level neda unoita zvaanonoitawo. But you notice kuti after izvozvo asi zvandoita sei zvandogona. So patiri kuemphasize poende kuenda kuchikoro, ngatiende kuchikoro but ngatinoite zvinhu zvatinoita sei zvatinogona. Even maparents ngagone kuidentify kuti vana vavo vanogona zvipi, vavaendesa kunoita izvozvo. Usade kufadza vanhu muraini kunzi nekuti mwana wangu akaenda kuuniversity, yeti akaenda kuuniversity but zvavakumuitisa hazvigoni. Thank you so much. Munoziva here kuti vamwe vangadai vakarova 15 points, but vamwe vacho vakatora combination yezvaasingagoni. Vamwe vadangoita macommercial because ndo ane mari, pamwewo area yako iri kuma-arts or kuma-sciences. Saka it's a very powerful point. Ngatipindei mukati mesoko raMwari kuna Genesis chapter 29. Pane nyaya yatoda kuti paraphrase, nyaya yaJacob. Jacob akabva kumba. Abva kumba, pantoda kuti nditange kutarisa nyaya ndepekuti achitiza achienda kwasekuru akanga asina kana chinhu, nekumwe kutaura anga asina pekutangira. Are we together? Akanga ane sheti yake yeujaya, zvimwe kuda nekabhachi. That night pilo rake zvimwe kuda rakanga riri dombo. He had nothing. But paanozodzoka achibva kwasekuru achidzokera back kumusha kwavo, akanga ane mbudzi, hwai, mombe. Secret yacho ndiyo yatoda kuti nanganidze. Ndeapi masecrets, mamapoints atinogona kubatsirana nevakomana nevasikana vakateerera atinoona panyaya yaJacob, Leah naRachel, even nasekuru? Mazvita. Ini ndinofarira nyaya yaJacob iyi nekuti akazvipira kushanda asvika kwasekuru wake. Haana kushanda because vanga vamuti shanda, haana kushanda achiti ndikuda pay. Angosvika ikoko akashanda. After 1 month yekushanda consistently, sekuru wake ndopa akazoti asiwo haungamboshandiri mahara. Kazhinji kacho tinowanzoda kungonoshanda tichida kupiwa something in return. But zvakanaka kuti kana pane zviri kuitwa around you, ungonoshanda, just go and volunteer somewhere. Pauno volunteer ipapo, kazhinji kacho Mwari anokuvhurira madoors. Powerful. Doctor? Alright, Jerry, then doctor. Alright, I want to say Jacob zvakangoita rumba kwavo ndozvakangonoita ari ukoko. Jacob was exposed to basa rakanoita ari ukoko. So inini I long to wish a situation whereby as families we start something, we get our kids exposed, they'll do more. Because you actually discover that Jacob went with nothing, but he came back with everything. Powerful. He came back with wives, he came back with riches, and he had everything. So we actually need to have a system whereby we groom vari kutitevera kuti zvaunokura nazvo zvinozovabatsira what's next. Powerful. Hand mabasa emaoko. Ndofunga panenge pane gap in education system yedu. Iri kuwanza theory. Theory, this and that, equation, what. Haina, and makamboona kuti zvimwe zvatunodzidza hatizvi apply. Hatimbozvi apply, tingopedza nguva. But mataura imimi kuti aishanda even ari kumba. Lisa une zvinhu zvauda kuti uwedzere. Nyaya ndafarira like Mashita was saying, Jacob akashanda for a month,
for nothing. Mukatarisa kuti Mwari paanoisa Adam and Eve in the Garden of Eden, they had everything. They literally had everything. But Mwari anovapa kabasa kekuita. So sometimes it's not working for the money, working to be recognized, but there's a joy inouya kana munhu washanda. Ende kushanda ngakusatangira kumabasa pamba uri mukomana loni ukona yakuita sora yakawandisa. Just do something about it. Maplates akawanda, because the first goal of working is not just to make money or to earn a living. Pane anonzi ma joys of working, the joys of putting out your own sweat, wobvasona the results of it. Ende Mwari akatotaura kuti muchadya cheziya, haugone kujamba apa. Are we together? Yes, obvious. Okay, indoda kutenda mfundisi. Panenge point ndoda kubuditsa before tisatienda kune ishi kushanda. Chaita kuti Jacob azonoshanda kumba kwa Laban. Ukaverenga pamashure pari kubudiswa point yekuti akatanga asangana nevanhu ichiti kutsime like kwainzi kunofana. Now point ndoda kubuditsa kuti usati waenda kubasa mfundisi. Pane issue interaction. Tiri kuona Jacob achibvunza vanhu vainge vauya kutsime kuti munozivawo Labani here. Uchiona kuti kugona kuassociate nevanhu kwakaita kwakaita kuti azogona kunoshanda kukumba kwaLabani kwacho. Dei asina kugona kucommunicate nevanhu ava pakutanga aisagona kuti sapoint yandoda kubuditsa ndeyekuti sometimes don't fear kucommunicate nevanhu kana uchida kuenda kubasa. Kana uda something usatye kubvunza, communicate nevanhu, dzidza kuindirect nevanhu, zvinokubatsira kuti ugowanikwa something live. Thank you so much, Doctor. Yeah, papoint yataurwa naMazvita naLisa ndakutsimbiridzira nchiti munoziva life is not all about making money. Yes, we need money to move from one point to another, but sometimes we are missing opportunities because we are always looking for money. Yes. We want money, and kana tanza pana mari, I will not do anything like that. Saka, sometimes just do it. You do not know the opportunities that are going to unveil just because you have done something. Maybe we're not gonna kutwa refer kunzi uyakanditra something. Wakutoona mkana yaya ichite se ichuya. So don't make money cloud your vision of your goals. Iwo kana wawana panoitwa voluntary, do voluntary. You do not know kuti unosvika kupi. Powerful. Vane pfungwa yavabuditsa iri very powerful. Utilize every opportunity given. I've seen rimwe dambudziko shuwa rinoitika kwatiri vakomana nevasikana. Chese chatiri kuda kuita, tiri kuda something. Hatigonongoita something for the sake yekungobatsira oro yekungoshanda, but we want money. Kuna vasikana vebasa vamwe vanogona kuva so dogmatic kuti anything chaari kuita ari kuda mubhadharo at the end of the month, of which vamwe vacho havazivi kuti kungoita basa rakanaka kunofadza mistress vako, hauzivi kuti blessings anouya sei. I don't know, Tino, you have something? Yes, yangu ninge yati njenge point. I don't believe that you just work for nothing. If you work for nothing, it means you're a slave. You're useless. Remuneration should come. If I say remuneration, I must say in monetary value. Shando said you should work smart. Good point. No shanda, you are gaining something. Say the experience. Or you want to aim something. Awendi mahara undishingoita chiro unzipinda mtito wakungotsvaira, but udaita related neaccounts ungoita handungoita usikubhadharwa. That is not working smart. If you look at Jacob, ufunga kuti aisaziva zvaaiita here kuti esi ndashandira mahara, anga nepoint kwaakabva kune mukoma wake avhara mukoma wake Esau ukuku nokungwara kwake hinyu kuti pane mabenefits achauya, saka hakusingoshanda kundingoshanda nje. Saka we should not miss that point yokuti when you work kudziziva kuti uchaenda somewhere, yekuti work smart. Ndikosaka akabva nepfuma avharwa unzi chakupa mashipa redispomed nechimark abva aita maskiri ake kuti mashipa akadara awande. So key yakawanda ipapo inyati work smart. Thank you so much. So nyaya yekushanda iyi hatisi kushandira pasina. Here your point, it's either for experience nema opportunities mikana. You know, Les Brown aida zveku actors. Beside that aida kushanda ari journalist, but akaenda pane kamukana kakangoitika ndobva atoshanda but asina mari ari kuwana. But mukushanda ikoko ndopa wakaidentify kuti this guy ane talent. Saka you can use mikana iyoyo ika kwete kuti pamuruda mari inouya musi uyoyo, but mari inozoya mangwana. But mubvunzo wandoda kukubvunzai,
Jacob akashanda working hard mataura a month before pasati paita kacontract akashanda futi how many years 7 years ashandirani mukadzi ndobva avharwa ndobva ashanda futi dzimwe chi alright mayouth edu aya munoti kudii tiri kushanda here chisalada chisi chanyanya kuwanda here can we really say vakomana nevasikana vanhasi vari hard working? Pastor, panyaya iyoyo mazivano zvachinja. Ndofunga inyaya yekuti makudziro atakaitwa zvekuti kunyatsochishanda ka inini ndikawana office ndakangomira kuti ndikawana office job rangu ndobva ndapinda muoffice ndabva kuoffice ndodzoka, that's all. Kana ndashaya office job ndomirira kuzosvikawo ndazoriwana. Izvi zvekuti kushanda dzimwe zvakadai Mazvita mayouth vari kukomplaina, yes, tiri kushaya pekutangira, but can we really say kuri kunzi Jesu akauya, can he really say mayouth ekuno Zimbabwe conference, mayouth emuZimbabwe ari kushanda? Ipapo anoramba because atidi kuita basa risiri rawakaendera kuchikoro. Chandinofarira industry yandinoshandira ndechekuti ndoitori part of the screening service. Kana usina whether mukomana kuti musikana, kana usingade kupinda mufield chionekwa uchidhonza tambo, kana kuenda muceiling hawane basa, whether uchazwana basa rekuzoprograma kumberi kana kuti chi, that's a secondary thing. Saka chazvakanaka choti mazuva ano zvakutoshandiswa as a screening facility kuti kana usingatode kushanda to this point you're not employable, and pamwe ndosaka vakawanda futarisa yachi vakushaya mabasa because they are now too smart for the job. Thank you so much. My sister Lisa. I personally think kuti we are divided. Tine vanhu vari kushanda and vanhu ivavo tinotwaziva kuti ningi naningi vari kushanda and we can see the fruits of their efforts. That's one thing for sure. But you know, my youth aka-relax. Tine ma youth akanatso-relax ekuti vamwe vanhu vachishanda ka iyo havasi kutoshanda vari kutoswera kumba and they are enjoying kurelaxa kwakaita. Koita ma youth ane potential but pane zvavari kuita they are not doing it to their maximum potential. Tine ma youth ane ma-opportunities ekuti mwana imba mugroup every day ari papulpit achiimba but haana ane potential. Tinotozwa kuti munhu uyu akangoisa akaposta pastatus boots dzakutovhyiwa nevanhu 200 but that person is still relaxed. Saka kune vari kushanda kweta vasiri kushanda. Thank you so much. So rimwe dambudziko ratiri kuita vakomana vari kugara mugoronga nevasikana vachiseka vanhu this and that, or even kuseka vechechi kuti ave gospapa ave goshi this and that. So Jacob akashanda working hard and pane pamunoona here bosi akachikomplaina kuti hausi kunyatsoshanda iwewe kupiwa mukadzi isaini kuti tezvara vagutsikana. He worked hard. You have something obvious. Okay, point yanga ichida kubuditsa ndeyekuti mayouth anhasi taita dambudziko rekuti tinosarudza mabasa. Ndosaka ari kuzotirwadza. Ukada kuverenga zvakanaka Jacob ari kunzi akashanda zvine simba. He worked very hard. So isusu tine problem yekuti hatidi kushanda zvine mutsimba, toda zvinhu zviri light. And by so doing that ndozvinozoita tionenge tisina pekutangira. So andofarira kunge mutaura anotaura achiti whatever you focus on grows. These guys. So ipoint yekuti tinofanira kuitika noti pamatiesi ese atorarama mukati muupenyu kuti try kushanda nesimba kuti ugova someone mulife. Dei Jacob asina kuweka that very hard angadi asina kupiwa chi. Mufundisi madobuditsa point mekuti it was not easy kuti baba vangope munhu mukadzi, meaning kuti vanga vagutsikana kuti hamukwashadi nai ashanda. So mayouth akatira this program. Vana Jesus ngatishandei ngatisasarudze mabasa. Thank you so much Doctor, then Jerry. Yeah, ipapo pastor chokwadi mazano munoziva chi kushanda kwacho pane zvinhu zvatakakura tichinzi zvinoshoresa kuonekwa uchiita. Unzi kuonekwa ndatanga musika inini kana kufamba ndichitengesa. Inini I have had this experience pandinofamba ndichiita madeliveries angu edovi. Vanonisha musika kuti uri kutengesa dovi. Like munhu akangokutarisa appearance oti uri kutengesa dovi. Zvinosekesa so kuti zvonizvo zvinoshoreka. But munozaya pastor vanhu chavasingazivi ndechekuti chako chaunotengesa ka haubatirwi taxi, mari yese iri kuuya ndeyako, zvese ndiwo unenge uchite haupana imwe yaunobvisa rather than going to work because ukaenda kubasa wabatirwa neNASA, wabatirwa netaxi, you know. So ipapo ndo patisingazonzwisisi semayouth. Saka zviya zvatinoti zvakashoreka ita unotozoona kuti zvinotobudirira. Thank you so much Jerry, then Mazvita. Alright, toda kutenda.
I think Elisa yaibudisa zvakanaka. Vari kushanda kana mukana vari kushanda zvakanaka and they are actually doing well kuti mayouth akadaro. Kwete vamwe zvisho vakagara madrain which we won't hatinyanyotaura zvakawanda pamusoro papo because vane vhesa iwe simbe enda kumujuru unoona zvainoita havane vhesa. But however kune vamwe vari kuti vatiri kuona sekunge vasiri kushanda, but it is because kuti these people havana mumboita come across that. One writer once say anowanzoti you can't be what you can't see. Kuti it's very difficult kuti at times utange zvinhu zvausina mumboita exposed to. So at times utange munhu asiri kushanda, but it's a process. Zvakaita kuti Jacob is successful, like I said, it was because Jacob had done this before. Jacob akanongono simbisa zvinhu zvakaita sei zvakanga adzidza kudhara. So like zvanhu zvatataura before kuti most of us takangokura chinzi endai kuchikoro, uenda kuchikoro mva wanoshanda, but right now uri kutanga kuita musika wamusina mbobvira wamboita kwenyu. You don't know my dynamics aripo, so it tends to be unobvonzwa how yakapusa anata unenge uchitozamawo but zvinenge zvichiramba. Then also lastly I would like to say kuti another point andoda kuburitsa ndiye kuti zvafana for instance ini naLisa tikata munda wedu, Lisa munda wake ndine munda wangu, ndikadyara chibage same as Lisa, ini ndikadiridza ka double than zvikuita Lisa, it doesn't mean kuti maplants angu anokurawo double and ndino yield that double. You cannot defy the laws of nature. There are certain things zvinoitika as uchienda through the process. Kana usina kuzvita experience, vazhinji tinowanzoda kumhanyira to the result tisina kuenda through these things. Process. So yes, so these processes at times they were necessary vamwe vachikura, but now we are facing them now. So we're facing my failures now, and at times ones are house kushanda, but yet it's a process. Thank you so much. But is it late to start? No, it's not late. And it Mazita? Tisati tasvika kumapoints eprocess ajerai. Ndine zvinhu 2 ende zvakawanda zvacho kwatozvitaura kudhara. Ngatisariseiwo, sorry takumbotiza pichana story yaJacob, ngatisarise story yaSauro, mambo Sauro. Sauro paakazoselekta kuti king aite, angatumwa kunoita dongi, kunotsvaga dongi rababa karanga rarasika. That is a regular chore. Something that we all do. Zvangofanira kuti wongonziwo sezvakaita David wewe angari kumafuro nemashipa achifudza mashipa, kukanzi kuri kutsvagwa king, akanowanikwa achita a daily chore. So what I'm trying to say is you don't necessarily need to find something extra kuti ugozonzi une zvauri kuita. Kana une zvauri kuita, kana vabereki vako vari pamba penyu nokupupurirai, mubereki wese mupenyu anodira mwana wake zvakanaka. Kana achizoti kwatete nhingi ari kutsvaga extra help, achizoti mwana wake anoshanda, anokurekomendawo ikoko. So you don't necessarily need a referral to be someone big akaita sana vane mari vamunoziva. You need someone who's small, even small enough to be your parent, to actually then refer you to someone else who agokubatsira kuti undone opportunity. Thank you so much. Pane nyaya toda kuti tidzumburudze number 2 yecapital kubva panyaya yaJacob. Doctor, I don't know muda kudzumburudza nyaya here yecapital, then tino because then tozoenda kuna Lisa, because nyaya iri kunyanya kuchema vakomana nevasikana nyaya kuti hatina pekutangira. Icapital yavari kutaura iyi. Mukadaitarisa nyaya yapastor yecapital itori muBhaibheri. For Jacob, his human capital was Laban. If dai anga akasvika pasina pekunoshanda, pasina pekunzi muzukuru uyaubata apa uite something ndokupa something in return, handiti dai anga akatoomerwa, we don't know kuti anga akuzoita sei. So you'd see it's important, you need the human capital. So the human capital can come in form of munhu anongokurifewa kuti sha enda mumbonoona apa pane zviri kuitika apa, or someone anokupa ma-idea, someone who grooms you up in the different businesses dzaunenge uchiita, ma-mentors and everyone, ma-elder ekuchurch, or someone who just you look up to. Saka you shouldn't despise vanhu wobva wazviisa wega mukakona kuti ndakaomerwa inini. Approach those people. Chanyanya kuzotikanganisa nhasi mayouth nyaya yekuti tine ego, takungoti kusvikira mudhara uyere, ende nenyaya yekungotyira kure kuti ava vasvikiki havasvika, enda ku those places vabvunze kuti muri kuzviita sei, makazvifambisa sei kuti musvike pamuri, because the human capital is very important. See, in the case of Jacob, akawana sekuru wake Laban was the human capital, and akatozobva ane zvinhu zvakawandisa zvaanga asingazombofungiri kuti achaita. Thank you so much. Well, I disagree about capital is what is lacking. Of course, not human capital, but financial capital.
panapa tikavhunza vanhu literally even vari kuona kuti uda mari for capital, I tell you nonza figure 5,000 amene sei chingodiwa figure yeyo 5,000 toda 5,000 yecapital. Panapa tikapa vanhu ma 5,000 dok mese panapa 5,000 total 3 months. I tell you kunyurwa wakaseta unoona kunyura kwega vata kuda imwe. Saka isinya yecapital, it's more of ideas, skills, or developing what zvaunazvo. What people like is kuti you start something from whatever you have, and then sometimes wobva wada support kuti improve the skills. That's why we see tichiblame mwanhu ane mari hey anonyima mari yake because anenge aona kuti una potential mari inonyura. Thank you so much. Yeah, pakaipapa munhu anogona kupuwa kana 10,000 years pasina ma-minutes gone, hapana vision nemari iyoyo. Saka it's a very powerful point. Saka tiri panyaya yecapital iri kucomplaina vakomana nevasikana. Okay, imwe point yandoda kubuditsa pa financial capital ndeyekuti kana uchida kuti zvitomeka sense, you have to plan usati wane mari yacho ndokuti zvigona kutotibatsira. Ndikapa mazvita uyu 1,000 kana asina kuplana kuita something inongopera randomly kutoshaiti zvafamba sei pozobuda point yange ichitaura yekunyudza mari dzevanhu and likes. So expect kuti takakupa something kuti utange chinhu unenge fana kuzobuditsa something. So point yandoda kuemphasize ndeyekuti you have to schedule these guys kuplana kuti ndikazwana mari yacho ndozviti ndikana ndichiplana don't plan zvinhu zviri very big, plan something small and then start to grow from there kusvika wazoita se wazoricha kwauda kusvika. Thank you so much. Mazvita tinoona kuti Jacob asati aonana nasekuru ake Laban akatombobvunzwa ngwari patsime kuti tsime iri nderaLaban naika, vakati vakatoti Rachel ndiye ari kuuya apapa. Kubvunza kwaakaita kwakamupa extra information yangadai angasina kuziva, dai asinoita sei, dai asina kubvunza. So now coming to nyaya yecapital, both human capital and financial capital, you need to ask vanhu vakapfuura neko kuti nhai hama dzangu makapfuura neko makazvifambisa seiko kuti mugosvika papoindi. Usazochema uchiti madomasi misika haishandi nekuti hauna kuwana exposure. Iwo une vanhu vekubvunza. Enda kuna mai, tora sagara kuri madomasi unogara pasaidi namai ari kutengesa ipapa. Ona kuti ivo vari kutengesawo sei, wakopero zvavari kuita. Upenyu muno makazara vanhu vekukopa. Ndiwe chete usiri kuchuza kuita sei kuti asave kukopa. Thank you so much. Powerful. Just to emphasize pa point ya Mazvita, you got into my head. Vanotaura vanoti make a friend before you need one. Kuti haufanire kutanga kutsvaga vanhu because wakutengesa dovi. You need to have vanhu vauchatotengesera dovi before wateta say wane dovi racho. Saka we need to be in the habit of creating relationships with people. Ukasangana nevanhu, ask for their number. Saka mukuite next time you need a flyer wakutozwa kuti Geranta shima flyer. Number 2, I want to say that we need to be surrounded by the right people. Yes. Jacob aigona kubvunza vanhu vachamunyebera. Kune vamwe vanhu vanotokushora kuti Doctor mafunga zvedoi mashaya zvimwe here munhu wadoctor. So you need to be in the right company. You need to vamwe vanotaura vachiti kana ukaona uri the wisest person in the room, you are in the wrong room. So we also need to be in the right company. We need to know the type of relationships that we need to create. Ukaenda pamarimba mwiwa 1 watermelon rinoita 5 USD. But ukauya kwedu nenge chita $4 for 2, which means kuti kana uri surrounded nevanhu vanotenga for $1 for 2, uchatengesa doi rako $1 for 2, maybe ka profit kako ka 20 cents. But if you are in the right company yekuti uchatengesa doi 3 USD hapana ari kumboti ranyangodhura. It's also important for us to make the right people vati surround and not kuti rambe tiri around vanhu vanotidzikisira kuti zvedoi zvachenderene newe, vanhu vanoramba vachingoda kubhagaina. We also need to make sure we are surrounded by the right people. Thank you so much. All right. Zvizhinji zvataurwa, so I'll just say little. I would like to say chokwadi no one is going to fund any idea now. Chonoti izvezvi maissues ekwana capital izobva yakawanika vazhinji because mwe nemumwe ane mari yacho anotone zvake zvaroda kutoita. But however, I think the key thing chatofanira kuti tinzwise is we should be willing to start small. Hazvina kuipa kutanga uchiziva kuti like for instance kuna anoproducer chakati wotanga kuinto services uchitengesa until warezawo capital yako wega and then to start your own. Plus actually chimwe chinhu chiri key experience is the best teacher. The reason why vanhu vachimwe vachipiwa mari vosvika pakutadza kuzoita ningirini is because these people they never went through stages eningirini atachita. Sometimes we actually discover kuti it may seem nge zvinobhadhara
but later on so it's got no, this is not, let me just, you choose this line, maybe linked to that. So actually experience in it, maybe you get to see zvinhu zvinoitika kubatsirika. Thank you so much. Then panyaya capital ipapapo ndoona seunge vanhu vari very rich panamboitaura point iyo vanoita seunge vari stingy vamwe wacho mari haingobude zvekumhanya mari inokosheswa every dollar vanoona value yayo. Isusu vakomana nevasikana mukada kutarisa mafoni edu tine mamwe mabango mamwe e1000 US but munhu ari kuti haana chi haana capital. Madress vasikana I don't know kuti mahairstyle wenye ari kuita mari mamwe acho ari kuruva kuma50 US including labor. Yeah, but tikada kuti bate nyaya yemusoro I think togona kunetsana imwe capital. But I don't know kuti tiri kufungidza kuti tichaona imwe capital kupi. Pane point yavataura yekuti start small. Vanhu vazhinji vakaita zvinoshamisa munyika inoyi paworld inoyi vane kutanga kwavakaita kunonzwisa tsitsi vasina kana chinhu. Uye nyaya dzana Thomas Edison they did nothing, even waya munoti Michael Jackson waya family yavo they did nothing chavakanga vangori nacho idream. Saka ndo rimwe dambudziko ratinaro toda kungoerekana taakunzi taane mapajero taane mota dzinotyisa we can start small. Tichakumbira kana mune mapoints mamwe amuri kuona. Ndo imwe point yandoda ndikurumidze kutaura ndeyekuti Jacob ashanda 7 years akamuwana here mudiwa wemwoyo. Ameno ndiapi mapoints atiri kuona ipapo. It's very unfortunate kuti Jacob worked for 7 years to be given watinogona kuti the wrong person. Hapana chinhu chinorwadza sekuti washanda hoping kuti uchabhadharwa and then you don't get paid, or maybe you get paid but you don't get paid right. Chiri chinhu chakaitika naJacob. But there's something chandinoda kunota pana Jacob chekuti even though asina kuwana zvaaida, Leah waakawana ndiyo atinogona kuti akabenefita Jacob more even than Rachel, because Rachel was barren for a long time anditi, but Leah ndo akamupa vana vakawanda. And kana takutarisa vana vakabva kuna Leah tinozoona ndo kwanotobva kunotobva Jesu. So sometimes you might be a doctor by profession but uchatengesa zvinhu zvichatokupa mari zvekuti your profession of being a doctor was not going to help you. And the other thing that I like about Jacob is haana kuramba achirwisana naLaban kuti Rachel wangu Rachel wangu Rachel wangu. Akanzwisisa kuti okay fine, Rachel ndamushandira for 7 years napiwa Leah, what can I do to make the situation better? He decided to work another 7 years. Isu tinogona kuva bent panyaya yekuti I want to be a doctor, I worked hard to be a doctor, I had 15 points to be a doctor. Igoteta Rio for a lifetime, but chichatibvisa pa the blessings that can come with the Leahs in our life. Thank you. The children that can come with the Leahs in our life. So we need to know when we have a problem, how do we do with it in order to move on. Powerful. You know, tine mayouth anenge achingoti ndakaita biaki takarowa nini azibatsire zvinhu zvachinja. Handiti ngatirove tine mamapoints here atoda kuti tirove mubhuku raGenesis 29 atoda kuti conclude nawo mamwe amuri kufunga. Alright, Dotenda, lisabvara panyaya yese. Maybe let me just give my conclusion. I think one thing that's key, we can never make the land pregnant unless we change the mindset. So I'm foreseeing kuti if we don't change our mindset, 20 years from now, kunima youth achava kuzogara muno musame room discussing the same issue. So the problem, we need to change the mindset. Ndinotori even edambudziko nevanhu vanogara kuti takuda kuita mwana but they don't foresee, they don't have a plan kuti by 25 anenge achite. So we actually need to ndinoona ndofara ndinolena from they who start things and they get even the family involved. Pani problem yekuti even kuna mwana baba vakatitangira vakaita mabusinesses but vana vakasvika pakuenda kunosvika even 20 years asingambozivi baba nezvei achiti akabvunza mai nei mababa vanoita nezvei angonzi mina vanoita zvokutengesa maparts amino zvavanoita. We need to get our children involved. They learn from these things, from these small little things that we face, so that even avazotye, they won't even sit down oti takaomera, because angaziva kuti mukadaona even mwana wechiindia anoti achibvawo chikoro anoenda unomira padhoo kari 13 years kachitocheka mareceipts and stuff like that. Those small little things, these are the things kuti even pano right now isusu at the same age patinge takuma maybe ma20s kwatayo kunoko isusu pachiri kufunga zviri shallow, iye akutofunga zviri strategic. So dem mwara kubatsira on that. Thank you.
Inini ndandoda kuti ti reminder nekuti wisdom comes from the unlikeliest of sources. It doesn't necessarily need to be munhu ari educated zvepamusoro kuti akuudza kuti where to go. Try to just be in good relationships nevanhu vari around you and ask for advice from them. Vanokubatsira kuti uite upenyu. Thank you so much. Pane imwe point ndadzidza kubva mubhuku raGenesis chapter 29 yaJacob kuti if you want something you have to work for it. You have to work hard kuti uzwane zvinhu zvacho. Notice kuti pakutanga akashanda for 7 years abva apiwa munhu asiriye. But haana kuneta. Akaramba achiita sei? Akaramba achishanda usikazo. Saka point yandoda kuemphasize hapa ndekuti if you want something you have to work hard. Then pane kumwe point yandoda kubudisa ukazodzika zvakare pa that story. Pane kushingirira kuri kubuda pana Jacob naLeah. Chinoti pataverenga kubva pakutanga pabudidzwa kunzi Leah anga akaneta pachiso. Guys. But twice akaneta pachiso Leah akaramba achishingirira kuti agone kufadza Jacob. Guys. Uyo Jacob apiwa munhu asiriye. Guys. But ari kuramba achishingirira kuti awane munhu chai. Sa point yandoda kubudisa ndeyekuti never say never. Guys. Ramba uchishingirira usikazoona unoita sei wazowana. And I like one of my favorite speaker anobudisa point yekuti ndofunga ndambozvitaura pa first presentation with the best time to plant a tree was 20 years ago. But the next best time is now. Meaning to say it's never too late kutanga kuita something in life. Never too late kutanga kuweka hard kuti gowa someone in life. Thank you so much. Yeah, in conclusion, time and chance happen to us, or even the Bible says that dzimwe nguva zvimwe tinokwanisa kusaona mikana yacho, but remember this kuti vamuri kuona vakabudirira in life, they had the same time, the same chances as you have now tiri sema-youth. So let's utilize mikana inouya kwatiri, and chero ukaedza zvikasabuda pekutanga, try again, because hanzi when you are alive they still hope in you. Even a live dog still has hope. It's better than a dead lion. So you see, it's important kuti you try again even if you fail at first. Well, in conclusion, looking at this story, I would say the things which we need is research, do proper due diligence, and work hard but very smart. Those are the things which he like sema-youth is also things zvachinja. Triangodaro chete, you find our effectiveness in terms of our livelihood financially. So nyaya Jacob imwe yandada ashanda 7 years haana kupiwa Rachel aida, haana kusarenda. I think obvious ataura point iyoyo. Kuna vakomana nevasikana, never ever give up. Sometimes best efforts do not always bring success. Kuna vamwe vanokurumidza kuneta, pastor ndazvitraya izvi, like Peter ari kuti usiku hwese Ishe tazama kubata, hapana kana hove imwe chete yatabata. Jacob haana kusarenda, akashanda dzimwe 7 years. Rachel akazomuwana here? Shuwa mudiwa wemoyo akamuwana. Then imwe point yekupesera ndoda nditaure, remember Jacob akasiya avhara mukoma. Problem iri kuitika kuvakomana nevasikana vanhasi, vari kuda mashortcuts. Vamwe vacho vakupinda into satanism because ari kuda zimota. Just kungoconcluda, pane umwe anogona kungoda kungowedzera maproblems ari kuitika nevakomana nevasikana vanhasi. Vechimalava vanoti nzira dzachiduri dziri dangerous, nzira dzekudimburira. Jacob pamwe pacho, yes, thank God, akashanda kuda kwedza kungodemonstrata kuti vakomana zvemashortcut zvinouraya vamwe vane mazimari amuziva kuti akabva kupi. Pane angade kuwedzerawo here Tino tisati tavhara? Yes, it's very accurate zvekutaura pastor, and social media iri kuonesa zvakawanda zvakadaro zvekuti to the extent everyone is very successful pa social media. Hapana ane nhamo pa social media. If you look at it, it's dangerous. And another thing, if you check, you get my friend requests from those people who are married dzemushonga dzese. So it's very dangerous. Sure, these shortcuts are dangerous, but they've got serious consequences. Thank you so much. Saka tiri kukurudzira kuvakomana nevasikana kushanda, kune vataura nezvenyaya yecapital yabuda pachena. Mama connections atinoignore ari very key mukati meupenyu. Hama dzedu, vamwe vane mikana, nekuratidzawo kuti tine chidiso nesu. Pane pamwe patinogona kupushwa pane zvimwe zvinhu zvaunoona kuti munhu haana kana chidiso, ari kungopushwa ake to an extent yekuti even vanga vachada kuzotibatsira vanongoti
uyo haana direction. Dai Mwari angatikomborere atiropafadze tingawane pekutangira. I'm on my way. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Oh, to Jesus I surrender all. To Him my freely give. I will ever love and trust in Him, His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsake and take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender
thee, my blessed Savior, I surrender. All to Jesus I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to his name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Mukristu mukatendi akutuma enowonemu nodomu mawoko endasangana nemuyezishinga biro sekamba utarise mandu iwakamba iwakamba ona ewakamba utarise mandu ona ewakamba ewakamba irosekamba utarise mandu kana mungozi chenjerangwarira usatokere hakuna chishangu wakane weni maunga wakunde sekamba utarise mandu ona ewakamba 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 utarise mandu ewakamba 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 utarise mandu pasaratenzi zewirangesimba renda unise orekomago kwaanokutu nakasika mero sekamba utarise mandu ewakamba 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 utarise mandu ewakamba ewakamba sekamba utarise mandu enda osake tenzi aripeshmo hano pasisi nekukunyara rodo rakese karwezimbukwenga sekamba utarise mandu ona ewakamba 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 utarise mandu ewakamba ewakamba
sema du. Mazozi awobese akona kuchkanerufu akona usiku mazamba ranokusha munekuta chene zirange zenzarama akuna usiku waria chapukuza mazozi awobese akuna kuchkanerufu akuna usiku zuvaha rizopenyi mumusha muchene nyenyendi yukupenya akuna usiku. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. Akuna kuchkanerufu akuna usiku. Rukariro ulorangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu
Jesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Ini ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Tine ukama, tine kufara, kutsamira mumaoko ake. Chikomborero, runyararo, kutsamira mumaoko ake. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. Kunodzatira kufamba mzira, kutsamira mumaoko ake. Nzira yapenya zuva nezuva, kutsamira mumaoko ake. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. Chinyi ndinozvane kutinzira, kutsamira mumaoko ake. Ngerunyararo ndenzi wapedyo, kutsamira mumaoko ake. Kutsamira mumaoko ake a Jesu. Kutsamira mumaoko ake a Jesu.